4, raz, dva, 4, raz. No, not ready. Good morning, everybody. The door is closed, so it's a sign for us to start a conference. So great to see so many smiling faces on Monday morning. Thank you so much for joining us today. It's my great pleasure to welcome all of you to the first ever Internet Conference of Paedagogium platform. Our topic today is obviously development of pedagogical skills of academic staff, and it's great that you're interested in a very important topic. We intend to give you enough space to discuss, to share your experience. So after every presentation, we'll offer you a possibility to ask a question or two to the speaker, so you can use it. All of you, not only you here in Vlastenecký sál, who joined us in person, but also all of you who are watching us online, use the chat, ask the question. We'll ask it in your behalf. Well, no better way to start this conference than by inviting Professor Milena Králíčková, Rector of Charles University, on stage to come to join us, say us a few words of opening. We will. Ladies and gentlemen, dear guests, my great pleasure to welcome all of you here, those of you online, who are interested in pedagogical skills and didactics at university. I'm so happy that Charles University starts a new tradition of international meeting, International Day dedicated to pedagogical skills, to the topic how better we can teach at what are the new tools, innovations that we can use better to help our students greater levels of success during their study. Where does Charles University stand in this topic today? Well, we have plenty of really great teachers at our faculty, plenty of very highly motivated, are engaged in, who are bringing faculty, and who are opening the doors of Charles University international collaboration. And I'm so happy and so proud to see some of the faces of my dear colleagues who are dedicated to this here today, and also on the list of the participants, some of them will be speaking today on their topic. I have already mentioned the international collaboration at Charles University, something that I really treasure, because one thing is that we are dedicated to this topic here at home, us. The other thing is that we are cooperating in Czech Republic with the colleagues that are interested and willing to cooperate. I'm so happy to welcome here Lucie Rohlíková from University of West Bohemia, who is one of the examples how Charles University really reached out in Czech Republic. But on the same level of importance, or maybe even more importantly, I'm so happy to see that Charles University opens new projects and new collaborations, not only in research as we all are used to, but also in the topic of pedagogical skills and didactics at universities. We are focused on this topic not only in our European University Alliance for EU+. I'm so happy to welcome Manuela Milani, who was the mother of 4EU+ in the beginning, because I remember meeting her at the meeting of League of European Research Universities dedicated to pedagogical skills, didactics, and innovation in education. And that was an amazing meeting where we met for the first time and where we also, if you remember, Manuela, set some ground stones for 4EU+.
But not only for U+, we have much more international partners as Charles University who work with us on this topic. Some of them in Europe, some of our strategic partners are also present here in Patriotic Hall of Charles University. I would like to welcome Donna Murray from University of Edinburgh, because again, our journey to University of Edinburgh and the subsequent cooperation is something that I'm sure will change the view on this topic at Charles University and will move the way we work with our students at Charles University, but not only here, as I said, further in Czech Republic. Some of our colleagues are even outside of Europe. We will actually start today with Sarah Laupen from University of Maryland, Baltimore County, who is working with Charles University for quite some time already. And I really hope that our cooperation will deepen in future years and that this topic, how really to improve the way we educate, to educate more effectively, will, even in the international collaboration, cross the borders of Europe. I would like to thank all of you who are here, all of you who are watching us online. I truly hope that you will enjoy the day, and for me, it's already like a gift to start a day with so many people who are dedicated to the topic of better teaching, innovation in education, and simply increasing the quality of higher education, not only at Charles University and Czech Republic, but worldwide. I truly hope that we will see each other again, that this is not just the only one Paedagogium conference, but a start of new tradition. And for that, I would like to really thank all the team, led by David Hurný and Bartek Wróblewski and Lucie Válova, all our lifelong learning department, people who are so, how to say it, motivated to support us academicians and working with academicians, that it always brings me joy to work with them. So thanks for preparing today. Thanks for having such a great plan for today's lectures and meetings. And I truly hope that this will bring to Charles University, and not only Charles University, all the Czech universities and all of us, new insights, new ideas. And I truly hope you will enjoy the day, and we will see each other after this conference, not only when we meet for the conference next year, but many times during the year by our working hand to hand on the topic of innovations in education and increasing the quality of education. Thank you very much for your attention, and I hope you will enjoy the day. Thank you. And we thank you so much for your words of encouragement. Now it's time to invite among us Dr. Sarah Laupen, the mentioned doctor, who is a principal lecturer in the Department of Biological Sciences at the University of Maryland, Baltimore County, Maryland, USA. And she's also a certified trainer consultant in team-based learning. I believe that we will know much more about her in a few minutes, and I have a sign that she's already online. We should see her in a few seconds. Here she is. It's 3 o'clock in the morning in Maryland, so special thanks to her. Good morning, everyone. Dobrý den. I'm looking forward to hearing what everyone has to say today. Thank you to the organizers of the conference for inviting me, and to the rector for the introduction. Sorry, just getting the tech coordinated here. Okay. So this morning I'm going to ask you to think about what quality teaching is and how we know. Next, I will just briefly talk about why improving teaching is important. I think if you were not already convinced of this, you would not be here today.
And I'll spend most of my time giving you 3 examples, concrete examples of situations in which there's been a large-scale change to university teaching. And we will then look for commonalities among those and see what themes we can come up with. And I think it'll be interesting to compare the themes that perhaps are familiar from these examples or can be found among these examples with those that speakers later in the day will discuss, and see what themes are common to humans and what themes are specific to particular contexts. It's 2 particular caveats or limitations to my discussion today, my part of the discussion today. One is that all my examples will be from North America. Fortunately, we have others later this morning who will provide examples from Europe. And the other limitation is that the examples that I'll be giving are almost entirely examples from STEM teaching. I think that's partly because of the bias that I have myself as a STEM teacher, partly because many of the large-scale changes, because of the funding sources that are more available to STEM teachers, have been done with STEM teaching. And maybe it's because the STEM teachers are those that need to change the most. Maybe not our own fault entirely, but because of the larger class sizes that we often have to deal with. I'm going to have 2 questions for you today, and this is the first one. I'd like you to consider what is quality teaching. So I have 5 options here, and you might also have your own ideas. Consider these options, and then I'm going to just go for 2 minutes for you to talk to each other or use the chat box if you're watching virtually. There's a chat box on the YouTube stream. I believe this is your time to talk about what quality teaching is. So we have 2 minutes to talk to each other. The one who is sitting next to you, ask him or her, what is quality teaching and what does it mean to you? Don't be shy, 2 minutes are gone fast. And if you're not already, please speak with your neighbors about what you would consider to be quality teaching. So I know I didn't give you very much time, but I think you can talk to each other about this question for at least all of today, the rest of the conference today as well. I think one challenge to choosing among these options is that we don't all have the same goals for our courses or for our students. So it isn't necessarily the case that one of these is predominantly true. Some other ways to think about it, to think about this question, is I believe that I can see some quality teaching when I'm speaking with the teacher and they're clearly thinking more about what the students will be doing and thinking about and able to do than what the teacher themselves is doing. I see it when I think the teacher is thinking about
what can we do together in this precious short time that we have together in person or sometimes online in an online synchronous class, doing that we couldn't do separately. And that's only part of the class, but I think that's one of the most important things to think about. And finally, I like this quote from my colleague Spencer Benson, or he says that quality teaching is leading students into a situation from which they can only escape by thinking. And that may not be our goal, but it's certainly my goal for my students. The trouble with the criteria like these on this slide is that they make it a challenge to recognize high quality teaching in the sense that there's no specific set of actions that we're looking for. So I think partly for that reason, and partly because among your choices on the previous slide, you might not be trying to do one of those things predominantly over the others, we tend to have pretty fuzzy thinking about how to evaluate teaching quality. So when we think about all the different ways that we can evaluate teaching, one of the reasons that everyone is so nervous about the evaluation of teaching quality, and I think other people will speak about this later today, is that we can't agree on how we know when we've seen quality teaching. I don't think we need to be that fuzzy about it. I think if we think about it this way, are your students achieving the outcomes that you want, the goals that you have? And they might be goals from the individual instructor, goals from the program, goals from the curriculum, but are your students achieving those? If we think about it this way, I think we achieve two things. One, we achieve clarity. We know what our goals are. We know whether we're achieving them or not. And second, we turn the situation to one where instead of me going into your classroom and judging you, instead I'm going to your classroom to help you determine how to help your students achieve their outcomes. So now that we're working together, that takes away part of the problem and challenge that instructors feel when others come to evaluate their teaching. And I think that can be a theme for how we can change our approach to changing teaching so that we're working together instead of against each other. There's no shortage of data to indicate that efforts to change teaching can produce dramatic changes in student performance. As I mentioned, I'm just going to spend a couple minutes on this because I think that people are already convinced. This is just one example of a pretty dramatic change when in a physics course this is a class in Western North America, in the Western United States, an early physics class for pre-medical students, where the students are given a concept-based test called the Force Concept Inventory. It'll come back later today, to basically test at the end of the semester how good they are at thinking like physicists. And in traditional lecture courses with experienced, highly rated professors, students don't do a tremendous amount better than random guessing at the end of the semester. So typically in introductory physics courses, students learn how to, as we say, plug and chug. They learn how to use their formulas, but they don't really learn how to think like physicists. When we switch over to principles of effective teaching in the blue bars, with these PD stands for postdocs here, so they trained postdocs to use principles of effective teaching, and the average rating on the Force Concept Inventory at the end of the class went up by more than 30%, well above the level of random guessing in this particular example. Many of you will be familiar with this, I would say, famous in our field meta-analysis of 225 different studies within STEM that looked at the effect of active learning in general, so one type of evidence-based teaching, or one set of principles or practices in evidence-based teaching. And the authors, in looking at these studies, determined that
The effect size was so large in improving student performance with active learning that they basically encouraged everyone to switch to that, noting that if these particular studies had been conducted as randomized controlled trials of a drug, for example, the drug trial would have been stopped because it would have been considered unethical to continue to give any enrollees in the study the control or placebo treatment, that is, not to give them active learning. So we know that helping our departments change, helping our universities change is very important. But we know that there are a lot of barriers to change, and I think probably many of us are very frustrated because the incentives for an individual to change are really not present in many of our universities. Many of our faculty members might feel that to put a lot of effort into something that's not necessarily going to advance their career or make them more likely to achieve the next level in their profession is really not worth the time. So changing the incentives on the university level and on the system level is something that's going to be very important. And another challenge that we have is that students don't always appreciate our change to evidence-based teaching. So just one, I think, particularly clever example, well-designed example was this study done, again, in a physics class, where they chose a particular set of topics and with a crossover design. So there were two sections of this course. In one of the sections, the statics lecture was taught using lecture and another active learning, and then the reverse for the next topic in the course. And when we look at how well students learned the statics information, we see that the test of learning on the left side here shows that the students did better when they used, when the instructors used active learning techniques. But then if you ask the students if they enjoyed the lecture, if they learned a lot, if they thought the instructor was effective, or whether they'd like other physics courses to be taught in the same way, they preferred the passive. They even thought they learned more from the passive instruction. In other words, what feels like learning to students, perhaps to humans, is not what actually is producing the most learning. So I think this can be very depressing. And we need to acknowledge that there are these huge challenges and think about how we want to change. But we also know that studying how institutions, whether they're educational institutions or other institutions, can go through these broad cultural changes is an area of very active theoretical work, which I'll very briefly touch on, and empirical research. Well, I have now then, thinking about that change, my second question for you today: what do you think is the best way to convince instructors to change to more evidence-based ways of teaching? Again, consider these options or perhaps other options that you prefer, and then speak to each other about it. Again, we'll go for about 2 minutes. If you're not already, then speak to your neighbors about your ideas about how to convince instructors to change. And if you're watching online, you can use the chat box to
indicate your ideas. Well, I'm sorry to interrupt your discussions. I hope you have many ideas, many wonderful ideas that you can spend the rest of today talking about as well, about ways to convince instructors to change. This is, as I said, really an area of active research and theory. And we can certainly use the theories that have been developed and explored as a basis for our empirical work as we try to convince instructors to change. And one really strong example of that will be my first example of large-scale institutional change for you today. And that work is based on a certain set of ideas that are called the cacao model of change. So change theory itself, of course, is a field. And in this particular model of change, the argument is that what type of strategy we use to convince others to change depends on where they are in their development as a person who understands and uses evidence-based teaching. So that if we are in an awareness or pre-awareness stage, then a brief advertisement about the changes that are possible is more appropriate, all the way to the point where once people are using more evidence-based techniques, then we're only providing support, for example, for challenges that arise in that stage. So I think this is an interesting way to think about it, that there isn't one way that we can approach people, that it depends where they are in their own development as a teacher. So the work that used this model explicitly as the framework for their change is some work that was done using a National Science Foundation grant at Boise State University, which is a university in the Western United States. And what they did was take their funding from NSF and use it for a whole variety of training and support techniques at the department level. So they went, this was just STEM again. My examples are those in science, technology, engineering, and mathematics today. So they went to every department in that division at this university. And they instituted these training programs and then support programs and so on. You'll see this acronym EBIPS, that's Evidence-Based Instructional Practices. That's one of the common acronyms used for, in a way, to be non-judgmental, that there are many different evidence-based instructional practices that are possible. And when they compared the beginning of the project to the end, we can see that, for example, if we look on the left side of the figure, the number of faculty members who were in the pre-awareness stage, that is, they did not even know there were evidence-based instructional practices, was almost half the faculty at the beginning of this work and less than 5% at the end. Instructors that were already, if we look on the right side of each piece of this here, that were already using evidence-based practices and had gathered evidence for them, often publishing it in the teaching literature, and that went from about 6% of the instructors to almost 35% of the instructors
by the end of the project. So there was really a wholesale shift in the use of evidence-based practices and the awareness about the evidence-based practices, but everyone probably shifted, right, just a couple of categories to the right. It was unusual to have someone over the course of this grant go completely from one end to the other. So they set out to deal with people where they were using that cacao model of change, and they did see a tremendous amount of change in that time period. If we look more specifically at these different departments, and they are not individually named, but these are the different STEM departments, and then the set of bars on the right is that for all STEM departments. And we see that one of the biggest changes, the ones that were above 50% in many departments here, was simply talking about teaching was something that occurred much more in their department. So when they asked faculty to describe how things had changed in their department, they did say, yes, people were using more evidence-based practices and that they valued evidence-based practices more and that they were thinking about outcomes and assessment more, but especially that they were having substantial discussion about teaching, that teaching wasn't something that happened on the side, that it was becoming part of the main conversation. And I think that's really even more inspiring than to see faculty publishing about teaching, because wherever you go, at least in North America, you can always find faculty members who are publishing about teaching, but if it's just one or two people in a department, you don't always see these larger scale changes. So I think to be able to see this change is really inspiring. Now, if you have a lot of money, you can potentially make even bigger changes. And probably the largest institutional change effort that I'm aware of is the Carl Wieman Science Education Initiative. So Carl Wieman is a physicist who won the Nobel Prize in Physics in 2001 for producing the first true Bose-Einstein condensate, if anyone cares. And then he took that money and his time and he stopped doing physics research and turned his attention entirely to changing the way that physics is taught. And so this initiative occurred at two universities, the University of British Columbia in Canada and the University of Colorado in the Western United States. And at both of these institutions, they had what they called science education specialists, which were basically like teaching postdocs that were integrated into the department level to help faculty transform their courses over time. Now, there's a lot of data that came out of this initiative, and I'm just going to show you a couple of pieces of it, but I really encourage you to read Carl's book, Improving How Universities Teach Science, for all the lessons that are in it, including the failures, right? So not everything was successful, and discussing what was successful and what was not is really very useful, very edifying from this particular book. All right, let me show you a couple pieces of data. So SEI, again, is Science Education Initiative. So if we look at the University of British Columbia, so the one of the two universities here, and then we look at the different departments. So EOAS is an earth science department, then physics, a biology department, a statistics department, a computer science department, and the math department, which always ends up having the lowest bars on these kinds of graphs, and I'm sure that was true with the Boise data as well. We see that for most of the departments, there was a huge percentage of the credit hours changed, and the reason they grouped it with credit hours is because there are so many more credit hours early in the education of students when there are many more students in these classes than later on. So
the percent faculty changed is important, but since many faculty members teach only one small course, especially if they're very senior faculty, it's worthwhile also to look at the number of credit hours that were changed. So by changed, you might say, well, what do you mean changed? And I do refer you to Carl's book for more data here. But basically that there was a measurable increase in the use of evidence-based practices in these departments. It might just be the use of what we call clickers, right? These student response devices, which these days have tended to switch over to being having the students respond on their own phones or devices, but over the past 20 years have mostly been these independent remote control responses that students have. Again, very commonly in North America, people have had these clicker devices for a long time, but which also includes broader changes such as the use of whole pedagogies like team-based learning and problem-based learning in many of these classes. So lots of changes at the department level, and then if we sort of zoom in on this department that changed the most, the Earth Sciences department, and we compare the number of evidence-based practices. So the x-axis here, the ETP fractional score per course. Sorry for the technical language on this, but it sort of means what percent of what was happening during class was evidence-based. And so before that, before the Carl Wieman Science Education Initiative transformed the teaching, we see that there wasn't much, and then there was a wholesale change to greater use of effective teaching practices after that. Throughout both of these first two examples, at all three of these universities, there was always a focus on these courses that students take early in their education, which at North American universities, which is a little bit different than the European model, tend to be these very large, broad classes. So at my university, the introductory chemistry course, for example, has 900 students in it. And so there was a big effort in this, in these, both of these efforts at change, to really focus on early education and not just save quality teaching for these very small, specialized sort of boutique courses for students who are about to graduate and leave the university. So we see these huge changes, and in fact, they've continued. There's a lot of literature that's come out of this. Changing faculty doesn't matter if we haven't changed students, right? If we haven't changed the amount that students have learned. If you remember earlier, I referred to a particular kind of test called the Force Concept Inventory, which is a conceptual test given to physics students, or can be given to physics students. And looking at a physics department in the Carl Wieman Science Education Initiative, we can see that in lecture-based courses, the students score about a 45% on the Force Concept Inventory after a year of physics, whereas in courses that have been transformed, as the language of the Carl Wieman Initiative puts it, we see a score of 57 or so percent. This may not seem like a terrific improvement to score only 57% on a test of physics understanding after a year of physics, but when we compare to graduate students, so these are physics PhD students on the right, we can see that transforming teaching to using more evidence-based practices, and this is at the Colorado State University campus of the Carl Wieman transformation, that we've taken these, by using evidence-based practices, we've taken the students more than halfway to thinking like graduate students. And the graduate students, although you can't see this on the figure, are more than halfway to thinking like faculty members, to thinking like the teachers themselves on this test. So there really has been
a big change. Again, this is just one piece of data from this initiative, but it's impressive and I think inspiring to see that we can see these relatively large-scale changes. Now, another thing that came out of this study, when we think about this question I asked you a few minutes ago, how can we convince people to change? What is the best way? And one of the things that they found across this, this is a 5-year program at these two universities, was that contrary to their expectation and to their predictions, data weren't that convincing. So as they said, it was more important to have the rewarding personal experience of a changed classroom than the data. So as they said, we thought science faculty members would be persuaded by data, but interacting with engaged students was more persuasive. And those of you in the room who've changed your teaching practice to involve more engaged students of your classroom probably really know what this is talking about. But I think we still perhaps tell ourselves that we were convinced by the data, right? That someone came and told us, or we read, or we looked at the literature, and we were convinced by the data. I think one of the lessons of modern life is really that humans aren't convinced by data. It's always these personal interactions and emotional experiences that are going to change people. And to me, this was almost one of the most important pieces of information, really, to come out of this study. In my own little specialized niche of evidence-based teaching, which is team-based learning, these are my students working, this photos of my students working in one of my classes. One of the things that happens in team-based learning is that as soon as the students come to class, before we've even discussed whatever the topic of the day is, they have to take a little sort of quiz where they scratch off like a lottery ticket on these little forms what they think about the topic, what they've learned from their reading and video watching ahead of time before we get deeper into it. And as the students are working on these, right, as I walk around the room, and the room is filled with students who are excitedly debating my favorite topic, right? So there's nothing's going to change you if that's not going to change you. And so I think this makes sense, ultimately, that even scientists who pride themselves on being convinced by data are probably more convinced by emotional experiences. Now, there's a famous quote by Max Planck that says, well, we know that data doesn't convince people. As he said, a new scientific truth doesn't change people by them saying, oh, yes, this is right. We just have to basically wait for them to die. Or as this is sometimes paraphrased, science proceeds one funeral at a time. But now we know we don't need people to be convinced by data, but we do need to convince them to observe or try something that's going to allow them to have that personal experience of change and convince them to do that. Now, we might say, well, good for them, you know, these people at Boise State and the Carl Wieman Initiative. I didn't win a Nobel Prize that I can devote all this money to. We don't have these huge funding agencies to devote huge amounts of money to change. But I think that we don't have to. I think really the change is inevitable because what we have to offer, these experiences of increased student engagement, of communication with our students, is something that's going to win, that's already winning. I know that technically I'm speaking to you from 6 hours in the past, but really I think I'm speaking to you from like 10 years in the future in terms of how things have changed here in North America with evidence-based teaching. So, you know, 20 years ago, 25 years ago, people were talking about evidence-based teaching, especially in STEM, but across the disciplines. At the time, many of us felt that we were just yelling into the darkness, but now the culture has really changed.
I would say among the larger STEM courses at U.S. universities, it is rare to have one of these courses that is just taught by lecturing. Across North America, and of course in other parts of the world too, collaborative learning in particular, things like team-based learning, POGIL, other practices, are a standard educational approach. When you build a new science building, a new teaching building at a university in the United States, inevitably it has these active learning classrooms where students can work together. It's something that has become simply standard. And if that's not true for your university, I really can say that, you know, it's coming. And, you know, it's of course nothing that's, you know, better about our universities at all. It's just that because, right, the North America, it's like a teenager, right? I mean, it might be impulsive and so on, but it's pretty easy to turn the ship around when our universities are so young. And when we think about the example universities that made these big changes, they're even in the Western United States and Western Canada, where the universities are younger, where there's a spirit of change that's sort of part of the culture. And my own university is only 55 years old. So I've been there for a third of the time that it's been teaching science, and to be able to create that change is, I think, a lot easier at these younger universities. Now, speaking of my own university, that brings us to our last example. Although this is just an example from a single class, it's really demonstrative of a movement for change in my university, and the change that's happened there over the past 20 years has been absolutely tremendous. And I think, again, that's true of a lot of different universities, maybe especially in the Western United States, but and now also on the East Coast as well, and in other parts of the United States. So this example is from a linear algebra course. I specifically wanted to pick a mathematics example to show that even mathematicians can change, even though they always have the low bars on all of these analyses of multiple STEM departments. So this is from my colleague, Kelman Naines, who taught his linear algebra course, which is a course taken by mathematics majors and engineers, using traditional, what he would call chalk talk, so working at the chalkboard, traditional lectures. He did that using 2 consecutive semesters, and then he switched to a pedagogical system, which I mentioned earlier, called team-based learning, in which students basically work together during class to solve problems. And then what the students did outside of class in terms of homework assignments was kept the same. The quizzes were kept the same, that is, these short checks on understanding in class. And the exam is actually not written by Cal, it's written by the department as a whole. So all of the linear algebra courses are tested by the same department-wide exam at the end of the semester. And when Cal compared his traditional lecture teaching to the switching to team-based learning, the change really was dramatic. So if we look just at the traditional bars first, the blue bars, we see that there's something like 12% or so of the students who did not even attend the exam at the end of the semester because they knew that they would fail or felt that they would fail. Another 15% who did fail. Another 12% or so who basically failed. That is, if you achieve this score, the D level score on the final exam, you cannot continue. You don't get credit for that, having taken that course. And obviously some students also did fine. And then when he switched to TBL, team-based learning, he almost doubled the number of students who, remember, he didn't write the exam. This is just the same exam from the entire Department of Mathematics for linear algebra, and more than doubled the students, almost doubled the number of students that were able to achieve an A-level performance on that exam. There were no students who did not come to the final exam at all, and many, many fewer
who achieved a failing, did not achieve a passing performance on that. Although Cal's experience is outstanding, it is not atypical from changes that have occurred at our university. And again, I would say, especially in these larger, lower level courses. So I mentioned earlier that our introductory to chemistry class, our first semester chemistry class taken by many students who are pre-medical students and also chemical engineering and other students, that course has 900 students in it. And it is actually taught, so they divide the students into 3 groups of 300 students. And during their time, their lecture time, only about a third of the time is spent in lecture and the rest in active learning. So this emphasis on changing early large classes is, I think, something that's really important. Again, this is not, I haven't just chosen a couple of people. Like, this is something that's quite common. Our new science building, like many places, has these classrooms that you are only permitted to teach in if you are using some kind of active learning or evidence-based teaching. And these classrooms are the most sought after classrooms in the university. So people will actually change their teaching in order to be able to work in these classrooms, or change it more in order to be able to do that. And once you've done so, right, you have that emotional experience. On the top left picture here, you can see me talking to my students a couple of weeks ago, talking about transport of oxygen in my physiology class, and being able to walk around the room and interact with these individual students, to have students working with each other to solve problems using the whiteboards and so on, is, again, I think, providing instructors with these personal experiences that will enable them to maintain these changes. Okay, so I think when we think about what do these examples have in common, so what can we think of as themes among ways that we can get instructors to change? I think other speakers later this morning will have a lot to say about this as well, and it'll be interesting to see if these are the same themes or different themes. But some things I noticed is, as I mentioned, addressing these large classes. I think when this movement started in North America, there was this, people would change, their class with 5 people in it that, was this boutique specialized class. And so this movement to change these large early classes first has really been more universal now and important. I think focusing at the level of the department rather than trying to change people person by person or telling them from the top down, you have to change, tends to be more effective. Something that I really believe in is working with instructors to help their students achieve their goals rather than telling students, well, you need to use evidence-based teaching techniques because it's better. And the last thing, and the only one that I'm going to elaborate on a little bit here, is the creation of communities of practice. So what do I mean by that? I mean, we're deliberately creating communities of people who are talking about teaching. And there are 2 that have been really important at my own university, one of which is the use of teaching circles. So a teaching circle is just like a journal club, meaning that people get together, usually within a department, but at a smaller university, it might be across the whole faculty, simply to talk about the literature. So to talk about the research literature. In this case, of course, people are talking about the research literature on teaching. Now, this sounds like it's a discussion of evidence, which we know doesn't convince people, but it's actually the creation of a community. If you establish these, I recommend serving coffee or lunch, creating that community feeling. And it also does provide evidence that I think many of us at least want to use as the excuse for why we are changing our teaching, even if it's really the experience we're having in the classroom. That's the major reason. So teaching circles have been super important at both universities that I've worked at for a long time.
But something that's been even more transformative, I think, over time is the use of faculty learning communities. So the difference here is that we have teachers from many different, from across the university, so not the same department, and then they come together not for these one-off discussions of teaching literature, but for a year-long exploration of some particular topic. So it could be designing better assessments or flipped classrooms or the use of AI in teaching or whatever it is that people are interested in. And then you bring people together from across the university who are interested in that to learn together. So this isn't a class. They're all there sort of on equal footing to learn together about this topic. And I think what is universal in these communities is learning that the challenges that we have with teaching and with students and with learning are universal, and that the solutions can also be shared across these different communities. So, you know, we know that change is possible. It's happening even in a sort of lecture hall like this, even in large classes, we can create this change. Really what it is a cultural change, right? We know cultural change is difficult, but it's also possible. Certainly we've seen in the Czech Republic, in the United States, and other places, that some cultural changes proceed very quickly. In fact, I'm just going to end with an example, some inspiration from an extreme case where change really seemed impossible. It always seems impossible, as Nelson Mandela said, until it's done. So let's go do it. Thank you very much. And thank you so much to Maryland, to Dr. Sarah Lupin. Thank you so much, and good night to Maryland. We as the organizers took two important points from the presentation, which is talking about teaching is important, and offer a coffee so that you make this community feeling. And it's exactly what we will do right now. We have in our schedule a 30 minutes break for you to talk about teaching and to enjoy a nice cup of coffee. And we will see each other in 30 minutes right here. And we will continue with examples from abroad with our special international guests. See you in 30 minutes.
Everybody refreshed? Not only you here in Vlastenecký sál, but also you online are refreshed, are ready for our second part and 3 more speeches. Now we will talk, as I said before, about examples of good practices from abroad. And as the first one, I would like to welcome here on stage Professor Tomáš Weiss, who is a full professor of area studies at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, and also a senior researcher at the Prague Peace Research Center. The stage is yours. Thank you very much. Perfect. All right. Good morning, everyone. Thank you very much for the invitation to the organizational team. I am going to talk about a project that we recently concluded, basically this year, together with a consortium of a couple of European universities, which was called eNote, European Network on Teaching Excellence. I was part of the team on behalf of Charles University, and what I want to talk about is to introduce slightly what the project was about, where you can find the results, because all the results should be online by now and available, and what I learned during the project and during my participation in it, and what I've learned could be of some broader relevance in relation to our debate today. Now, eNote, or European Network on Teaching Excellence, was a project which was funded from the European Union's Erasmus Plus strategic partnership. And you can see the EU-wide consortium and the members of the consortium on the slide.
We worked together from 2020 to 2023. As you can imagine, this was not the best timing for a strategic partnership, but we did manage to meet a couple of times in person. So that was kind of okay, even though the first year was really, really tough. I think defining project objectives and understanding what you want to do when you are unable to meet, when you are actually almost unable to meet even within the partial teams at the individual universities. That didn't really help, but I think we managed also to take something out of the constraints that we had to face. I will get to that in a moment. The objectives of the project were obviously, because it was EU funded, so there were slightly more EU context defined. So you can see there the overall project. So generally what we wanted to do was starting a debate on teaching excellence as a concept and as practice. And also to stimulate some collaboration. That's the whole system is strategic partnership. Some collaboration towards a truly European teaching qualification and reward scheme. Where we started with was in a way the realization that there are different systems in Europe, and even though we talk about the European higher education area and we talk within the EU context about free movement of labor and free movement of workforce, including academics, there are some in-kind obstacles, and one of them is the non-recognition or the lack of recognition of pedagogical training across the European Union. And the idea of the project generally was to map that, to discuss it, and to develop some sort of blueprint for how an EU-wide recognition of pedagogical competence could look like. Now, what we did, and what hasn't been really talked about here yet, but I think isn't really talked about much generally, and I think should be talked about much more, is that we didn't only cover the bachelor and MA teaching, but we also focused on PhD supervision, which is also part of pedagogical competence, which is mostly neglected across Europe, but shouldn't. The results of the projects, and all of them are available on the website, which you can see in the bottom right corner, www.teachingexcellence.eu. You can see the intellectual outputs. The comprehensive mapping is really comprehensive. It is some 250 pages. I don't expect no one to read that. But generally what we did was mapping some sort of how teaching excellence is defined across Europe and beyond, and how it is translated into practice. We also developed some template for a common curriculum, not really a set curriculum, but if someone wants to develop teaching courses and also PhD supervision courses, we suggested a couple of, I think 34 altogether, model syllabi, not really ready to use, but at least ready to start to work with, including some literature, learning objectives, and highlighting topics that could be covered in such courses. We also developed a self-evaluation tool, so you can actually go online and self-evaluate yourself and your teaching practice. For me, the most important output of this whole exercise were the 4 5-day training sessions. So originally in the project, we thought we would bring together in one place in Europe about 20 people for 5 days to discuss teaching excellence at various levels. COVID prohibited that, but I think it turned for the better because we had to switch everything online, and we could open up these training sessions to many, many more people. So we had generally at each of the sessions around 100 people. We had to decline applications, and we had really very interesting debates among the participants who came from all over the EU and beyond about their practice at their institution, their concerns, their ideas about what teaching means. We did 2 on BA and MA teaching excellence, and we did
to a week debates on PhD supervision. Now, what are some takeaways from that? Well, the European higher education area is highly heterogeneous, and I think this is, you don't really need a project to realize that, but we have the evidence of that. Let's put it that way, and that concerns both the definition of what teaching excellence means. In some countries, actually, there's nobody uses the term teaching excellence. In the keynote in the morning, we also didn't hear teaching excellence. We heard quality teaching. And one of the big debates that we had in the project was to what extent we want to talk about teaching excellence and to what extent we want to talk about good enough teaching. And this is something that we haven't really solved by the end of the project. I think some people really wanted to strive for teaching excellence. Some people would be very happy to at least assure good enough teaching through the courses. But this is something that we can debate maybe later on. There is a lot of heterogeneity in national and university regulation. In some countries, it is a national regulation. In others, it is a university level regulation, either in the individual universities or in a consortia of universities. And somewhere there's nothing at all. And there are many countries in Europe where there is generally nothing at all, even though there is probably some lip service paid to quality of teaching and teaching excellence and pedagogical competences in the law or in the regulations, but nobody really follows up on that. There is, however, a lot of existing training in place across Europe, and there are also, because that was something that we also wanted to map, a lot of reward schemes that somehow establish rewards for excellent teachers at individual universities or even within individual national constituencies. At the same time, what we realized was that there was a really high demand for more training among academics. And that went across the board, even from the countries where there was official training, and obviously also from the countries where there was no official training available. Most attention of the training that exists is paid to the BA and MA teaching, but there are some very good practices across Europe, especially in Scandinavia, in Denmark and Sweden, or at the University of Graz, where there is a lot of attention also paid to PhD supervision, and there are schemes and trainings developed to improve PhD supervision as well. Now, this is not really what the project came up with, but what I sort of took away from being in the project. I believe that we need to have some formalized teachers training with committed staff and resources. It is impossible to expect the teachers to get trained without getting the support. And the support is not just enough to have people who talk about teaching. You need to have people who actually do professionally teaching support and pedagogy training. It doesn't have to be too many, but there has to be someone so that people actually can go have a place to go and ask. Now, the second, and I think some of these things will very much echo what was said during the keynote speech in the morning. The change, we have realized, only happens gradually. I mean, I wouldn't go as far as saying it goes one funeral at a time, but generally, I believe it is really necessary to start with the junior faculty, with the newly hired. Because you are unable, and we have seen examples in countries that have established compulsory training in the Netherlands or in Denmark through various channels. In the Netherlands, it is more the bottom-up activity of the universities, whereas in Denmark, it is really prescribed by the national law. In both cases, we have seen that there is a lot of, let's say, the more senior faculty is not very happy about being taught how to teach. So it is much easier and it works much better to start with the junior faculty, and in a way, and Sarah Leupens talked about the community of practice, to develop the common language, which can then jumpstart the involvement, because even the senior faculty will learn
that their results in teaching are worse than of the young ones, although that shouldn't be the case, right? Because they are the senior people. And they will realize that they may be lacking something, and they will be simply not part of the debates, because the debates will start with a common language among the people who will start discussing and will be not afraid of discussing teaching among each other. So in a way, at the same time, I believe there is some top-down pressure necessary, but especially for the more senior faculty, there needs to be a clear added value. So just introducing something because you think top-down that this should be taught doesn't really motivate people in taking part. Doesn't motivate people to, even if they do take part because they have to learn anything. But if you provide to them, especially through the committed staff, answers to questions that they may have, they might be more willing to actually engage in the debate. And I want to highlight that again. I really believe that there needs to be some debate about formal courses on PhD supervision. We haven't started discussing that at Charles University. I really think we should, because I think the practice of PhD supervision varies, and it doesn't only varies across faculties and institutes and departments, it also varies across individual supervision and supervisors. And I think it is highly unfair to the PhD students and to the PhD candidates who decide to spend a lot of time doing the research and being in academia to end up with someone who has no clue on how to supervise. And this is something we don't really talk about much, but really should be talked about much more. Okay, I think I will stop here. Thank you very much, and if you have any questions, I will be very happy to try to answer them. Thank you so much, Professor. Do you have any questions at the beginning? If not, I have a few questions from chat, so you can prepare your question. But first, may I ask you a personal question? We've learned from our keynote speaker that it's more like personal experience and excitement that change our mind more than the data. What made you think about different style of teaching? Is there any experience that have changed your mind? Well, for me, it was obviously because I got invited into the project, so that was very helpful in pushing me to start thinking about that. I think, and I just told that to someone during the coffee break, I'm very unhappy with the way I teach. This is a good point to start. Well, that is a good point to start, but it is not sufficient point to start, right? If you don't have the time to work on your teaching, which we probably none of us have, then you are there on your own without support, then you are simply unable to do that unless you are really, really committed. So I really look forward to having some sort of committed teaching and learning center with a couple of professionals who will actually help me, who will save the time. Because I don't have the time, so I really need someone to go with me through my syllabi and tell me, okay, this doesn't make sense, why are you doing that? How do you connect your exams to your learning objectives? And all the stuff which is, I think, basic, but nobody has ever trained that to me. Now I know that there is something like that because I've been, for 3 years, I've been in a debate about that. But that doesn't necessarily mean that I am independently and alone also able to actually do that in my own teaching. Have you tried anything you learned from the project in your classes, and what was the result? Well, yes, but you don't really have much structured feedback apart from the student evaluation, which everybody knows is crap, and doesn't really give you the results you actually need in terms of real feedback to your teaching. Oh, well, maybe not crap. Sometimes it's helpful, but most of it is not really useful. I have no idea if it helps. Sometimes some students come to me and say, okay, this was fun, I learned something. But if there are more of them now than there would have been if I hadn't made the changes, who knows? I don't have a counterfactual to test that.
Maybe it's a great question also for the debate, how to make the evaluation more valid to you as a teacher, how to learn to teach students how to evaluate the teachers, not only the teachers how to evaluate the students. Well, yes. I really hope we will, have the professionals to help us with that. Okay, as I don't see any questions from our audience, I have 2 questions from chat. I see that you focus on definition of teaching excellence a lot in the project. I understand excellence is reaching a certain final point when there is no space of further development. Should we not focus more on lifelong learning than trying to define excellent teachers? And can you only really reach excellency in all aspects of teaching? Yes, I agree. That sort of follows the debate we have had in the project. And I personally was sort of unhappy with the concept generally, because for me, good enough teaching is good enough. So you're the team good enough teaching is... I am definitely team good enough teaching. At the same time, I do believe that the debate about teaching excellence and what constitutes excellence, because there are various aspects to it, and many people are excellent in different ways. When it comes to teaching, I think it makes sense as much as it sort of defines ways forward and good practices that other people can learn from. No questions from our audience? Okay, another one from chat. Can you see any way on how university leadership should communicate the relevance of the enhancement of pedagogical skills to the academic community so that we can actually have a bottom-up approach in the Czech Republic? At the moment, only few people are really motivated. Well, I think I sort of talked about that. You did. I think you need to have time and you need to have the support. I think all of us want to be good teachers. I mean, I don't really know anyone who would come and say, I don't care about how I teach and what I teach and if students learn anything. The question is more practical. Do we have time and the support to actually, and the knowledge to develop teaching which is good, or are we simply stuck with what we did by a rule of thumb? We just tried something and then we didn't really have time to reform, so we stayed with that for years and years without end. So yeah, I think what the leadership needs to do is to develop the idea that there needs to be a debate about teaching. And frankly, I think it may have started at this university, but when you talk about the academic promotions to associate professor and full professor, I mean, nobody ever discusses teaching. When I did include my teaching in my lecture to the big scientific board at the university level, afterwards there was a huge debate about whether I should have talked about teaching at all, or why the others didn't talk about teaching, and should they have talked about teaching more. So even the university bodies don't really know what the position of teaching is in academic promotion. So that is something that needs to go top down, but at the same time, the debate obviously needs to be bottom up, because you just need to develop the group of people that talk about teaching all the time. So I think there are these two directions that you just can't go one or the other. You have to go both ways. You've already mentioned it, but there is another question that maybe we can talk a little bit more about it. Do you have experience with peer feedback regarding your teaching skills? And you mentioned that there was more like an opposition. Do you feel that there should be more discussions and more peer feedback? Well, yes, there should. At my department, we have discussed that for 5 years, and we haven't even started yet, because nobody has got the time. And frankly, we don't really have the skills to actually provide the feedback either. Okay, I can tell my peer, my colleague, what I think about their teaching, but without having the theoretical knowledge about what to expect, what to evaluate, it will be just, probably not a loss of time altogether, but definitely time may be better spent if we have someone for the peer, for the visitation, for
for the peer evaluation, who actually knows what to check and who understands what they are looking at and who understands what they are looking for in the teaching. So yeah, we haven't really started that, even though we have talked about that for a long time. Has anybody ever asked you what you think about their way of teaching? Nope, never ever. Although I have taught quite a few courses with colleagues, so that there are 2 of us in the classroom, so you learn a lot by teaching with other colleagues. You also learn a lot of what you shouldn't do, which is nice. But again, it is not structural feedback. It is not a learning experience that would be structured and really helped you develop your teaching skills in that particular sense. I think, again, this needs to be more structured and has to have something behind, just so that it is more than just a chat between 2 people. Any notes you want to share? Donna Murray from Edinburgh. I think one way in which senior management could help is by understanding. Oh, sorry, I'm so small you can't see me. Is by understanding that actually it is cheaper to train people and to support them, whereas if every single lecturer is having to work it out for themselves, it just takes forever and a lot of time and money that could be spent doing something better. So maybe that's something to consider. Yeah, I fully agree. I mean, there are different economic models which sort of contribute to that. I mean, you are from the UK system, Scottish system. We have heard the keynote speech from the US system, and these are, sort of, you get your income from the number of students, and if you are a good university, you get better and more students. Frankly, our economic system doesn't really motivate us to get better students or whatever. We are the old university. We don't care. We will always have students. Nobody cares how we teach. The state doesn't care how we teach. Maybe we'll find out in the afternoon that actually it will start. I don't know. Hopefully, but there is no economic motivation for the faculty, so for the university to invest in that, because there's little competition in that sense. Well, we have seen that. I think we have ever more declining number of students because they just go abroad, where they get better education, because they get education from teachers who are better trained. But if you are an old university, you don't need to change. You are the old university, and that's what you built your reputation on. I once was a student, and we do care how you teach. It doesn't really translate into any sort of push towards the management. I see. One last question, unless there is a question from our audience, is you've mentioned many obstacles like time and support and basically also the rules and all other kinds of stuff. Where would you start if you had the power? Where would you start if you would want academic staff to be better teachers? Well, I think it was on one of the slides. It doesn't happen overnight. I think you need to start with the teaching and learning centers that are available and that provide good services. And then I think it is a good plan, and I know that Charles University is going to, or has already decided to introduce that, some sort of basic training for the incoming faculty. Because again, it makes sense because it creates this community of shared language and provides room for debate. Will it change over 10 years? No. Will it change over the period of 20 years? Hopefully. Well, again, one funeral at a time. This was last words of Professor Tomáš Weiss. Thank you so much for joining us today. Now we will switch to another great speaker that you've already seen in the first line, Dr. Manuela Milani, an education manager at the Humanitas University in Milan, Italy. And she has been active in teacher training in universities for more than 20 years, so maybe in another 20 we will see the change we are talking about. Hi everybody,
Thanks for the invitation. Thanks. It's an honor and a pleasure to be here. I think that my talk will be exactly related to one of the questions that Thomas received. That is good for me because it means that there's an interest on the topic. And as you can easily understand also from my surname, I'm coming from Milano. So I'm a self-explained, so I'm also presenting myself from the surname. And as Sarah did at the very beginning, I'm also telling you that I'm providing examples from Italy. That could be interesting, also referring to what Thomas was saying before. We are receiving examples from the United States, Northern America, let's say. It's not only United States, also Canada. And then we're going to receive examples from Scotland. We have seen examples from the countries who took part to the eNote project. Now I will try also to provide examples maybe to a similar country like Italy is, referring to the norms and the context. Because we have to recognize that there are big, huge differences in terms of traditions and cultures on teaching and learning. So I will talk about reflective practice as a key competence, why it's important to be a reflective teacher, and what does it mean? And how could you improve that competence? Why I put that word, so key competence. So that I hope I will be able to answer this question. So what does it mean to be a reflective practice? At the very beginning of this slide, you can see a citation from John Dewey. We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Okay, so when you think about our student, it's okay. Yes, I know that my students have to learn from reflecting on what his or her she is learning. Now, let's try to change and to put away learn and substitute it with learn to teach. Is it still working? So we do not learn to teach from experience. We learn to teach from reflective on experience, on how we teach. Is it still working? Sincerely speaking, we are not used to. We are still, for the most time, we are still learning from teaching, not from reflecting on how we are teaching. So what does it mean to be a reflective teacher? To reflect of evidences. We have heard about evidence-based teaching a lot this morning, but it's true, it is so relevant. So here you have a citation from Brookfield. He speaks about 4 sources of information about how to develop reflective practice. The first one is the most common one, student size. Also Thomas spoke about what does it mean to reflect on students' evaluation. It is the most common, but is it the most relevant, the most informative? Sometimes yes, but under which condition? Then there are colleagues' perceptions. That means also peer reviews, and we will talk about it. Personal experience, I reflect on my own experience, and let's have a look on theory and research. So, how can we do it? Because finally, let's go into practice. There are different tools at our disposal. Also, Sarah, in her presentation, spoke about some of these tools. She put different labels, but the meaning is more or less the same. So here you can see tools grouped at 2 different levels, the ones at an individual level and the other ones at a group level. And here you can see the teaching observation divided into 3 different models. We will go deeper into this in the coming slides. Teaching and learning, teaching diaries and journals. I put in the middle teaching inventories because it depends on how are you going to work with teaching inventories. You can work with this at an individual level, but also
at a higher level of involvement of different persons. And you can also use reflective groups and peer mentoring. I put peer mentoring at the group level because normally speaking, in the most the examples in my country also, for example, peer mentoring involves a group of teachers, not only I'm coming to your lesson to see you and you're coming to my lesson and provide the feedback to me. No, in peer mentoring, it's a group of teachers who are going to visit their colleague, provide feedbacks, and one after the other to repeat the two lessons. So let's go deep into teaching observation. Here you can find a definition, one of the most common one. There are plenty of definitions about what teaching observation is. Here I would like to highlight with you some part of this definition. The first one, it is a collaborative process. Why? This is maybe the most important part of this definition. It's a collaborative process because I'm learning from your feedback as a teacher who is observed, but the ones who are observing me are also learning because they are learning through the experience of observing another teacher, and they are learning also on their own practices. The main purpose behind the class observation is to allow a teacher to get feedback. What to get feedback and not an evaluation. To get feedback that is different. For example, first you have told to Tomasz, students should be able to evaluate teachers. Students should be able to provide relevant feedback. That is different. Why the feedback is so important? Because as a teacher, I'm used to look at myself, and the focus of my attention is on something that I already know. So I'm aware that I'm too fast, for example, or I'm aware that I've used these kind of examples. And I think that these are my weaknesses because I'm already focusing my attention on that one. But maybe they are not so relevant. And someone else who is in front of me, or not in front, maybe over there that is better to stay under all the students in the last line, could tell me, but it's not so relevant. So, but I've seen something else. So acting as a mirror for the ones who is sitting here. Here there are three different, in the slide that I showed you before, under the label teaching observation, I've put these three models, that is self-observation, observation by an expert, and peer observation. That is something that refers to the question before from the chat. So, of course, there are pros and cons. I will not go deeper in all of them because there's no time for this, but I will emphasize some of the main, the more important issues I can see. So, as Thomas said, to provide the feedback, it's not easy. I would say provide the relevant feedback is the most difficult job of the observer. So the category in the middle, so teaching observation provided by an expert could be, for example, a very well tool to start teaching observation. So these are three different columns, but it doesn't mean that you have to adopt one column and stay there for the rest of your life. You can mix appropriately. So in the first one, I'm observing myself thanks to, for example, recordings or using grids of observation. In the second one, the observer is an expert. In the last one, the observer is a peer. So is someone, of course, if I have to use the central column, it means that there are boundaries in terms, it's dependent on the expert time, availability, resources. But it is absolutely, let's say, an option to use this model to start this practice. Peer observation
it's really working under some context, under some circumstances. Of course, it could reach a higher number of participants than the central column, but I have to train the observers to provide feedback, because it's so easy to go there and tell to my colleague, oh, you did it in this, but I would have done it better. Because understand how to provide feedback and on what is so important. And I will go back on what, because sometimes I don't say something that is important because I know that for the persons in front of me, it's too much. And it doesn't make sense. So I would choose which kind of feedback to provide and start from that. You don't have to put your level so high, because if it's too high, you will never do it. Why? Why introducing teaching observation and, in general, these kind of tools? Here, there's a definition, quite recent. You can see the citation at the bottom of the slide. And there are 3 different models. This is one of the articulation of the concept. There are other ones. In the first one, let's refer to the evaluation model, where teaching observation are relevant for quality assurance and assessment. In the second one, the developmental model, teaching observation will have a focus not on the evaluation, but on development of teaching practices. And finally, the peer review model that could have also developed, could be in a certain way connected with the second model. But in that case, the emphasis is on the fact that our colleagues who are looking at me and at my own teaching practice. I will spend some words on this. Peer observation could work with colleagues coming from my own area in terms of a disciplinary area, or from a completely different area. And this change a lot, the kind of feedback, because I am of the same disciplinary area, but the focus of my attention will go strictly on the content. It is something that will happen for sure. If I'm a teacher from the Department of Social Science and I'm going to see a mathematician teacher, I will focus my attention on the student experience, not on the content. And the feedback will be relevant, but will be different for sure. So, reasons why. Well, you can reach different kind of objectives, yes, of goals, as an individual, as an institution. Why? Maybe become a reflective teacher will allow you to develop different kind of competence. So I'm not developing, let's say, the way you provide feedback, or the way you are gonna define learning objectives, or how the learning objectives are connected to your teaching practices and your assessment. But if I start reflecting on what I'm doing and asking myself why I'm doing, and remembering the words of my colleagues, of the expert who came to my lesson to visit me and provide feedback, the process will go on and on and on. It means something also for the institution, of course, but maybe what I would like to emphasize is that it can facilitate the acceptance of any other strategy to improve teaching competences. And I will go back to the last point that you can see on the right, that is really useful for the institution, because of course building a contextualized faculty development offer means something. So if I have to start designing my faculty development offer and from scratch,
And I will, what I will do, to the examples coming from the countries that have already in place this kind of offer. Okay, this is a good idea because we have always to learn from good practices. But to be relevant for my teacher, the collection of evidences that are coming from the observation that I'm doing could provide me very significant information of where do I have to work with my teachers, independently from what the others are doing. So I can work at a micro level with the single person. I can work on the level, as also Sarah said, so you have to work also at the level of the department or of the faculty, and you can work also at the level of the institution. I would like to emphasize one point, that is trust. Everything that happens in the teaching observation have to stay in the teaching observation. It is a sort of citation of Fight Club, but it is more or less what it should be. So it's what the information that I'm providing to the teachers stays between the two of us. And if there's no trust, there's no teaching observation working, for sure. And to work and to develop trust, I have to work on provide feedback of what is relevant for the teacher. So before the lesson observed, the observer and the teacher observed should work on defining what to observe. That could be different from me to Thomas, to Sarah. It doesn't have to be the same. It has to be significant for the person who decided to be observed. Then, of course, you can, as I just told you, you can work on the recurrences. So if you see, I provided for you an example from my own university. What I realized after 2 years is that we are all using group work, but we are not designing it, so it's not working. So, and this is thanks to the teaching observation, but I'm not telling that teacher is not working well, the other not. But what I see is that it's not working in a lot of lessons. So I'm designing courses to facilitate the improvement of that practices. That it means to design and to evaluate, to provide the feedback in group work. So the collection of what I'm seeing, not of the single teacher, but among all the teachers, could be really relevant. And and it provides me evidences of teaching practices, not evidence in the means that evidence are based, but evidence of what is really happening into the class after that the door is closed. And then you can shift to and define an intentional approach to what I'm doing as a teacher. Not because it's always in this way, but because I want to do it in that way. So, some suggestions and recommendations. Institutions that use observation only for evaluation may create great discomfort among the teachers. And even if this is not so clear, so I will tell you something about 2 universities in Italy. One close to the other, they are in the same region. The first one started with a peer mentoring project, and the other one copied the idea because it worked so well. But what it changed from the first to the second example? That in the first example, and this is also the way I work with this, the teacher defines when I want the observer to come. And it means that that lesson should be relevant for me, not for the one who is observing me. The other ones decided to, let's say, provide a sort of surprise. So because it should be normal, okay? So after 3 years, the first one is still working, the second one is closed. Because no one would like to take part, okay?
So it's important to involve the faculty, because if it's a top-down approach, it's not working for sure. And as we already mentioned, be trained as an observer is key to be significant. Because it could be also dangerous, not only that you are not providing good feedback, it's to provide bad feedback. So, first of all, when you would like to start this kind of experience, answer yourself why as an institution. Because if you answer to that question, you are able to communicate properly. Why teachers should be part of that project. And then try also to provide path to develop that kind of competence. So it's not just start, and then you come to visit, you provide me feedback, and that's it. So for example, then the second step could be in the coming year a self-observation, but this is just an example, or integration with teaching portfolio like cited in the slide. And this is something that we have already mentioned in the first presentation of this morning. Recognize the effort of the ones who are willing to be part of this. If you are not providing a reward, and the effort and the time, as Thomas said, the time that people are spending on this is really significant. And last but not least, how we are going to use the data collected. So, sorry I was 1 minute later. Thanks a lot for your attention, and if you have any question, thank you so much, Dr. Manuela. You now have the unique opportunity to ask Dr. Manuela in person, so if you have any questions, you just raise your hand and I will provide you with a mic. Unless there are no questions, I will ask you one from chat. We introduced teaching observation by experts, asked one person from our audience. We had funding for that, but only few people are interested in using this support. How can one motivate their colleagues and convince them that it is relevant? The point is exactly in the first row of this slide. When you have to start, you have to understand why and to communicate it clearly. So we are providing this effort. Oh, just few of them are working. It's okay, let's start with those few. It doesn't matter. I have an example with the Polytechnic of Milano. I started the project with them. It was just managed within one department. They went. They started with few, and the year after it was the double. And because there's a sort of contagious, let's say. So if I'm a teacher and I'm telling to one colleague, okay, it's not that bad. It's working for me, so let's try. And this is significant. So it doesn't matter if you are starting with few, but let's start. Because if you provide, like also the previous presenter said, rooms for conversation about teaching, and if they see that it's working, that it solves part of my problems. So it should be significant. So I'm providing you a feedback of what is relevant for you, not on what is relevant from my point of view. So it is significant for you, and you are going to tell to your friend drinking a coffee in front of the coffee machine, try, because it's working. So I would start, of course, when you're starting, you have to really be significant. That means provide feedback on what is relevant for the ones who are willing to be observed. Thank you. You mentioned trust and yes. how it is important to the feedback, because it can create a lot of discomfort, even yes. at the beginning or even later. How do you create that? And I know it's just by not telling anybody what we discussed, but do you have any recommendations for the organizations how to help those experts to prove they can be trusted? The first one maybe is who is working as an observer. So I should trust the person before in terms of competences, or because I know that person.
In some cases, there are some examples of universities that are adopting choose the observer option. That means I choose the ones I would like to come and visit me. That could be also an option. But I think that you can build the trust during the conversation that you have after. Of course, it's working for the others, but not for the ones who are starting. But I think this is really key, because if you are providing evidences that you are not sharing those information with someone else, so okay, you can go, because I've seen on basically my experience that it's working and it's staying within our space of dialogue. So you can work the two approach. Of course, also the choose the observer is an option. One way that teaching observations are sometimes structured here in the US is to have them by reciprocal. You observe my classes and I observe yours. Yes. We both receive some training and discuss what we want the other one to focus on in our classroom. This removes some of the power differential. What do you think of this approach? Could you please read it again? Sure, because sure. I'm not sure that I got it completely. The model that there's mentioned in the US is that you observe my class and I come to you. I come to yes. you. Is it a good example? Is it a good attitude to give feedback to a person that is giving feedback back to me? It could be, because we are in the same situation. So I wouldn't use that approach as a very at the starting level, but it's working. As I told you, some universities in Italy are working with this approach. Some others are working with a group of teachers. So, for example, there's 3 teachers, and each of them is going to experience all the roles, observer and observed, but they are helped by a facilitator that could try, let's say, to balance, because there are dimensions of power sometimes that have to be taken into account. For example, if you are a senior teacher, if you are a young teacher, if you are belonging to the same department or not, you have to be aware that you are able to manage that dimension. And these are experiences that are working in universities that have a long tradition with these kind of tools. Any questions? You've mentioned the importance of giving feedback correctly. Yes. And can we start from giving feedback for myself when I'm teaching? How would you recommend to start? What is the best way to give feedback to myself? Because this is the easiest option. I don't have to wait for somebody to come to see me, but I may try to reflect on my own teaching skills. Yes, this is one option. What would you recommend? How would I start? I would love everybody here in this hall to come home and start to think about, wow, I should really think about how I'm teaching and what should I learn from this. So this is an option because, of course, you don't have any kind of boundaries in terms of resources needed. Normally, I suggest to use a self-teaching observation as a second step after being observed, because I learn a lot from being observed. But these, you can also start from them. I would suggest to develop a process. So act like you are at the same time the observer and the observed. So prepare your grid of observation before. And just preparing the grid, you are thinking already of what is relevant for you and what I would like to observe. So what I would like to observe this. But, as I told you before, so I would suggest you use the same tool, formally speaking. You can work with a recording or without a recording, of course. It makes a lot of difference. Look at the time. So let's try to think, so how much time I'm spending? I'm spending 1/3 of my lesson interacting with students, and finally looking at the recording, you realize that is 5% of the time, or sometimes it means which kind of question I am using. So is it clear? Okay, so let's move to, this is a question. And if I see that I'm using that each 10 minutes, I realize that maybe I have to work on the question. But
it's not so easy to observe because you are already, why I told you it's important, the mirror effect. I'm already aware of some of my weaknesses, of my strengths, and I have my own perception. If I'm starting from self-teaching observation, I'm reinforcing that point of view. And what it could happen, and so it's a process, it's difficult then to move from that. The great added value of being observed from another person is that they are looking differently. You also mentioned recording myself while teaching. Yes. Is it a good way to start, maybe? It or depends. Is it too difficult? Because I know from my own experience, it's very unpleasant to watch yourself. Yes, that's why I told you that this is an option. It can help when you are evaluating the time or the way you use questions, but I would recommend not this model as the model to start observing and develop reflective practices. Because let's think that we are thinking about develop reflecting teaching practices, not judge myself. That is different. I see. There's a question from our audience. We have time for one last question. And there's a mic coming to you. Hello, my name is Jana Robcová. I have a question about those experts, the pool of experts. How to start the pool of experts? Where do we get them? I mean, does your university have a pool of experts? Is it like, I don't know, to nominate some teachers and they would become the experts, to train them? No. How to start the pool? Thank you. Thanks. The expert normally is an academic developer, is someone working in the teaching learning centers, for example, but it has to have a long experience. I also recommend to the universities who are starting not to, even if there are wonderful young academic developers, but unfortunately they are not perceived by the teachers as someone who will be able to provide significant feedback. So the fact that I have a white hair, for example, helps. It is true. In countries where there's no tradition in this kind of tools, you have to be aware also of this kind of aspects. So it should be a senior academic developer, and of course it means that it's not so easy to find this kind of competences. Then, when you start with an expert, you can start training others. But the person who is to be considered an expert should really be an expert. It means, for example, the key competence is define what to say and what not to say. Thank you. Dr. Manuela Milani, thank you so much for your presentation. Thanks to you. Will you stay with us during the lunch? So maybe anybody who would have another question can reach you during that time and talk to you more. And now on stage already is Dr. Donna Murray, Head of Thought Student Development at the Institute for Academic Development, University of Edinburgh, with over 25 years of experience in the higher education sector. Looking forward. Well, thank you, everyone. Hello to everyone joining us online, and thank you to everyone who has turned up today. It's a real joy being asked to come and speak to you, and I hope what I'm going to talk to you about today is interesting, informative, but also gives you a bit of hope that even in an incredibly old university that is unwilling to change, like Edinburgh, change can happen. It's very slow, it takes a lot of time, but we can get there. And the point is we all have a role to play in that change. So I am head of taught students in the Institute for Academic Development at Edinburgh, and that means I lead the team that look after all of our undergraduates and taught postgraduates academically. So I help them, well, my team, help them be confident and achieve their potential academically. But I also do a lot of work with staff, and following on from the other presentations, a lot of the work I do is around reflection and helping people to reflect and helping people to think about what is great about their teaching and what is really great about them as teachers.
But I'll just quickly talk about the Institute for Academic Development. So we launched in August 2011. We were formed from different parts of the university that worked with, some parts worked with students, some part worked with staff. The point was no one in the university knew who to talk to about anything. And so we formed the Institute to try and bring everyone together in one place that everyone could talk to us. We are about to enter our teenage phase. We're going to turn 13, and I'm going to take comfort from what Sarah said this morning, that that means we're going to be very innovative and exciting rather than grumpy and stay in our room. But our remit was to provide university support for teaching, learning, and researcher development. So all students and pretty much all staff. There are very few staff groups that we don't work with. We have the equivalent of 35 staff. Most of those are working, running events, doing administration, managing grants. But we've got about 15 people who work directly with students and staff. Our audiences, we've got about 11,000 staff, 42,000 taught students, and 6,000 research students. And until yesterday, I thought that was quite a big university. And then I found out how many students you have. And now I feel like a little tiddler. But, you know, it feels big in Scotland. We are pretty big in Scotland. And in the Institute, we try to provide support in different ways because we understand different people like different things. And you cannot just say, this is exactly how you're going to interact with us, and we're not adapting to you at all. So some people love an event like this. They love coming online or in person. They love asking questions. They love speaking to people. Other people hate that beyond belief. They cannot bear it. So we have a lot of online resources for students and staff where they don't have to actually even talk to someone. If they just want to start thinking about things, or if they're a student and they're very time pressured, they don't have to come to an event or a workshop or talk to one of my team. They can just read about stuff. We're very focused on our core provision. So we're very clear as an institute, what is it that we absolutely have to deliver? And I'm going to talk in my next slide about what we deliver for staff. But we are very clear about what that is. And until that core is delivered, nothing else happens. So all of the other interesting stuff that we might like to do, our research, we don't do that if we're not fulfilling our core. So we are really clear about how we're going to work with people. We also offer bespoke support. So I'll give you an example. Right now we have a new student support model at Edinburgh, and academic staff have been volunteered into specific academic roles, building academic community among students. So trying to make students feel welcome. That is something lecturers do every single day. They work with students, they make them feel part of something, and they help them talk. They cannot understand what is being asked of them because it is in a different context. So we're doing a lot of work with those academic staff around, you can already do this, and you're already amazing. This is what we want you to do, and this is how you might do it. And these are some tools that you can use. So it's really important to give people tools and resources that they can use. It's quite pointless, really, to just talk to them about the theory and give them lots of information to go away and read. They're not going to actually do anything with that. So we have to think about what we can do with them. And the final way is something that I'll come back to later. It's this idea of being a catalyst. It's where you don't offer a solution. You're not telling someone this is exactly how you teach. What you are saying to them is, these are some thoughts, this worked elsewhere, how do you feel about it? It is very much, as Sarah said this morning, supportive and positive and coming from a place of trying to help someone to be the best teacher they can be, rather than telling them they're not good enough. And I think that's a really important distinction. But in terms of what we offer for staff, and I think this is possibly where you will be most interested given all the work that's going on here at the university, we have something called the Edinburgh Teaching Award. And this is based on
advanced HE's accreditation with the Higher Education Academy. So basically it is a system in the UK where you can get accreditation with an external body that shows that you are working at a certain level, you are teaching at a certain level, you have skills, confidence, you're working strategically, all of these different things. Universities can be accredited to run that themselves and to offer the awards themselves. And Edinburgh has chosen to do that. And this is an example of where huge change has happened in a short space of time. So this has been running for about 7 years. Before it started, I applied for my senior fellowship directly with Advanced HE, and I was senior fellow number 6 in the university. And now we have hundreds of senior fellows. So in just 8 years, we have really expanded how people are talking about teaching, their confidence about teaching, but also what they are talking about with each other and what they are reflecting on. Because in order to do the Edinburgh Teaching Award, you have to fill in a series of reflective blogs about your teaching. And reflecting, thinking about it, actually, as Manuela said, it's the most important part. We don't learn just by trying something. We learn by thinking, did that work? What worked? What would I have done better? Just in case you're interested, there are 4 different levels of fellowship. There is associate fellow, fellow, senior fellow, and principal fellow. And it helps if you think of them as like a sports team, like a football team or a hockey team or something. The associate fellow is generally a doctoral student. They're very new to the university teaching, but they're very enthusiastic, and they don't know where their skills are going to be. But they're reflecting at that level. They're reflecting about, I'm new to this. The fellow is like a really good player on the team. They know their strengths. They're focusing on their strengths, and they are teaching a lot. So it tends to be people in lecturing positions. And then we have senior fellow, which would be like the captain of the team. They work with others. They help other people develop their teaching. They are thinking about the longer term. They're thinking about the strategy. They are getting the feedback from the students and thinking, what do we do with this? So senior fellows tend to be senior lecturers or academic developers. And principal fellow is the coach. The coach is not on the pitch. The coach is not teaching and playing the game. The coach is doing all of the strategy and looking ahead and planning. And that tends to be professors, people like that. But it's a really great opportunity for people to reflect. It's also actually incredibly helpful because most job opportunities now in the UK ask for fellow level at least. So we have a lot of people who want to get that accreditation in order to move their career on. The second thing I'm going to talk about is something called the PG CAP. It's our postgraduate certificate in academic practice. And it's a 60 credit course that staff take in teaching. There's a 40 credit core, and then they pick 2 option courses. It's great. As Sarah was saying, seeing people enthusiastic is the best thing. When you see staff coming together and talking about their teaching and learning good practice, the enthusiasm in that room is amazing. And then they take it away, and they take it back to their schools, their disciplines, and they're talking about things that they've learned. It's a big commitment. You know, it is 60 credits, but it is a really great course. And it gives you fellow level of the Higher Education Academy. So for many of our junior lecturers, people who are new to lecturing, it's a really great way to get that qualification. We have the Principal's Teaching Award Scheme, which is money that is donated by our alumni to support scholarship in teaching and learning. And I'm on the panel that hands out the money for this. It is an absolute joy to read what people are asking for money to do. The innovation is astonishing, and some of the recent innovation has been around peer observation of teaching and trying to develop online systems to help people understand their teaching. But it's really great. I love reading them. I find it frustrating when I get things that the department should be funding, but they're not. And so people are trying to use it as a way to
evaluate their teaching or think about things, and it's not really for that. It's about the higher scholarship, and it worries me that some of our schools are not funding these things. But as well as that, these are big things that require a lot of time. You also have to have things that take very short amount of time. And as Sarah said, you have to feed people where you can. So we do practical strategy sessions, which are 1.5 to 2 hours on a very practical topic. I run one on supervising a master's dissertation. So the people who come to that, they walk away with really core advice on how to supervise, what's required, what the students can expect, what you can expect of the students. We do a lot of writing retreats because we're trying to give people space to write and reflect and to think. And a lot of people will use those writing retreats to come and work on their Edinburgh Teaching Award, for example. Sorry, I got a cough. But writing retreats are an amazing way to have that discussion and debate starting, because you're coming, you're writing, and then in the intervals between writing, you're talking about what you've written, and it's a really encouraging, positive thing to do. And I also have a colleague, Jackie Doheny, who works with people who wish to research their teaching, but they don't know how to research their teaching because they're not education specialists. So she's building their confidence in how do I research my teaching. And she's an amazing resource, particularly for our science and engineering subjects where people are not comfortable with this sort of thing. Speaking of which, I will admit now that I have never been a lecturer because my focus has always been on the students. And I'm not an education specialist. I was a botanist, so I have a double strike against me when I'm going out and talking to people because they expect me to come from a certain background and I don't. And it used to cause me a lot of imposter syndrome, and I'm going to talk later about some ways that I've got around that. But I think it's important to acknowledge that academic developers don't all have to be one kind of person. We can come from different backgrounds. So previously I was a course organizer on PG CAP, and I was so interested in what Thomas said because the course I organized was working with postgraduate students, because I knew that was an area where staff didn't get any support. But it was a space of innovation, and it is a space where you can share your teaching with students in a way that is not as easy to do with undergraduates. So I think postgraduates are the best students, and I really wanted people to understand that. I mentor applications for the Edinburgh Teaching Award for Senior Fellow and Principal Fellow, and again, that is about helping people to reflect, to think about their teaching, but to have the confidence that they are good at teaching and they have something to offer. And I will just say, I have never had a candidate for this who thought they were good enough. And I have had very senior professors with international reputations who are telling me, I'm never going to get this. So if you are thinking about your teaching and maybe going for some form of accreditation and you think, I'm not good enough, everyone thinks that, so just ignore it and go for it. And I also do a lot of university-wide discussion around policy and strategy, and mainly that's around students. So I'm currently writing the university's guidance for students around generative AI. I will be leading some task groups around mandatory courses, things like that. But I try to speak to the students as much as possible because that's what I really enjoy doing. And an academic developer, they can be a bridge. So they can bridge between different groups. And it might be that you are teaching a large group in physics, and education also teach very large groups, and you could really learn from what they're doing. So we can bring people together. We can offer expert advice, so we could be observing teaching, we could be advising on your teaching practice, or we could just be talking to you about your reflection. We can act as a critical friend, so we can talk to you about your plans and help you work through things and give you that space, and that comes back to being that catalyst. It's about creating a space for discussion. We're not trying to shut down discussion and say this is exactly what you do. We are trying to open it up and give people space to discuss it and talk about it.
what advice would I give? And I think this is for anyone in a university. I would seriously think about getting some coaching skills. So if you are supervising a PhD dissertation or a master's dissertation, or if you are trying to facilitate university-wide discussions around learning and teaching, having those skills to ask the right questions, to hold the space, to encourage people to reflect, so important, and it makes you feel much more confident. My next advice is a phrase that I use all the time when I am mentoring people is, so what, who cares, why you? Because so often I read things that people have written and there's no so what. It just sort of drifts off. So they talk a lot about what they've done, but then there's nothing about why they did it, what they were thinking, what changes it made. So what is really important. And bear in mind when you say to someone, what is the problem, what is the issue, what is the thing you're looking at, they will quite often give you a very quick answer, which isn't the answer. It's the answer that they think they're allowed to say. So if you say to someone, what about learning and teaching culture at Charles University, they will give you an answer. But you want to probe a bit further to see if that's actually the real answer. Who cares? Who is it who has the problem? Bear in mind the person who has the problem often is not the person who can resolve the problem. So teaching and learning culture impacts upon our students. They can't make Charles University or Edinburgh University change its teaching culture, but they are the ones who are impacted. So we always have to be thinking that. And why you? This really helps if you are having those discussions with very senior academics and they're not really very interested in listening. It can help before you go into it to think, why would they listen to me? What am I bringing to this conversation? What knowledge, what skills have I got? And that brings me on to the SCARF technique, which is a coaching technique. And it acknowledges that people in their interactions have drivers and things that motivate their behavior. And they tend to fall into these categories. So we've got status, certainty, autonomy, relatedness, and fairness. So we've had a lot of talk today about senior academics and their status. And that can be intimidating. And so before you go into those conversations, acknowledge that you might be intimidated by their seniority and think about what you're going to do. We've also had a lot of talk about how can you engage senior academics. I tend to engage them around relatedness and fairness. So I tend to talk to them about how it would have been nice if someone had helped them when they were starting their teaching. Or I might talk to them about how if we make our teaching really inclusive, it is better for all students. So, you know, most people, as Thomas said, want to be good at teaching. They want their students to get something. So I would tend to approach senior colleagues from that concept of relatedness and fairness. I'm going to finish with a quote from Zig Ziglar, which is a great name. He was an American salesman and motivational speaker. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. I know having these conversations is really overwhelming, and that's because we're often thinking about the end point. We will be at this point and have excellent teaching. We can't think like that. We have to just think, what is the first step? How do I get people interested? How do I get people thinking about this? But I love Zig Ziglar's quotes. They are astonishing. If anyone wants to contact me afterwards, my email address is here, but I'm here for the rest of the day. Thank you very much. Any questions from our audience? I'll ask you. We have two of them, so Professor Weiss first, and then we will go to you. Okay, thanks a lot. My question will go into establishing this system and this institution and the support, because obviously institutions want to provide support, but they also want some control. Mm-hmm. And I wonder to what extent what you do is part of the control of whether the teaching is good enough or not, and to what extent you had to face some sort of backlash in terms of this is another management tool for controlling how we teach. This is not here for us, but this is against us. That is so common.
And we have had to really work hard. Everything that we offer is voluntary. No one's forced to do it. But we've had to work really hard with that positive reward of saying, you know, we can help you get accreditation, which will help you in your career, or we can help you with promotion cases, which will help your career, or like you were saying earlier, staff want to have engaged students. To me, excellence in teaching is where students are interested and excited and engaged in the teaching. And that's what they want. And it was really hard for the first couple of years, I'm not going to lie, but you get little pockets of people who are interested and positive, and that spreads slowly, but it takes time. The other thing is, because we're a central unit, we're not aligned with any particular school or college. We are not part of the principal's office. We are independent, and we have worked really hard. We spent a lot of time at the start identifying our core and our values and how we were going to work with people, and we've been really clear about maintaining that. So we have kept, I think, a really high degree of independence, but it takes constant work to do that. And I understand people do look at it and think, oh, you're telling me what to do again, thank you. You have to help them in a more positive way. Thank you. We had another question. Hi, Jan Froniak, academic coach. My question relates to the finances, basically. How does it work in Scotland when somebody is a great teacher but doesn't have enough publications, for instance? So how does teaching quality reflect the overall assessment of an academic? Thank you. So for a long time at Edinburgh, teaching was irrelevant. It was all research. Your promotion, your annual review, everything was based around research. Over about the last 10 years, and it takes time, there has been a move to develop ways of giving people promotion for excellent teaching and developing career paths for excellent teaching which are equivalent to the career paths of research specialists. So it's hard. It takes the university to want to do that. And yes, you're right, it takes funding and it takes willingness, and most of all it takes a willingness not to see a teaching career as somehow second rate. You know, you weren't good enough to be a researcher, so you just did teaching. That's what you have to do. We have very high profile people now in the university who are really open about how they love teaching, they're good at teaching, and that is what they do every day because they enjoy it. And that helps to have those people around. But it is so hard in research-intensive universities. Do we have another question from our audience? I have one from chat. Do your academic have a competency profile defined so you can measure their progress? No. Nothing like that? No, we wouldn't ever say to an academic, this is where you've got to get to. It's much more about that supportive model of this is where you could go and this is what you could do and this is how you could make your teaching really amazing because the content's great, but how do we make it, you know, where the students are learning more effectively in your teaching. So no, we would not be assessing academics based on some scale that they have to meet. We wouldn't get involved in that. So is the process the goal? Yeah, the reflection and the thinking and everything else is the point. It is about caring enough to think about what you're doing. You have mentioned your imposter syndrome, which is, I think, a very well-known term that everybody experiences on themselves. How do you overcome it? But it is about that thing about why me. So if I am thinking, I have real imposter syndrome, why have they asked me? I do think, what is it that I am bringing? What is it that they would not know if I were not there? And over time, you just get used to hearing yourself speak and you become the person who's always asking the questions or doing things. But I do see my role very much as
being there for the students and advocating for the students. And so if I'm thinking, I don't know how to do this, I always think, I'm doing this for the students, so I need to work out a way to do it. So imposter syndrome for me is just about thinking, how do I get past this? It's a beautiful thought at the end, is it? Okay, thank you very much. Thank you. It was Dr. Donna Murray from Edinburgh. And I think now we are all ready to have a lunch, to digest everything we have just learned and heard. So we will have a 1 hour break. We invite you all for lunch just where the coffee break took place, and we will see each other in 1 hour right here. We will continue with the panel discussion, so if you have any question you didn't ask before, you will have the opportunity after the break.
Dámy a pánové, vítejte zpátky po obědové pauze. Přepínáme teď do češtiny, takže sluchátka vidím na jiných hlavách, než jsem viděla před chviličkou. Je mi velkou ctí, že nás v dnešní panelové diskuzi, které budeme věnovat 90 minut a ve které bude spoustu prostoru na otázky vás tady v publiku, ale samozřejmě i na otázky z lidí, kteří nás sledují na chatu, že nás tady přišli podpořit a přišli s námi diskutovat odborníci, nad jejichž kapacity samozřejmě není. Vezmu to z kraje, ze zadu a kdyby někdo potřeboval představit pana doktora Roberta Plagu, předsedu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že do prosince 2021 působil také jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dobrý den a děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Vedle něj usedla paní profesorka Radka Vildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. I vás tady vítám, dobrý den. Dobré odpoledne. Magistr David Hurný, člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků a taky předseda platformy Paedagogium Univerzity Karlovy. Dobrý den. A dámy nejblíž ke mně, paní docentka Lucie Rohlíková, která působí na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se dlouhodobě věnuje přípravě budoucích učitelů a koordinaci celouniverzitních aktivit pro podporu e-learningu a vysokoškolské pedagogiky. Dobrý den i vám. Dobrý den. A paní doktorka Ingrid Procházková, která působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jako vysokoškolská učitelka a zodpovídá za pedagogicko-didaktické vzdělávání budoucích učitelů a učitelek a taky členka týmu Centra rozvoje pedagogických kompetencí Masarykovy univerzity. Dobrý den. My jsme v té první části mluvili s paní doktorkou Leupen o cílech toho vzdělávání. Co by měl být cíl a o tom, že když si nestanovíme cíl, tak těžko můžeme měřit pokrok. Tak já bych možná začala s dovolením od vás, pane doktore Plago, co je cílem školení prezentačních, respektive pedagogických dovedností akademických pracovníků, k čemu směřujeme a kam se snažíme dojít? Těžká otázka hnedka na začátek. Rozehřívání teprve. Jo, tak to se těším na ty další minuty. Já hned na začátek řeknu, že jsem velmi rád, že jsme zvládli po nástupu na Národní akreditační úřad tohle téma vlastně dostat do fokusu. Ostatně dneska jsme tady kvůli tomuto tématu, čímž vám nepřímo odpovídám na tu otázku, jestli v České republice dlouhodobě máme stanoveny nějaké metriky toho, jak má vypadat kvalitní vzdělávání. Já musím říct, že nemáme metriky stanovené na univerzitách všech. Já jsem byl velmi rád, že po roce působení Tomáše Flígla mě jako nových členů předsednictva Rady Národního akreditačního úřadu jsem nemusel všem rektorům říkat, že s tím tématem mají začít a už se to na některých školách nestalo s prostým slovem. Tohle vypadá strašně vágně, co teď říkám, ale je to vlastně ukázka toho, že náš systém dlouhodobě zafungoval, já neuteču z té odpovědi, ale náš systém dlouhodobě fungoval stejně jako všechny ostatní na té motivaci, kterou máte. Pokud máte soutěžní peníze, ty vědecké, máte prioritu získat
prostředky v rámci rozpočtu Ministerstva školství nejenom na vědu a výzkum, ale v rámci třeba ukazatele A+K nějakým způsobem, máte jasně stanovená kritéria a kvalita výuky mezi nimi není. Co budete dělat? Budete se samozřejmě snažit racionálně maximalizovat ten užitek té univerzity, i když je to veřejná vysoká škola, i když je to prostě veřejná instituce, a na tu kvalitu výuky nebudete klást takový důraz. To znamená, kam směřujeme? Směřujeme k tomu, a já pevně doufám, že směřujeme k tomu, že se nebudeme bavit o tom, že začneme řešit kvalitu výuky, až na to budou peníze nebo až někdy, ale že si uvědomujeme, že minimálně Národní akreditační úřad, který teď zastupuji, se bude dívat na to, jestli vysoká škola pracuje a má systémy rozvoje a hodnocení kvality pedagogické práce. To je nezbytné minimum, ke kterému se musíme co nejrychleji dostat. Samozřejmě jsme v oblasti vzdělávání, takže to není tak, že od příštího týdne, od příštího měsíce něco poběží. Ale jak říkají Japonci, nejlepší čas zasadit strom byl před 20 lety, druhý nejlepší je teď. Takže teď, od této chvíle, vysoké školy by měly na tom tématu pracovat, protože pokud my budeme v předsednictvu Rady Národního akreditačního úřadu, tak kvalita vzdělávací činnosti bude téma, minimálně při institucionálních reakreditacích, které nás za pár let čekají. Pokud se ptáte ještě na konkrétnější věci, tak ty systémy samozřejmě nemusí být všude stejné, podle mého názoru, protože velikost těch jednotlivých univerzit je rozdílná, ale musí ten systém, ať je nastavený buď na jakoby vrstevnickém učení, na tom, že se kolegové spolu doplňují, nebo na nějakých kurzech, nebo na nějakém lektoringu jeden na jednoho, ale musí být funkční. A ten, kdo je nejblíž tomu subsidiárně, tak je samozřejmě ta univerzita. To znamená, my budeme kontrolovat, jestli to vedení univerzity přistupuje k tomu tématu s naprostou vážností. Já pevně doufám, že se v nějaké době dostaneme i do nějakých měřitelných ukazatelů, ale nerad bych, aby jsme zase sklouzli k tomu, že formálně si na checklistu něco odškrtáme. Takže za mě jde o to, aby ta univerzita byla schopna při reakreditaci ukázat, že má funkční systém nebo že na něm pracuje a že tam dochází k tomu celému koloběhu. To znamená nejenom, že zjistím, že je problém, ale také ho řeším. Tolik na úvod. A to je tedy ten začátek. To je ten cíl, který si stanovujeme pro tuhle chvíli do začátku. Aby jsme se dostali k tomu skutečnému systému, který má měřitelné ukazatele, který ukazuje nějaký progres, tak minimálně musíme začít tím, že se z toho stane skutečné téma, ne téma pouze na papíře. Děkuju. Zajímá mě i pohled Ministerstva školství a toho, jaká je to v tuhle chvíli priorita. I dopoledne byla řeč o tom, kolik věcí musí vysoké školy řešit a kolik těch priorit je tam v jednu chvíli potřeba řešit, tak jak vysoko v tomhle pořadí přibližně jsou pedagogické schopnosti vysokoškolských pracovníků. Já si myslím, že tady, jak teď vystoupil pan předseda NAU, tak je Ministerstvo školství naprosto ve shodě a také v dlouhodobém strategickém záměru je rozvoj pedagogických kompetencí jedním z hlavních témat. My i proto rozvíjíme toto téma na některých seminářích, ale také se snažíme podpořit i v rámci dílčích projektů. Čili to není něco, co by přišlo nově. Já bych jenom možná doplnila k tomu, co tady říkal pan předseda. Ano, startujeme s tím, že opravdu systém kvality by měl být samoevaluační a na základě toho potom na základě zpětné vazby by měly následovat i konkrétní intervence, ale já bych si dovolila připomenout, že s tímhle jsme šli do institucionálních akreditací v roce 2016. Já bych předpokládala, že teď už je to výzva pro ty, kteří možná začali pomalu, možná si tolik nevěří, nebo možná zvažují institucionální akreditace, a nebo dostávají se do té etapy té zpětné vlastní vazby. Ale jinak toto byly požadavky na institucionální akreditaci a pokud si vzpomínám sama na svoji práci na Univerzitě Karlovy právě v této oblasti, tak to bylo velmi přísně komisí posuzováno a je to ale to, co říkal pan předseda, bylo to na papíře.
ty mechanismy se postupně nastavovaly a já vím, že Univerzita Karlova třeba teď nastavuje ten sebehodnotící systém a realizuje ho. A takhle by měli postupovat i ti další. Ale to, že to je důležité téma a že to je podmínka té institucionální akreditace a podmínka jakéhokoliv i rozvoje mimo institucionální akreditaci, tak to bylo tedy vnímáno už dříve, aniž by řekla, že to tak vždycky bylo, ale teď ten stress point je opravdu velmi výrazný, především ze strany NAU, což je dobře. A doktor chtěl ještě reagovat. Jenom rychlé doplnění, samozřejmě, že to není tak, že by se nic nedělo, to, k čemu bychom měli ale aspirovat, je standard akademického pracovníka. Já musím říct, že teď, když jsme v regionálním školství představovali, nebo ministerstvo představovalo po 2 letech kompetenční rámec absolventa, tak a vlastně to není něco, co končí absolventem, ale je to vlastně proces celoživotního učení, tak se nabízí otázka, jestli něco obdobného, ne podle paragrafu 1 stále vysoké školy mají především vzdělávat, a pak jsou tam ty další činnosti, tak jestli něco podobného by neměly mít jako standard i vysoké školy. Já jsem přesvědčen, že by to mělo takto být a NAU samozřejmě ve spolupráci s experty na této věci pracuje. Já chci jít tou cestou, jak tady řekla paní vrchní ředitelka, tím, že máme subjekty, které na tom začaly pracovat, to znamená, pojďme vzít ty příklady dobré praxe a role Národního akreditačního úřadu není jenom ta dozorčí role, ale také já ji vnímám jako metodickou. To znamená, chceme být ten, kdo do toho systému bude vnášet nejenom ta témata, ale i nabízet nějaká metodická doporučení a nějaká, já tomu nechci říkat minima, ale nějaký standard, který v tom systému se prostě propíše, protože je bohužel českou specifickou cestou, že říkáme, že jsme natolik jiní, že musíme mít jiné přístupy. Já myslím, že tady žádné výmluvy nepomohou, že prostě ta vzdělávací činnost by měla být ve fokusu těch univerzit a myslím si, že se v další debatě dostaneme i k tomu, jestli to má být nějakým způsobem finančně podpořeno. Teď nemyslím perspektivou rozvoje těch nástrojů, to určitě ano, ale také především tou perspektivou třeba toho klasického rozpočtu, protože 30 miliard korun, já to opakuju všude, jde na příspěvek na vzdělávací činnost. Ale protože ty peníze bereme jako mandatorní v našem systému vysokých škol, tak se o ně moc nestaráme, protože nejsou soutěžní v té komponentě kvality vzdělávací činnosti. Kdyby se takový prvek našel, bylo by to určitě ku prospěchu a zrychlilo by to celé zavádění toho systému. Jsem dlouhej, já si pak dám pauzu, děkuji. Hned se dostaneme i k vašim kolegům. Já přece jenom bych ale ještě zůstala u paní ředitelky, jenom kdybyste mohla tedy zhodnotit, jak jste spokojená s tím vývojem. Vy jste říkala, přišli jsme s tím v roce 2016, máme rok, skoro končí rok 2023, tak přece jen už nějaký čas. My tady máme zástupce univerzit, které na tom pracují intenzivně. Tak jak jste spokojená s celkovým vývojem? No, my tady teď trošičku odpovídáme na 2 věci zároveň. Ta první je rozvoj pedagogických kompetencí akademiků a druhá věc je rozvoj kvality a hodnocení. Jo, tak já si myslím, že jsem ráda, že rozvoj kvality a způsobu hodnocení a sebehodnocení a těch následných intervencí, že je požadavkem a že se tak děje a že se prostřednictvím různých stimulátorů toto děje, samozřejmě na různé kvalitě, ale děje, nebo se má dít. A z hlediska rozvoje pedagogických kompetencí to považuji za naprosto kruciální. My jsme tady se současnou paní rektorkou začínali, vidím tady tváře, které byly s námi u toho od začátku, je to už x let zpátky, ani to nedokážu spočítat, když jsme zakládali platformu Paedagogium a byli jsme velmi potěšení, že tehdejší vedení na to slyšelo, vedení univerzity a stejně tak analogicky to bylo v Brně. A myslím si, že stejná vlastně vlna se teď odvíjí na dalších univerzitách a že toto pokračuje. Já si myslím, že to je opravdu nezbytná podmínka. My jsme ve čtvrtek měli takový velký kulatý stůl i s neziskovkami, kde já jsem upozorňovala na tuto konferenci a říkala jsem, že to je jedno opravdu ze zásadních věcí, co bude navazovat i na ten již zmíněný kompetenční rámec, protože ano, máme kompetenční rámec absolventa učitelství, ale stejně tak máme profily absolventů dalších studijních programů, ale my k tomu potřebujeme nejenom odborníky,
odborně a vědecky zdatné akademiky, ale my potřebujeme taky pedagogicky kompetentní, takže tomuto dávám opravdu velký důraz a jsem ráda, že Paedagogium funguje dál a jsem taky strašně moc ráda, že se spolupracuje na tomto i se zahraničím a že napříč republikou ty projekty běží a to vzdělávání akademiků probíhá. A ještě jedna perlička na závěr, kdy jsem já jako děkanka v roce 2013 pozornila k rozvoji akademických nebo pedagogických kompetencí akademiků. Bylo ve chvíli, kdy za mnou přišel tehdejší jeden přednosta kliniky na 2. lékařské na interně a přišel za mnou a říkal, nemohli byste udělat vzdělávání, jak mají učit lékaři? No a pro nás tenkrát na pedagogické fakultě něco, co dělá lékařská fakulta, my jsme mysleli, že to jsou téměř bozy, že? Takže vůbec, že by je toto zajímalo. A já jsem říkala, no to by bylo fajn, ale myslíte si, že vůbec budou mít o to zájem? Měli okamžitě zájem. Fakulta postavila kurz, byl obrovský zájem, pak se ten kurz několikrát opakoval a když se podívám dnes, jak to vypadá na Univerzitě Karlově, tak se nevzdělávají jenom ti, kteří jsou třeba z humanitních fakult nebo společenskovědních, ale vzdělávají se napříč univerzitou akademici, protože to vnímají jako vlastní potřebu. Já myslím, že tady se taky podařilo v terénu toto prosadit postojově. Nejenom z hlediska vědomostí, dovedností a kompetencí, ale také ten postoj, že to je potřeba. Děkuju. Pana předsedu Paedagogia tady máme v diskuzi, tak možná i vás teď poprosím o komentář, jak obtížné je získávat podporu právě pro tyhle aktivity, jakou váhu máte pocit, že vaše aktivity v tomhle oboru v tuhle chvíli získávají? Tak na Univerzitě Karlově, když jsme to přebíjeli po minulém vedení, tak jim patří poděkování, že vůbec tuhle platformu založili. My jsme navazovali a máme velké štěstí, že i současná paní rektorka je tomuhle tématu velice nakloněna a je to její srdeční záležitost, takže tomu věnuje obrovský nejenom čas, ale taky celkem dost velké finance. Pokud jde o to, jak pracujeme, jak jsme k tomu přistoupili, samozřejmě, když jsme tuhle otázku otevírali s pány děkany nebo s akademiky, tak jsme se setkávali s různými reakcemi. A kdybych to měl shrnout nějak komplexně, tak mladí akademičtí pracovníci se tomu vzdělání nebrání. Oni mají i reálnou vlastní potřebu se vzdělávat, hledají nějakou motivaci, nějakou pomocnou ruku. Trošku horší je to potom v komunikaci se staršími kolegy, kteří vlastně už mají nějaké zkušenosti, zažili jiný styl výuky od svých bývalých profesorů a nějakým si způsobem v tomhle pokračují. Takže na jednu stranu není to jednoduché, ale myslím si, že sbíráme postupně nadšence. Na celé řadě fakult jsou i bez ohledu na to, co tvoříme my tady z centra, tak vzniklo celá řada skvělých center již na fakultách, kde jsou nadšence a sami od sebe začali se tomuto tématu věnovat a strhávat k sobě pozornost. I z tohohle my jsme na univerzitě vyšli a udělali jsme si nějakou analýzu potřeb, dotazníkové šetření a k tomu nastavili ten nový systém, kdy jsme přistoupili k tomu, že ta změna, která za nás musí nastat, tak nebude revolucí, ale půjde se evolučně, to znamená nějaké povinné kurzy a nastavíme pro nově začínající akademické pracovníky, pro ty starší kolegy to bude volitelné a touhle cestou jdeme. Odpovídá to přibližně, paní docentko Rohlíková, zkušenosti ze Západočeské univerzity. Je ta zkušenost sdílená po celé republice? Tak dobré odpoledne. Děkuji moc Paedagogiu a Univerzitě Karlově za možnost tady vystoupit a sdílet naše zkušenosti. Za mě je to podobné samozřejmě všude. My se věnujeme vzdělávání akademických pracovníků asi od roku 2010, tedy konkrétně já, kdy jsme vytvořili první kurzy hlavně pro ty mladé začínající učitele a dneska vlastně po 13 letech můžu říct, že se začínají vracet ty plody té práce, že jsou to kolegové, kteří jsou nadšenci do výuky na vysoké škole a jsou dneska už na těch vyšších
postech, jako třeba proděkaní fakult a tak, a najednou vlastně to téma jim není cizí a ví, co tím myslíme, když chceme zlepšovat pedagogické kompetence vyučujících. Takže já z toho mám ten pocit, že teď je ten správný čas vůbec v celém světě a i v České republice s tím něco udělat. Určitě se nedaří získat pro tu myšlenku úplně všechny. U někoho to možná ani není potřeba, protože svojí osobností dokážou stejně strhnout studenty a nepotřebují se učit nějaké základní techniky, ale pak je spousta lidí, kteří si toho váží a kteří mají i tu potřebu si nechat poradit, tak jako to tady krásně kolega Weiss řekl, že vlastně to je i pro něj zajímavá, potřebná věc konzultovat s profesionály. Tak já to vnímám taky tak, že vlastně objevuje se čím dál víc lidí, kteří chtějí vlastně být profíky ve výuce na vysoké škole a s tím být profesionální učitel je taky spojeno to, že vím jak, mám nad tím ten nadhled, znám nějakou i teorii, metody a tak dále. Takže dneska myslím, že s tím lze pracovat. Možná jenom ještě krátce na začátku, my teda máme takzvaný tým vysokoškolské pedagogiky, do kterého jsme pozvali všechny nadšence z různých fakult, tak aby jsme mohli dávat rady i vlastně oborově specifické, nejenom obecně pedagogické. Myslím si, že nikdy ty týmy, i když určitě základ pedagogů a psychologů z pedagogické fakulty by tam měl být, podle mě, tak nikdy by tam neměli být jenom sami, měli by tam být i odborníci z různých oborů, aby dokázali mít ten přesah na didaktickou transformaci v různých oborech. Takže my se snažíme tímto způsobem postupovat a ty rady dávat potom tedy i oborově specifické. Děkuji za úvodní příspěvek a ještě se podíváme samozřejmě i do Brna na Masarykovu univerzitu. Paní doktorko, jak přistupujete k kvalitě výuky na Masarykově univerzitě? Jak s tím pracujete i v souvislosti s tím, co už tady zaznělo? Krásné dobré odpoledne všem, děkuji za otázku. My v Centru rozvoje kompetencí se snažíme, aby všichni naši vyučující měli příležitost rozvíjet se pedagogicky a zlepšovat kvalitu té své výuky, ať už to u každého z nich znamená cokoliv. A tu kvalitu výuky vnímáme v několika rovinách. Jedna z nich je samozřejmě taková ta řemeslná, že ta výuka kvalitní má nějaké charakteristiky. Dneska už jsme slyšeli, že jednou z nich může být kooperativní vyučování a podobně. A ta další rovina je, aby samozřejmě takto kvalitní výuka byla i výukou efektivní, což už jsme také dneska slyšeli. Dá se předpokládat, že čím ta výuka je kvalitnější, tím lepších výsledků nám studující dosahují. A ta třetí rovina, která je pro nás čím dál tím důležitější, je ta, aby se u toho ti lidé, ať už tam vyučují nebo studují, aby se u toho cítili dobře, aby jim bylo pohodlně v té výuce, aby se do ní těšili, a aby se těšili na své studující a sví studující, aby se těšili na své vyučující. Tak o tady ty tři roviny kvality my usilujeme. A my, když jsme začínali, tak jsme měli takový plán, že nám do toho našeho vzdělávacího programu budou přicházet začínající vyučující. Již od prvního dne jsme byli překvapeni, když jsme se tam setkali s lidmi, kteří vyučují již 20 let a odcházeli nesmírně oblažení, že jsme byli první po těch 20 letech jejich výuky, kdo se na ně přišel podívat a řekl jim, děláte to dobře a můžete to dělat ještě lépe. A proto my dneska plánujeme diverzifikovat tu naši nabídku. Chtěli bychom jiné vzdělávání nabízet těm opravdu začínajícím, jiné vzdělávání těm středně zkušeným a jiné vzdělávání třeba například garantům studijních programů anebo školitelům a školitelkám PhD studujících, protože zjišťujeme, že jejich potřeby jsou mnohdy podobné, ale v některých těch rolích nebo fázích profese potřebuje každá ta skupina trochu něco jiného. Takže to je teď náš nejbližší cíl, kterým se zabýváme. A ta skupina pedagogů, kteří vyučují už delší dobu, jak se vám povedlo je oslovit a jak se s nimi pracuje, protože i když jsem se dívala na ta čísla z Karlovy univerzity, tak nejvíc benefitují právě z podobných školení začínající, vyučující. Jaký je v tom rozdíl, jak se vám povedlo je přilákat a jak se vám daří jejich důvěru udržet? No,
My se jich ptáme na to též, protože nás to zajímalo. A zjistili jsme, že existuje celá řada vyučujících na té univerzitě, kteří mají tu touhu bádat o své vlastní výuce a doposud si mysleli, že k tomu nemají příležitost, takže se nám zcela přirozeně, aniž bychom o to usilovali, podařilo je oslovit. A to, že oni se k nám vracejí a že přichází jejich vrstevníci, velmi zkušení vyučující, tak se dozvídáme, že to je proto, že když přijdou k nám do centra, tak jim nikdo neřekne, co přesně mají dělat, co rozhodně dělat nemají a co se stane, když udělají A, tak jestli se stane přesně B. To ne. Spíše se snažíme provázet tou výukou, snažíme se naučit, aby oni sami dokázali poznat, v čem jsou teď dobří a na čem můžou stavět. A snažíme se je naučit, aby opravdu uměli bádat v té své výuce, aby se uměli ptát studujících, co jim vyhovuje a nevyhovuje. No a snažíme se k ním přistupovat velmi laskavě, protože oni opravdu toho mnohdy vědí a umí více než my. To znamená, že se jim tam neděje nic, co třeba mnozí očekávají, že se jim tam dít bude. Mnozí očekávají, kteří s námi nemají tu zkušenost, že tam bude někdo, kdo jim prostě přesně nalinkuje, jak to má vypadat a oni, když se do toho nebudou strefovat, tak možná někteří si říkají, aha, tak asi bych s tou výukou svojí měl něco dělat a to nejsou příjemné situace, takže tomu je nevystavujeme. Pane magistře, vy jste chtěl reagovat. Jsem chtěl ještě doplnit k tomu, jak to zavádíme na Univerzitě Karlově. To, co je vlastně asi nejefektivnější v tom systému, je, když absolventi toho základního kursu sdílí ty své zkušenosti mezi své kolegy a přilákají ostatní. To opravdu se nám několikrát stalo, že i někteří nadšenci ti, kteří původně byli opravdu přesvědčení, zase půjdu na nějaké školení, kde mi budou ukazovat teoretické poučky, nějaké definice a tak dále. Já si myslím, že je v tomhle taky udělali lektoři toho základního kursu, který běží na Univerzitě Karlově velký kus práce a je to opravdu praktický kurz, kde se snaží ukazovat cesty, není to žádná jenom teorie, vychází z evidence-based přístupu, je potřeba i bořit takové ty mýty. Já, když diskutuji tuhle problematiku na fakultách, tak často slýchávám, že v minulosti tady byly nějaké povinné školení, kde se ještě učila politická ideologie, takže chápu ty předsudky starších kolegů, ale je potřeba bořit tyhle mýty. Touhle cestou nejdeme, taky od té doby se věda v oblasti, jak funguje mozek, procesy učení a takhle vyvinuly. Takže i ty techniky, respektive metody a formy výuky reagují na to, co jsme od té doby zjistili a snaží se nabídnout různé efektivní cesty, jak tu výuku přizpůsobit těm studentům. Děkuji za komentáře. Připomínám, že tohle je i prostor pro vás, vaše otázky, vaše postřehy, sdílení vaší praxe. Takže pokud máte teď nějakou otázku, klidně se přihlašte, dostanete mikrofon a můžete ji položit našim hostům. Stejně tak to platí i pro ty, kdo nás sledují na chatu. Ono to teď vypadá, že to tak je všechno krásné. Ministerstvo školství s Národním akreditačním úřadem jsou zajedno, podporují to, je to vysoká priorita, všechno. Slyším smích v zadních řadách. Všechno to krásně plyne, univerzity říkají, jde to, děláme to dlouho, pracujeme na tom, ale daří se nám zažehnout ty pomyslné ohníčky toho zájmu a toho, aby se to rozšířilo mezi další vyučující. Tak kde jsou ty problémy? Proč to ještě za 7 let a možná vlastně i déle, řekněme za těch 7 leté oficiální snahy, není absolutní standard? Děkuji za slovo. Já jsem teda nenabyl toho dojmu, že by vše bylo sluncem zalité po našich úvodních příspěvcích, ale samozřejmě je potřeba víc toho, kdo se potkává za tímto stolem, respektive v tomto sále. A já nechci říct, že to je mé oblíbené, ale dost častokrát na těch forech to bylo, že vlastně když se potkají lidé, kteří mají stejné přemýšlení, ať je to o regionálním školství nebo školstvím vysokém nebo o vzdělávací činnosti, tak je to přesvědčování přesvědčených. My se tady nepotřebujeme přesvědčovat o tom, že kvalita je důležitá a tady sedí lidé, kteří se tomu dnes a denně věnují. A je vlastně skvělé, že se jim to daří. Ale já jsem si poznamenal tady slovíčka. A daří se nám
tam chytat ty nadšence a nadšenci se konečně dostají na ty místa v exekutivě, kde o tom mohou rozhodovat. To je skvělý, ale to je takový jako organický postup a je to navázáno na to, že ten člověk vám doputuje na toho proděkana nebo prorektora. Pak v tom druhém příspěvku bylo slovíčko dáváme příležitost. To je skvělý, je to vlastně strašně super, ale tak nerozšíříme tu skupinu těch, kteří mají zájem, protože chytáme stále jenom ty, kteří si uvědomují hodnotu kvality vzdělávací činnosti, uvědomují si, že se mají sami rozvíjet a mají příležitost a vlastně, když si na to šáhnou, tak někteří nerozhodnutí třeba přijdou, šáhnou si na to, že to je dobré. To, co tomu chybí, je to, co jsem se snažil v tom úvodním příspěvku říct, že tady to téma nebylo zvednuto ze strany dostatečně zvednuto ze strany ministerstva a ze strany Národního akreditačního úřadu. Protože až ve chvíli, kdy se můžete při nasazování některých věcí, já tomu říkám vymluvit na Brusel, to znamená, můžete se vymluvit na Národní akreditační úřad, že to chce, tak k tomu přilákáte i ty, kteří neslyší na ty příklady dobré praxe a doporučení od kolegů. A naší ambicí, protože jsme zodpovědní za systém, má být, aby to byl většinový. Nikoliv pro ty nadšence, ale většinový přístup a aby i ten, kdo tomu nehoví, vystoupil z té komfortní zóny. Já pevně věřím, že potom už ho chytíte, potom už ho přesvědčíte, že se neměl čeho bát. Ostatně proto jsem mluvil o těch individuálních nástrojích, kdy skutečně nepředpokládám, že pana profesora, který 30 let na žádný kurz nešel a bojí se toho, takže ho naženete mezi dalších 50 lidí a donutíte ho, aby tam vstal a řekl, že má rezervy v oblasti pedagogických kompetencí. Tam si představuji, že nasadíte, a vy to víte líp než já, nějaký jiný nástroj, ale to téma, to, že ať ta univerzita bude chtít nebo ne, tak bude mít jakoby i částečně donucovací nástroj, to znamená Národní akreditační úřad to chce a skutečně mu nestačí, že je jenom nějaký kariérní řád na papíře, ale chce vidět, že procházejí těmi školeními jednotliví zaměstnanci a třeba, že ministerstvo má nějakou motivační složku v rozpočtu, kdy zase může někdo říct, OK, když se tomu budeme věnovat, naše fakulta dostane nějaké bonusové procento, tak toto si myslím, že je systém, po kterém pátráme a to je to, kde rozhodně v tuto chvíli vůbec nejsme. Děkuji. Paní ředitelka chtěla reagovat? Ne, já možná nechci úplně reagovat, já bych to jenom doplnil. Ono 7 let vypadá, že je strašně dlouhá doba, ale ono vidíte, že to tady vlastně vznikalo ze spoda. Jo? A to je strašně podle mě hodnotné, než kdyby to přišlo ze zhora a bylo to nařízené, protože řada věcí bylo nařízených v tu dobu a nějakým způsobem se papírově zvládly. Ale tady opravdu ta potřeba šla zevnitř těch fakult a zevnitř těch univerzit, protože Masaryčka, Západočeská, Pražská fakulta, ale i další Pražská univerzita, i další se zapojili do toho procesu vlastně, aniž by na ně někdo příliš tlačil, že toto je prostě důležité, že to potřebují. Čili já si myslím, že teď se to konečně potkává i s tím presem, který jde z toho ministerstva a znal, který by měl být víc než, nechci říct pres, ale měl by být opravdu podpořen. Nejenom koncepčně, ale možná nějakými dalšími indikátory, ať už finančními nebo jakými dalšími. Ale to, že to vlastně trvá tak dlouho, to je proto, že se to také, proto se ty lidi musí získat. Oni se v tom musí také vyškolit. Oni také prostě to musí přijmout za své, musí vzniknout i týmy těch lektorů, musí vzniknout i ta strukturace těch problémů. Tady jsme krásně slyšeli případ z Masaryčky, že už to není o základním kurzu, ale že už je to členění těch kurzů a nadstavby těch kurzů. Slyšeli jsme o užitku a o významu zapojení nejenom pedagogů, ale o té transmisi a transpozici didaktiky do dalších oblastí. My v těch kurzech vidíme nejenom pedagogy, psychologi a obecné didaktiky, my tam vidíme opravdu odborníky z různých fakult, kteří opravdu velmi dobře v tom terénu pro rozvoj pedagogických kompetencí pracují. Čili já si myslím, že ten vývoj prostě ten čas nějaký potřeboval. Jo? A teď potřebuje prostě tu
intenzivnější podporu z těch orgánů, které do toho mohou vstoupit. Ale jinak opravdu velké díky, že to vznikalo ze spodu. Já si myslím, že to je taky, proč to přežilo a hodně tomu nahrál samozřejmě covid. Ale podle toho, co říkáte, se teď té podpory dočkáváme, takže o jakém časovém horizontu máme teď mluvit právě, než se dostaneme k zapojení toho třeba, o čem mluvil pan předseda, o tom, že tam budou nějaké způsoby ocenění té práce, že se na to bude klást ten důraz i fakticky, nejenom na papíře. No tak ono fakticky se klade na to důraz, protože jsem říkala, že to je součást strategického záměru Ministerstva školství. Takže vysoké školy musí mít ve svých strategických plánech rozvoje, to, že rozvíjí také akademické kompetence, tedy pedagogického akademiků. A jestli proto, kromě projektových peněz, jako je OPEAK a podobně, kde tato kapitola teda je postihnuta, jestli budou v rámci nějakých finančních dalších příspěvků uvnitř třeba koeficientu kvality a podobně. To je na diskuzi s reprezentacemi a my do jara, do dubna jsme se zavázali, že s reprezentacemi připravíme novou podobu toho koeficientu kvality. Jestli se tam objeví i toto, záleží, jak se domluvíme s reprezentacemi a hlavně záleží také, jakými indikátory toto budeme potom prezentovat. Ještě než vám dám slovo, paní docentka Rohlíková chtěla pár vět. Já jsem chtěla jenom k tomu ještě poznamenat, tady se mluvilo vlastně o tom, že není to zatím nějaká úplně plošná záležitost a ono i z našich předřečníků vyplynulo to, že pokud bychom to mysleli vážně s rozvojem pedagogických kompetencí, tak potřebujeme, aby se do toho zapojilo spousta lidí i právě v těch odborných rolích, jako třeba academic developers nebo mentoři a podobně. A my příliš mnoho těchto lidí nemáme. Jo? To znamená, tam je opravdu potřeba, aby vznikl nějaký systém i třeba na té národní úrovni, že lidi, někteří si to vyvolí jako svoji dráhu, budou se profesionálně zabývat tím, jak realizovat pedagogický výzkum, ale v oblasti vysokoškolské pedagogiky a jak vlastně budou pomáhat vysokým školám s tímhle tématem. Zatím v rámci ČR se tím zabývá jenom málo lidí a já taky doufám, že tenhleto celé hnutí, které vlastně díky Národnímu akreditačnímu úřadu tady vzniká, nezůstane právě jenom ve vidině nějakých školení třeba, jo? Protože dobře, kurzy jsou jedna věc, počet lidí, kteří projdou kurzy taky, ale prostě ten celý systém si můžeme představit mnohem komplexnější a je potřeba proto postupně lidi vychovat. Jo? Proto za mě ani si nemůžeme dávat ten cíl, že od příštího roku všichni budeme proškoleni a budeme perfektně učit. Jo? Musíme si dát jiný cíl, jako začneme vychovávat novou generaci lidí, kteří to budou myslet s vysokoškolskou pedagogikou vážně, budeme jich řady rozšiřovat, budeme se tomu věnovat profesionálně, budeme dělat výzkum. Jo? Tohle to myslím, že je zásadní pro to téma. Tak ono to krásně hraje, byť jsem chtěl reagovat už před chvilkou, tak to krásně hraje do sebe. Protože ano, jsou tu, jak říkala paní vrchní ředitelka, projektové peníze z OPEAK, ale zase jsme tady u toho jakoby standardu, to můžou být peníze, které něco nastartují, které pomohou vyvinout nástroje, někam nás posunou, ale i tady můžeme sledovat ten nepoměr, kdy je tam 5krát víc prostředků na vědu a výzkum, než těch na tu vzdělávací činnost. A já jsem tady na začátku řekl, že 30 miliard korun jde na vzdělávací činnost, příspěvek na vzdělávací činnost. To znamená, já bych se rád dostal k tomu, že ta vzdělávací činnost bude skutečně ve fokusu aspoň z poloviny. Stejně jako věda a výzkum. A drobný postřeh, ono to prostě nepůjde bez toho, že by z těch národních prostředků, ne z těch projektových, rozvojových, ale z těch národních standardně financujících se část neuloupla, protože jenom když zafinancujete, tak můžete něco dostat. Ve vědě to tak funguje, a všichni akceptujeme, že tam se někdo dívá na naše články. Proč se nikdo nedívá na naši vědu, nebo dívá na vědu a nedívá na vzdělávání? Pane magistře. Já možná jako doplním. Je to přesně tak, já bych si taky představoval, že na tu kvalitu
půjde více financí, pokud jde o pedagogickou činnost. Vždycky se setkával, kdy já byl v minulosti akademický senátor a pamatuji si to, když jsme diskutovali, tak celá řada děkanů dělá, nebo i těch vedoucích pracovníků, budeme se zaměřovat na tu vědeckou činnost, protože když v ní budeme úspěšní, tak můžeme získat další finanční prostředky. Když budeme úspěšní v té pedagogické činnosti, další finanční prostředky nám to nepřinese. To je samozřejmě pravda a často se taky objevoval ten názor, že nehodnotíme kvalitu pedagogické činnosti, protože zatím nevíme jak. Nemáme nastavené žádné kritéria, neumíme to popsat a já jsem rád, že v rámci CFP projektu, ale i tady na Univerzitě Karlově odpoledne to kolega bude představovat. Jdeme tou cestou nějakých kompetenčních rámců vysokoškolského vyučujícího a je to jakýsi základ, od čeho se můžeme odpíchnout. Zatím i z pohledu akreditací, když ty spisy chodí, tak tam se hodnotí počet docentů, profesorů, grantová aktivita, ale ta pedagogická činnost je tam vlastně schována tady v tomhle, ale explicitně ne. A jenom na druhou stranu možná jedna věc, pokud jde o to financování, já si úplně nemyslím, že není nějakým způsobem kvalita pedagogické činnosti hodnocena. Je podle mě málo, ale otevírá se na univerzitě a myslím si v celé České republice kritérium studií neúspěšnosti. A pak, když se bavíme, že efektivní výuka je měřena podle nějakých, nebo jedno s tím kritériem jsou výsledky těch studujících a efektivní výuka, nebo budeme hledat metody výuky, které vedou k lepším studijním výsledkům vyučujících, tak právě tohle je jedno z kritérií, které se propisuje a i ministerstvo to má v jednom z parametrů, to znamená neúspěšnost studia. A my se tím zabýváme, takže je to tady schováno, ale nedostatečně. Máme v publiku někoho, kdo by se chtěl zeptat, abyste měli dost prostoru? Zatím nevidím. My jsme tady narazili na to, že jsme teď ve fázi, kdy to dělají nadšenci, lidi, kteří jsou přesvědčení a že teď musíme zapojit všechny nějak plošně, ale chybí nám, jak říkala paní docentka Rohlíková, ti, kteří budou školit, ti, kteří ten systém toho vzdělávání lidí, kteří budou dohlížet na ty kompetence a kteří budou další školit. Tak přibližte mi, v jaké je tohle fázi, co se proto dá udělat, co univerzity potřebují a co naopak v téhle oblasti dělá ministerstvo školství. Máte někdo postřeh? Tak já nevím, jestli si čeká, že já budu říkat, co dělá teď ministerstvo školství, proto aby bylo více lektorů. Já si myslím, že už tady bylo několikrát řečeno a zdůrazněno, že ministerstvo společně s námi opravdu toto vnímá jako velmi důležitou věc, propsanou do těch základních strategických dokumentů, že každá univerzita by toto měla mít propsáno až na úroveň fakult, jakým způsobem toto probíhá a je zajištěno. Univerzity a potažmo fakulty by měly mít vytvořeny svoje vlastní, nebo doporučujeme, aby měly vytvořeny svoje vlastní systémy, což bylo podporováno jak v rámci CRPček, aby vůbec něco takového vzniklo. Teď to nově teda bude podporováno v OP jak, ale jsme si tady řekli, že není dobré, nebo ta možnost, aby všechno bylo jenom projektově podpořené, samozřejmě potom ovlivňuje i tu udržitelnost následnou. A pokud stát toto akcentuje, tak by také se na to měly najít peníze, které jdou za vzdělávací činností a ne za určitými projekty. Já jsem říkala, že do dubna bychom chtěli připravit a představit v rámci reprezentací nebo s reprezentacemi nově postavený koeficient K, kde by se i toto mělo nějakým způsobem odrazit, pokud reprezentace budou souhlasit. A to je asi tak všechno, co my v tuhle chvíli můžeme dělat, kromě toho, že by se nám velmi líbilo, aby ta částka těch 30 miliard se navýšila na vzdělávání třeba o 20-30%, abychom těch financí na to káčko mohli dávat, nebo na nějaký další subtitul mohli dávat více. My každý rok vyjednáváme s reprezentacemi principy rozdělování finančních prostředků, takže tady je možnost se tvářit, nebo tady se dá nějakým způsobem na tomto pracovat, ale to jsou ty podmínky. My tomu dáváme tu důležitost, snažíme se vytvořit na té nejvyšší úrovni tomu
určitým způsobem podmínky. Samozřejmě není to všechno, co se dá, protože my těch možností nemáme tolik, ale pak je to strašně moc také na vedení těch univerzit a vedení konkrétních fakult. A já jsem ráda, když slyším, že vedení fakult si toto berou za svý a vnímají to jako opravdu důležité. Čili to je asi z našeho pohledu. Vy jste chtěla reagovat, paní doktorko? Ano, děkuji. Ta naše zkušenost je taková, že ono stoupnout si před vysokoškolské vyučující a hovořit s nimi o kvalitě výuky je dost adrenalinový sport. Ne vždy je to úplně bezpečné, je to pro odvážné a není úplně jednoduché, jak už jsme několikrát říkali, najít tady ty lidi. Už jenom proto, že opravdu to není jednoduché. Nás je na Masarykové univerzitě 6, kteří se tomu věnujeme, ne na plné úvazky. A řada těch našich lektorů a lektorek se rekrutuje již dneska z řad našich absolventů a absolventek toho našeho vzdělávání. Ale to nestačí, protože jejich plný úvazek je výuka jejich vlastních studentů a jejich bádání. Není úplně jednoduché pro ně se uvolnit a věnovat nám dostatek času v té lektorské činnosti v těch našich vzdělávacích programech. Naštěstí, tak jak se zapojeme třeba do těch centralizovaných rozvojových projektů, tak potkáváme celou řadu zajímavých lidí, kteří k nám jezdí potom lektorovat, že? Příští týden, když se moc těšíme, a na flexibilní formy vzdělávání. Takže snažíme se to takovýmto způsobem nějak pokrývat, ale je to na bázi toho, jako kdo má zrovna čas, kdo zrovna nedopisuje nějaký článek, kdo zrovna neprochází hodnocením, kdo má zrovna na chvilku čas. No a to mě právě zajímá, co je tady to, co vy potřebujete pro to, aby se tohle mohlo změnit. Aby to mohli dělat lidé na plné úvazky. Musí to být vaše iniciativa, nebo potřebujete nějakou podporu? Co chybí? To kdybych přesně věděla, vám to moc ráda řeknu. Pan předseda Plaga chtěl reagovat, jestli je to ještě aktuální, a pak je to aktuální. Paní docentka Rohlíková. Tady paní vrchní ředitelka říkala, že to musí projednat reprezentacemi. Já využiju své zkušenosti, když jsem 2,5 roku dělal ještě náměstka pro vysoké školy vědy a výzkum. Ta reprekomise je poradním orgánem náměstka. Takže ono to tam samozřejmě jde a ono to je tak, že ten, kdo ale musí dát zelenou na to, že část těch prostředků z nějakého navýšení, protože nejde to hrát z těch prostředků stávajících, by šla na tuto aktivitu, tak samozřejmě musí být politické rozhodnutí ministerstva. Potom už to není problém z procesu, a ten doplňuji, že to není, že to trošku vyznělo, že by to jako blokovali reprezentace. Částečně mohou, ale je to jo, já myslím, že by to uvítali. A my se bavíme o tom, že to nesmí být, a teď promiňte, ten zájmový kroužek šití, jo? Že prostě kdo má chvilku čas, tak a je nadšenec, tak něco udělá. My se musíme dostat k tomu, že si žádná škola nedovolí se tomuto tématu plnohodnotně věnovat. Tam já směřuju celé to naše nedovolí nevěnovat. My jsme to pochopili. Děkuju. Tam asi je ta ambice, která by pomohla i všem těmto pracovištím. Já si pamatuju, že když jsme podobně rozbíhali centra transferu technologií, tak ano, dokud byly projekty, tak to mohlo fungovat a pak se hledalo, kam to schovat, a najednou bylo těžké obhajovat to místo na slunci, přestože samozřejmě ty přínosy tam byly, ale najednou ta univerzita měla pocit, že to půjde i bez těch center někde. A tady je to dost podobný případ. To znamená zabezpečit financování, je jedna cesta, a druhá cesta je, že prostě musí v té institucionální rovině být zabezpečeno, a teď je vlastně jedno, jestli interními nebo externími zdroji, ale musí být zabezpečeno kontinuální vzdělávání a seberozvoj pedagogický těch akademiků na té univerzitě. A to je to, na co já bych se chtěl dívat. To znamená, ano, může to být vnitřní pracoviště, nebo tam jsou jenom lidi, kteří kontrahují externí lektory, ale musí to mít kvalitu. Tam si myslím, že bychom měli směřovat. Reakce paní docentky Rohlíkové. Já bych řekla, že tady v té otázce zvýšení počtu lidí, kteří se zabývají vysokoškolskou pedagogikou, je potřeba spolupracovat, a my už tu spolupráci realizujeme, například tady právě s Paedagogiem a i s CERPEKem. Myslím, že jsme v současné době na tom, takže spolupracujeme velmi výrazně.
Vyměňujeme si lektory, děláme i společné akce, jako je třeba letní škola vysokoškolské pedagogiky, kterou vlastně jsme připravili a zároveň na ní pozvali pracovníky z jiných vysokých škol, kteří třeba sami na těch svých školách jsou osamocení. Ona vlastně každá ta vysoká škola je jinak velká, někdo má mnohem snazší vybudovat si větší tým, který se bude zabývat kompetencemi, někdo prostě tu možnost nemá, má tam třeba jenom jednoho pracovníka, ten by měl mít možnost taky s ostatními komunikovat, sdílet a sám sebe ještě vlastně nějak dál rozvíjet. Takže určitě teď je potřeba spolupracovat, časem tomu dát ještě třeba větší právě systematický charakter, mít nějaký systém kurzů, který my lidi můžou projít a stát se postupně mentory, nějakými excelentními pracovníky, kteří mohou dalším dávat svoje rady a tak. A určitě, myslím si, není to zase věc nedosažitelná, jenom je třeba začít a potom s nějakou teda i finanční podporou už na těch zkušenostech, co máme teď, těch nadšeneckých stavět a dát tomu řád. Ještě se o slovo hlásil pan magistr Hurný, ale vím o vás, pane profesore, jenom tady nechám domluvit naše panelisty a hned vás pustím ke slovu. Já to jenom doplním. Ano, my tady s Lucí Jolíkovou, respektive Západočeskou univerzitou, jsme se teďka využili ten program SF plus OPEAKu. Tam chystáme kurz, který by měl snad směřovat v budoucnosti k mikrocertifikátu, který by nabízel nějaké si základní, nechci říkat slovo školení, ale prostě systém vzdělávání těch lektorů, to znamená ne těch samotných vyučujících akademických pracovníků, ale nějaké profesní vzdělávání lektorů, které učí ty pedagogické kompetence napříč zapojením různých odborníků z různých univerzit i ze zahraničí. Takže tohle my se snažíme využít, ale to, co tady chybí, a ono to bylo vidět i dopoledne v těch prezentacích na celé řadě těch zahraničních univerzit, dělají akademičtí pracovníci výzkum v té vysokoškolské pedagogice. A tady se obávám, že v tomhle je ta slabina, tady primárně nikdo jako hlavní roli výzkum ve vysokoškolské pedagogice nedělá. Je to možná dáno minulostí, že tomuhle tématu takový prostor věnován nebyl. Nevím, jestli teďka, kdyby se přijal akademik, jakou má šanci, že uspěje v GAČu, jakou má šanci, že získá vnější financování. A další věc je, co možná k tomu to časem dospěje, jak se bude rozšiřovat ta komunita. Za mě tady i chybí jakýsi doktorský studijní program na tohle téma. To by taky generovalo. Myslím si, že v tuhle chvíli, jak je těch odborníků málo napříč celou Českou republikou, tak to není schopné realizovat jedna vysoká škola, ale třeba kdyby se domluvili, tak by to mohl být další zdroj odborníků na toto téma. Děkuju. Můžu poprosit mikrofon, protože máme otázku z publika. Děkuju. Tomáš Weiss, Univerzita Karlova. Já mám pocit, že tady tak obcházíme kolem horké kaše. Když se podíváte na zahraniční zkušenosti, tak tam, kde jsou tyhle ty systémy vybudované, tak to jsou buď systémy, kde studenti platí školné, a ty univerzity to dělají protože prostě potřebují ukázat svému klientovi, že dodávají kvalitu, nebo systémy, které financují to svoje vzdělávání, řekl bych, násobně víc než my, to znamená Nizozemsko, Skandinávie. My neděláme ani jedno z toho a výsledek je to, že je to ten kroužek toho šití, protože nikdo si nemůže dovolit se tomu věnovat na plný úvazek, protože univerzity mají autonomii rozpočtovou a univerzity nejsou ochotny tyhle ty peníze dát, protože to negeneruje finance, což je samozřejmě chyba univerzit. Nemůže to vyjít z NAU, nemůže to vyjít z ministerstva, protože celé dopoledne jsme se tady bavili o tom, že to musí vyjít ze spoda, že lidé musí chtít, a pokud to nebudou chtít, což univerzity nebudou chtít a jejich managementy nebudou chtít, tak to zase skončí jenom u toho šoupání papírů sem a tam. V tom jsme dobří, jako Češi i jako instituce. Takže já si myslím, že ve skutečnosti buď musíme chtít zavést školné, a pak ať si studenti vyberou, kde se něco naučí a kde se něco nenaučí, anebo musíme dát výrazně víc peněz do systému, aby ty univerzity skutečně mohly ty peníze dát stranou a nějakým způsobem je investovat.
dokud neuděláme ani jedno z toho, tak prostě se o tom takhle budeme jenom bavit. Rozhodně jsme posunuli tu debatu ještě o úroveň dál, tak poprosím o reakci pana předsedu Plagu. Já jenom poznámka ke školnému i k tomu druhému. Já teda říkám, že v tom systému, v té vzdělávací složce v tuto chvíli, a říkám to konzistentně od jara, chybí 6 až 9 miliard korun, jenom aby to pokrylo ten bazál. Školné, pokud by bylo stanoveno na tu úroveň zápisného 10 000 korun za semestr, tak vám přinese 6 miliard korun ročně na 300 000 studentech. Já tvrdím, že pokud by se mělo zavádět větší školné, nebo mělo by se zavádět jakékoliv školné, tak krok předtím je samozřejmě zákon o finanční podpoře studentů, protože ten sociální systém u nás jako pokulhává poměrně zásadně a jako postavit tam další skleněný strop. Ale to vím, že není spor mezi námi, to si rozumíme. Já si myslím, že by se mělo jít cestou navýšení, shodou okolností dneska vyšla teda studie, jestli máme dost vysokoškoláků nebo ne, tak vás prosím o šíření studie IDEA CERGE, ať na ty další výkřiky, že už každý debil je tu vysokoškolák, můžeme reagovat i jako skupina, která je informována o tom, že to procento je stále nízké v České republice a vysokoškoláci se stále ještě této zemi vyplatí. Omlouvám se za expresivum, které tam bylo, ale sledovat debatu na Twitteru a nejenom na Twitteru o tom, že máme moc vysokoškoláků, když jasná, tvrdá data říkají něco jiného, je zoufalé. Takže cesta z města a cesta z toho ven je skutečně přidat na ten příspěvek, ale v řádu vysokých miliard korun. A dodám k tomu, co jste řekl, takže souhlasím, ale přidám ještě jednu věc. Když bychom tam jenom přidali ty peníze, tak v té finanční autonomii vysokých škol to zase zahučí úplně někam jinam. Jo. To znamená bez toho, a vracím se už po třetí k tomu stejnému, bez toho, že ta univerzita bude vědět, že to tam musí mít, jinak neprojde nějakým katem, nějakou kontrolou. V tomto případě jsem v tuto chvíli předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, takže mám tu možnost ovlivňovat to, jak budou vypadat reakreditace nebo sociální audity, tak bych byl velmi rád, aby to nebylo pouze slohové cvičení a aby ta pracoviště, která se starají o rozvoj pedagogických kompetencí, získala svou váhu a byla vlastně odolná vůči různým typům vedení univerzit, jestli to můžu říct takhle diplomaticky. Ale to, že by tomu celému systému slušely peníze navíc, na tom se shodneme, a část z nich by měla být jasně určena na podporu těchto aktivit a samozřejmě bez plnění těchto aktivit a činnosti těchto pracovišť by vlastně ta podmínka, jak říkám, vždycky motivovat k tomu dávat z veřejných prostředků plusy, tak bych dával i nějaké malusy. To znamená, kdo by to neměl, tak by mohl být finančně postižen, což je průlomové, ale myslím si, že by to bylo funkční. Peníze navíc by určitě slušely. A na míň těm, kteří by to neplnili. Chápu, ale to asi teď není v tuhle chvíli reálné navýšit rozpočet o 9 miliard. Předpokládám, že vzhledem k ekonomické situaci a k požadavkům ostatních rezortů. Takže moje otázka respektive zní, dokážeme si poradit s tím rozpočtem, který máme teď, nebo to prostě nejde? A to zase vypadá jako otázka na mě, protože já jsem prošel těma pozicemi různýma. Takhle. To, že univerzity hospodaří a budou hospodařit v příštím roce, pokud se něco nestane se stejným rozpočtem jako v roce letošním, to je holý fakt. To znamená, pokud se máme bavit o nějakém krátkodobém horizontu, tak se to bude muset odehrát z těch prorůstových evropských peněz v rámci operačního programu, který tady máme k dispozici. Z jiných peněz nic stavět v tuto chvíli nemůžeme, ale ta ambice by samozřejmě měla být při lucidním vedení, nemyslím ministerstva, ale celé jako veřejné správy, tak by samozřejmě mělo být něco na konci toho tunelu a to je to, že ty peníze nespálíme a pak nezničíme, ale převedeme to v nějaký financování z národní úrovně v horizontu, dejme tomu 3-4 let. To je maximální horizont, kdy se to musí projevit podle mého názoru ve státním rozpočtu. Jako v tom financování standardním ze strany ministerstva a kapitoly 333 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Paní ředitelko. Já nechci, abychom si tady pořád předávali dva mikrofon. Ale tomu tak prostě ale my se doplňujeme. Sládí. Ano, to, co tady řekl pan doktor Plaga, je o střednědobém výhledu. Víte, že my víme, jak vypadá rozpočet na příští rok plánovaný. Víte, že tam pan ministr snad dostane ještě navíc 1 miliardu, kterou v rámci koheze
platové chce nějakým způsobem domluvit, jak se bude rozdělovat. Nicméně to, za co my se snažíme bojovat, a všichni si asi uvědomujeme, že ten boj by o tom měl být, to je střednědobý výhled, kde bychom my předpokládali opravdu ten progresivní nárůst financí, protože přijde více studentů ze středních škol, vysoké školy se potýkají s řešením celé řady problémů, včetně aktuálních problémů, nemyslím jenom problémů těch negativních, ale výzev typu rozvoj pedagogických kompetencí, internacionalizace a tedy, čili opravdu ty peníze v rámci toho střednědobého výhledu, když už ne jinde, tak aspoň tam by tedy měly zásadně postupně růst, ale to není v rukách mě jako vrchní ředitelky ani nikoho dalšího, ale kam ta debata vlastně spěje, kterou tady teď vedeme, je o tom, že vlastně tady jsou asi dvě úrovně řešení toho problému. Ten první je ten deklaratorní, to je ten ministerský, ten pohled now, ta žádost, že toto je důležité a prosím vás, pokud chcete rozvíjet kvalitu, tak mimo jiné také je potřeba rozvíjet kvalitu akademiků a jejich pedagogických kompetencí. Tak to je to, co jde ze shora. Pak by mělo být někde to zajištění toho, což my proto teď bohužel jako ty prostředky opravdu můžeme dát jenom projektově, to tady bylo, ale pak musí ta hlavní iniciativa také, nebo stejně aktivní iniciativa ze spodu. Jo, to prostě opravdu se musí potkat někde. Čili ty dvě úrovně musí spolu mluvit a já si myslím, že teď je nová ta úroveň, ta horní hranice, že NAU a ministerstvo školství na to opravdu tlačí a vnímá to jako velmi zásadní krok k tomu, aby se kvalita na vysokých školách rozvíjela. A poslední moje poznámka, nevím, jestli mě nedoplní paní doktorka Karolína vzadu, která je vedoucí našeho týmu, která tady vlastně začínala s těmi kurzy. Není pravda, že by tady nebyl výzkum pedagogický, výzkum vysokoškolské pedagogiky. Podívejme se na jména typu paní docentky Jarky Vašutové a jejího týmu a lidí kolem ní. Ano, ona není. A tak nějak to všechno usnulo. Ono to bylo trochu v jiné dimenzi a nebylo to s tou rozvinutou aplikací a potřebou do toho vzdělávacího terénu. Blíž k mikrofonu vás poprosím. Tak, ale není to pravda, že bychom o vysokoškolské pedagogice tady dříve nevěděli, to samozřejmě tak není. Ano, ale teď je v jiném pohledu a v jiném soukolí. To je to důležité. Já strašně nerad, ale skočím do toho. Já se omlouvám. Jste krásně předkloněný, to vás chválím, že vás dobře uslyší. Já jsem se poučil z té poznámky před chvilkou. Já vím, že jste se jako moderátorka musela takhle zeptat, jestli je reálné ty peníze tam v tuto chvíli dostat, ale všimněte si, na co jsme naskočili. Naskočili jsme na to, že v této ekonomické situaci investice do vzdělání nemá tu prioritu, kterou měla mít. Já tady fakt nebudu dělat politickou agitku, ale podívejte se, jak jsme zvedli rozpočet v minulém volebním období při hospodářském poklesu 5,5%. To znamená, prosím, nenaskakujme na to, že ta doba je těžká protože každá studie Daniela Minicha a všech ostatních vám ukáže, že ty peníze jsou dobře investované. Prostě jsou, i když část z nich určitě by mohla být efektivně investována. Máme velké dropouty a to v doktorských studiích extrémně, ale pořád jsou to peníze, které mají neskutečně multiplikační efekt a dokazuje to každá studie. Ve chvíli, kdy připustíme, že teď je to období a já jsem vám to vlastně potvrdil a řekl jsem vám, že to teďka hold potáhneme z projektových peněz evropských prorůstových a není to následováno a máme zapomenout na ty prostředky národní. Ale to je vlastně špatně, takže já hubuju teďka sám sebe, protože toto je poraženecká nálada, která nesmí být, protože ve chvíli, kdy nebudeme schopni my, co tomu věříme, si to sugerujeme, tak nepřesvědčíme ty ostatní, že investice do vzdělání je ta správná. To fakt není politická agitka, tohle je holá pravda, protože jak se to už 1000krát zopakovalo, že na to vlastně teďka není a že to je na dluh, tak jsem se sám přichytl, že jsem to vlastně teď poprvé v životě řekl. A to není pravda. Já jsem neřekla, že to není, jenom že ta realita v tuhle chvíli je prostě komplikovaná. Máme otázky z publika, poprosím možná dámu jako první.
Dobrý den, Miková Lenka, Česká zemědělská univerzita. Chtěla bych se zeptat, bohužel my nemáme pedagogickou fakultu, kde bychom sehnali ty odborníky. Chápu, že nejsou peníze. Je možnost, že ministerstvo třeba vypíše nějaký kurz na pedagoga, který bude učit, jak učit? Aby jsme tam třeba mohli poslat některý lidi od nás, kteří chtějí se naučit, jak mentorovat, jakým způsobem učit další a být nějaký garantovaný kurz, třeba MŠMT. Já chápu, že jako ty, co máte pedagogické fakulty, vy tam ty odborníky máte, ale ostatní technické třeba fakulty, tak to bohužel nemají. Prosím tedy o reakci paní doktorku Procházkovou. Krásná otázka, děkuju. Já bych jenom chtěla připomenout, že mezi našimi lektory, a mluvili o tom i ostatní, jsou lidé i z jiných oborů. Já mám aktuálně z těch 6 lidí jenom 1 lektorku z pedagogické fakulty, tak to jenom tak, bychom na to nezapomněli, že jiní lidé mohou vyučovat dobře, nejenom ti, kteří jsou z pedagogické fakulty. Pane magistře, kde vzít tyhle odborníky? To je, myslím, otázka, která se opakuje tady pořád dokola. Tak už tady padlo, že jich není dostatek, že snažíme se tu komunitu nějakým způsobem posílit, budovat. Já věřím to, že se nám společně s Lucí Líkovou podaří uskutečnit v projektu OPEJAK ten mikrocertifikát, nebo ať to bude mikrocertifikát nebo ne, ale jakýsi vzdělávací program pro nové lektory a tam si myslím, že to bude otevřeno komukoliv vlastně z České republiky, i zájemcům z ostatních univerzit. A jinak ještě poznámka, v podstatě všechny ty pracoviště, které se pedagogickými kompetencemi zabývají, CERPEK, my i teda Paedagogium, už dneska spolupracujeme s ostatními univerzitami, teda i s Českou zemědělskou. My jsme pro vás taky třeba školili na poptávku. To znamená, pokud jakákoliv univerzita má zájem třeba realizovat kurzy, které my realizujeme pro naše vlastní pracovníky, tak má možnost nás poptat a můžeme se určitě domluvit na pomoci. Jo? Takže i dokud, než bude nějaký třeba jeden oficiální kurz podpořený na celostátní úrovni, tak i v dnešní době je možné realizovat vzdělávání pedagogických kompetencích v různých oblastech. Takových dílčích kurzů ty možnosti jsou. Na mikrofon, prosím, kvůli zase našemu online streamu. Jasně, jako něco to samozřejmě stojí. Ta činnost toho lektora samozřejmě nikdy to není jenom tak. Je to vždycky náročná záležitost jako každý jiný kurz, takže to určitě ano. Jako mě šlo spíš o to, že aby jsme to dělali ve větším, aby jsme vyškolili co nejvíc, tak to stojí velké množství peněz. Proto mě napadlo, že když se nemůžou, samozřejmě nenafoukne se rozpočet, školy nedostanou víc finančních prostředků, finančních prostředků, tak jestli by právě ministerstvo, který si může šáhnout, nebo samozřejmě i my, ale který si můžou sáhnout na projektové peníze, jestli třeba neplánují něco takového dělat, aby to vlastně zaplatilo z nějakého projektu a my bychom se toho mohli zúčastnit a naučit se, protože to chce velké množství pedagogů něco naučit a fakt si obávám, že na to nemáme rozpočet, aby jsme to školili ve větším, naše pedagogy. No tady se vracíme, promiňte, k té mojí otázce, jestli s tím stávajícím rozpočtem je vůbec možné tyhle cíle začít naplňovat. A nebyla to teď otázka na pana předsedu, ale spíš na ty konkrétní univerzity autonomní ve svém financování. No, když už jsme tady tak u vyměňování těch nabídek, tak my jako CERPEK samozřejmě taky jezdíme po českých vlastech a krásných českých univerzitách. Velice často jsme viděni na Ostravské univerzitě, na Pardubické univerzitě, v Opavě. Nesmírně nás to baví, těší nás to, že nás zvou a tak dále, ale je to jako trvalé neudržitelný postup. My máme za úkol pečovat o naše vyučující, nikoli o vyučující ostatních univerzit, byť bychom velmi rádi. Takže ono se to může zdát jako otázka na ty univerzity, ale ve skutečnosti je to spíše otázka zase tady na tuto část stolu, jestli tam pro nás nemáte nějakou podporu. Myslím, že já bych hrozně nerada, aby toto začínalo a končilo financemi. My jsme tady mluvili o postojích, o potřebách, o hodnotě, že toto je důležité, o tom uvědomění si na těch nejvyšších úrovních, že toto je taky jedna z těch cest ke kvalitě vysokoškolského vzdělání. Neříkám, že to je alfa omega, ale je to jedna z cest.
ano, my, znovu říkám, my v tuhle chvíli další finanční prostředky nad rámec rozpočtu prostě nemáme. To je logické, ale je úplně na univerzitách, pokud toto je jejich priorita, a já doufám, že ano, tak v rámci své autonomie ty finance na to mohou také nějakým způsobem vyčlenit, protože pan předseda tady říkal, jak se rozvíjí rozpočet na vzdělávání, stejně tak vysoké školy. Vlastně letos poprvé přesáhly 30 miliard, pokud si uvědomuju, čili narostly za posledních, já nevím kolik, asi 6 let, asi o 7 miliard nebo kolik. Takže ano, ten potenciál, samozřejmě inflace, rostou počty a samozřejmě ty další věci s tím souvisí, ale my nemáme žádný další peníze, které bychom dali přímo na toto, než to, že v tuhle chvíli si opravdu pomáháme tím, že jsme vypsali OPJAK a jsou to projektové peníze. Jakmile se rozpočet bude v rámci střednědobého výhledu vyvíjet jinak, tak samozřejmě můžeme hledat ty cesty toho akcentu. A já myslím, že reprezentace nás podpoří v takovéhle věci, protože ta spolupráce opravdu je velmi dobrá a půjde to tím způsobem. Já jenom prostě nechci, aby to vypadalo, že ministerstvo něco chce a nedává na to peníze. Ono to je strašně obtížné, na co teda dáváme a nedáváme peníze, ale na druhé straně já vím, že nemůžou projekty suplovat, my jsme taky mistři v pilotářích, Česká republika, my hodně umíme odpilotovat, ale pak ta udržitelnost je problémem. Musíme se ale obrátit na samotné univerzity s tím, že my se budeme snažit, aby v rámci střednědobého výhledu finance byly navýšeny, tak to je jednoznačná věc, to prostě je opravdu velmi zásadně potřeba. Ale obracíme se také na univerzity, aby zvážily ty své priority finanční a jestli opravdu je možnost nějakým způsobem i toto podpořit v zájmu rozvoje vnitřní kvality procesu vzdělávání. Děkuji, do toho přesně může tlačit, tak jak už tady bylo řečeno několikrát, Národní akreditační úřad. To samozřejmě může, ale to jste si asi všimla, že se mě dneska nedaří úplně udržet se v té pozici předsedy Rady Národního akreditačního úřadu a stále mi to tak dáváte si hodně úkolů, no tak. A skáče mi to mezi náměstka pro vysoké školy a ministra školství. Ne, tady teďka proběhl klasický ping-pong, měly by to dělat univerzity, mělo by to dělat ministerstvo a já využiju té pozice toho libera dneska a řeknu, že si dovedu představit, že to můžou dělat oba dva, protože tady se nebavíme o tom, že by to mělo být o nějakých miliardách korun. To se bavíme o projektových penězích, které jsou na rozvoj celé té univerzity. Ale chápu a budu se snažit z toho najít nějaké řešení. Máme tady univerzity, které si mohou šáhnout na ty evropské peníze s nás než ministerstvo. To znamená, ty nástroje, hodnocení, masivní a systémy uvnitř univerzit, proto si jdete do evropských fondů. To, co ale tomu brání, tomu sdílení, na co jste se ptala vy, tak je to, že když budu kmenovej na Karlovce, tak bych měl odvádět tu svou činnost na té Karlovce a ve chvíli, kdy budu 3 dny z 5 odjetej na jiných univerzitách, je to sice bohulibé, je to skvělé pro systém, a dřív nebo později se mě někdo zeptá, proč nejsem na své alma mater. To znamená, dovedu si představit za nízké jednotky milionů korun ročně trénink trenérů, který by klidně, když paní vrchní ředitelka deponuje peníze, které jsou malé oproti tomu, co je v tom rozpočtu, tak by mohlo zaštiťovat Národní akreditační úřad. To berte jako zlehčení. Nech to dělá kdokoliv, ale... Já si to píšu tady. Nech to dělá kdokoliv, ale o čem se bavíme? Já mám dobrou zkušenost z roku 2002-2003, kdy proběhl trénink trenérů, kdy pár lektorů, kteří pak měli školit o evropských zdrojích, o evropských fondech, tak moji kolegové, tehdy doktorandi, tak absolvovali toto školení školitelů. A potom byli oni, kdo dál posouvali to vědění o těch předstupních nástrojích, respektive o fondech, které jsme tady v letech 2004 až 2006 měli dál a získali to základní penzum, včetně sady materiálů, včetně nějakého tutoringu a dalších věcí, kde se mohli obracet. A ti pak byli ti další šiřitelé té víry dál.
věřím, že kdybychom udělali na vrcholu té pyramidy něco, že ty nejlepší z vás bychom soustředili pod ministerstvem, schválně jsem to zlehčil tím Národním akreditačním úřadem, ale ne, když už jsem si o to řekl, tak mi to klidně dejte. Tak já to stejně dám na Tomáše Fligla, který je motorem této problematiky u nás. Já jenom pak chodím a pokládám ty ne věnce, ale ten míč rugbyový musím já protlačit do toho brankoviště, ale tím motorem tohoto tématu u nás je můj místopředseda Tomáš Fligl, čímž mu děkuji. A myslím si, že bychom mohli společně, neříkám, že pro příští rok, pokud už rozpočet máte zafixovaný, ale nejpozději pro ten další rok si myslím, že školení školitelů, respektive trénink trenérů, by tomu celému našemu příběhu slušel. Děkuji. Tak to by bylo krásné, my si to píšeme, budeme si to pamatovat. Tam pak máme otázku vzadu, tak už poprosím jenom tak já jenom technickou, vůbec se nebráním, nevyjadřuju, ne, moje gesta jsou jenom moje gesta. Já jenom chci říct, že ale univerzity mají schválené takzvané PPSŘ, to jsou ty programy na podporu strategického řízení, kde jedním z cílů také je rozvoj pedagogických kompetencí a podpora kvality a na to jsme peníze samozřejmě alokovali, takže to není úplně o tom, že bychom žádné peníze na tohle zamýšleli. Děkuju. Já taky děkuju, omlouvám se, trvalo to, ale konečně se dostáváme k otázce dozadu. Tak, dobrý den, Pavel Hradecký, spíš než otázka, tak nějaké vroucí přání a doplnění tohoto, co tady celou dobu diskutujeme. Máme prostředky z OPJAK, máme nějaké národní zdroje, zatím tady nezaznělo téma Národní plán obnovy. V tuhle chvíli máme ve světě výzvu v komponentě 7.4 na udržitelnou transformaci univerzit. A jedna z aktivit, která tam je, tak je tvorba strategií udržitelnosti těch škol. A já bych si strašně přál, aby to ty školy nepojely jenom tak, že budou bádat o tom, jak zajistit energetickou udržitelnost, ale aby do té udržitelnosti zakomponovali právě i tu kvalitu a ten systém, jak se zlepšovat. Takže máme na to prostředky a jsem přesvědčen, nebo chtěl bych být přesvědčen, že pokud ty školy do svých strategií i tuhle oblast propíšou, takže se nám bude daleko s nás do budoucna vyjednávat i o tom, že bychom tam měli mít nějaké prostředky na školení trenérů. Máme tam aktivity, které by měly sloužit k spolupráci mezi školami a externími subjekty. Zase je to přesně ten prostor, který tady zazněl. My máme lektory, někdo jiný má potřebu, tak přesně tohle bychom i v rámci té komponenty mohli zafinancovat a nastavit. Takže za mě přání, zkuste do těch strategií, které budete v příštím roce tvořit, pokud možno propsat nejenom zelenou transformaci, ale celkovou udržitelnost a celkový zvyšování kvality. Možná teď tady otázka, děkuji za váš komentář na univerzity. Není tedy míč na té vaší straně, není to něco, co musíte, a vím, že vy se o to snažíte, ale není to teď na té straně univerzit? Ta výzva je téměř ještě horká, takže ještě není nastudovaná ani univerzitami, bych řekla, takže k tomu se postupně dostaneme. My jsme ji nedávno schválili v rámci vedení ministerstva a poslali rektorům, takže to paní kolegyně za chvíli budou vědět. Já jim chci pomoct. Ne, to jste hodná, ale zároveň ta asi otázka byla i obecnější, nejenom k plánu obnovy, ale k celé řadě dalších možností financování různých projektů. Poprosím další otázku z publika. První pán napravo od vás a pak nalevo. Dobrý den, Petr Baumánýho, Česká univerzita v Českých Budějovicích. Já zkusím tak jako do diskuze malinko přispět z pozice prorektora pro studium, pod něhož zároveň spadá i celoživotní vzdělávání. Bál jsem se, že neřeknu moc populárního, ale řeknu to přece jenom. Já si opravdu myslím, že univerzita má dost peněz. Například v rámci toho zmíněného PPSŘ, tedy plánu na podporu strategického řízení. To, co já jako prorektor reálně řeším, je, že téma rozvoje pedagogických kompetencí si zatím nezaslouží podporu institucionální, dlouhodobou, výhledovou. To si myslím, že by mohlo pomoct, to, co říká pan předseda Plaga, jakmile se někde v koeficientu K objeví péče o pedagogické kompetence nebo v kritériích institucionální akreditace, nebo se jenom ve zprávě o institucionální akreditaci objeví větička typu no na to, jak šikovná jste univerzita v ostatních věcech, asi málo myslíte na to či ono. Funguje to skutečně dovnitř univerzity jako zaklínadlo
na toto by měly jít peníze v rámci těch peněz, které máme. Pak ale nastupuje druhý problém. Lidi. Aby to nebyli prodavači teplé vody. Protože jakmile je to zatím pouze ve fázi toho, že se tomu věnují nadšenci, je větší pravděpodobnost, že ti nadšenci zároveň i umí a ví, do čeho jsou nadšení. Jakmile začne tlak formou indikátorů, ukazatelů, akreditačních procesů a podobně, zvedne to hladinu vody natolik, že se začnou vyplavovat různé existence, které zjistí, že by se tím dalo dobře přiživit. A tohoto se osobně dost bojím, tohodle nechtěného efektu. Proto si myslím, že i ta otázka s tím kurzem je na místě. Druhá ale věc, a teď se dostávám i k otázce, omlouvám se, že mluvím trošku zdlouhavě, ale teď to berte jenom jako příspěvek do diskuze z pohledu vedení univerzity. Pedagogické kompetence jsou podle mě věc osobnostní. Pedagogická kvalita je záležitostí osobnosti, nikoli pouze cvičitelných dovedností. A k tomu tématu jsme se zatím moc nedostali. Takže i kdybychom měli zajištěné sebekvalitnější lektory, tak kvalitu pedagoga nelze podle mě ulektorovat. A z tohoto pohledu zmíním jednu námitku, která zní někdy z těch řad odpůrců tohoto trendu, aby instituce dbala o kvalitu pedagogiky. Přece by to měl dělat každý sám jednotlivě. Teď cituju ty kritiky. Vždyť máme přece kvalitu doktorského studia, kde by se člověk mohl lecos naučit. Vždyť přece máme habilitační řízení, vždyť přece máme profesorská řízení. A pokud už jsem byl jednou prosit tím sítem doktorského, habilitačního či profesorského řízení, vždyť jsem přece již kvalitním akademickým pracovníkem. A z toho plyne ta moje otázka, jestli Národní akreditační úřad, teď si dovolím přímo adresovat tu otázku, má nějaké páky na to, aby téma pedagogických kompetencí bylo požadavkem na součást doktorských studijních programů, habilitačních řízení a profesorských řízení. Vedle toho jiného tématu, jako jsou akreditační materiály, které jsme diskutovali kdysi v Ostravě, jestli ty pedagogické kompetence se tam dostanou. Děkuji. Tak v tom případě asi rovnou, pane předsedovi. Ano, tak já odpovím na tu otázku, pak předám slovo. Děkuji. Z mého pohledu je potřeba a plánujeme to, nejenom se bavit o tom, aby to bylo v součástí institucionálního auditu nebo reakreditace, institucionální akreditace, ale když se podíváte do řady habilitačních kritérií dneska, nebo profesorských, tak já mám za to, že o kvalitě pedagogické činnosti tam není téměř nic, tam je o kvantitě. To jo, tam toho je dost, jo, tam je kolik čeho. Ale o tom, jestli jste kvalitní nebo ne, já vím, že to je samozřejmě to, jak to budeme měřit. Ale to, aby součástí toho každého studia byl ten prvek pedagogických kompetencí a kvality toho pedagoga, tak by to tam obsaženo mělo být a budeme na tom pracovat. Rychlá poznámka k tomu, co jste řekl, a pak už fakt předám to slovo, ať nemluvím pořád já. Já naprosto vnímám, že každý má do vínku dán jiné nadání k tomu učit a samozřejmě také každý předmět se učí jinak. Mě vždycky kolegové říkali, že když jsem učil veřejnou správu, veřejné finance, tak jsem říkal zajímavé příběhy o sestavování rozpočtu, zatímco v těch teoretických předmětech to úplně nešlo, takže jsem měl určitou výhodu. Ale zpátky k tomu. V regionálním školství se na školy také díváme, a častokrát společnost se na ně dívá obráceně. Dívá se tady z tohoto gymnázia odešlo tolik a tolik dětí na tuhle a tuhle vysokou školu do zahraničí. Ale ono to je o tom progresu, o tom, koho naberete a kam ho posunete. To znamená, já naprosto chápu, že někdo ten strop svých pedagogických kompetencí a toho, jak mu to půjde, má někde jinde, ale
nemohu přestat mít tu ambici, aby každý to zkusil vytáhnout na ten maximální level. To dneska neděláme, protože prostě nejsme finančně motivováni jako systém k tomu, aby ten člověk dobře učil. Je důležité, aby přinesl projekt, cokoliv dalšího, a to studium je až jako poslední. A to je to, co se snažím, co jsem řekl, aby to bylo 50/50. A mám za to, a já věřím, že vy to potvrdíte, že má smysl pracovat téměř s každým, protože jenom drobné zlepšení je prostě stále zlepšení toho pedagogického procesu. A poslední rychlá, teďka držitelka Nobelovy ceny mluvil v minulém roce, tak mluvil její doktorand a říkal, ona byla poměrně strašná, co se týká vedení toho týmu na začátku. A přestože každý řekl, že někdo, kdo získá Nobelovku za chemii, tak se nepotřebuje v tomto zlepšit, tak dneska má jedny z velmi zábavných přednášek na toto nelehké téma. Takže každý se může posunout, já jsem o tom bytostně přesvědčen. Pan magistr Hurný chtěl reagovat. Já teda navážu, já si opravdu taky myslím, že pedagogické kompetence nejsou jenom osobní kompetence a nejde je zlepšovat. My bychom měli opustit takovou tu zžitou představu, že vrchol akademické kariéry profesora je, že bude přednášet. My se musíme posunout, že existují jiné metody a formy výuky, které jsou efektivnější, přístupy, aktivní učení studentů a tak dále. A to všechno může získat jakýkoliv akademik, dozvědět se, ukázat němu cestu, pomoci mu diskutovat přípravu jeho výuky a tak dále. A to všechno může získat od odborníků, kteří se tomu věnují. Neměli bychom zapomínat na to, že celá řada těch věcí, které se snažíme předat, vychází ve špičkových časopisech, které mají svoje impact faktory. Když tady je celá řada vědeckých nebo akademických pracovníků, kteří ve svém oboru uznávají časopisy, které mají nějaké citace a tak dále, tak i tohle je oblast, která má svoje odborné časopisy, je to recenzováno a jsou to věci, které vlastně evidentně fungují. A neměli bychom to zpochybňovat. Stejně tak, jako bych já nespochybňoval, že něco vyjde v science, tak stejně tak vychází i v science celá řada věcí, pokud jde o vysokoškolskou pedagogiku. Ano, já souhlasím s tím, že co tady padlo, že v kariérní řády nebo habilitační jmenovací řízení, tam není o pedagogických kompetencích ani slovo. Posuzuje se ta vědecká činnost těch akademických pracovníků, maximálně je tam kvantitativní ukazatel, kolik je odvedených závěrečných prací, odučených hodin a tak dále. My se v tom snažíme trošku nějakým si způsobem, aby zhodnotil uchazeč o tyto akademické hodnosti svoji pedagogickou činnost. Chtěli jsme tam dát i portfolio, ale to se nám zatím úplně nedaří, protože ta diskuze s akademickou obcí je složitá v tomhle smyslu, ale jakýkoliv tlak ze strany NAU nám si myslím pomůže. Tak. Děkuju. Vy jste ještě chtěla reagovat? Jenom úplně krátce, samozřejmě ty dnešní kurzy, ve kterých se vzdělávají akademičtí pracovníci, by měly být založené na vlastně práci s tím jednotlivcem, to znamená na tom, aby pracoval na sobě konkrétně, dotvářel svoje sebepojetí, reflektoval svoji konkrétní práci. To znamená, určitě je odklon od nějakých kurzů, kde se říkají teoretické poučky a typy metod a podobně, ale spíš vlastně se jde od toho konkrétního člověka, který do toho kurzu dochází. To znamená, měli by se posunout nějakým způsobem všichni, kteří jsou tomu otevření. Nebo otázku z publika, máme přesně čas na jednu a komentáře. Dobrý den, děkuji, Marek Šír. Já bych se zeptal, jestli fakulty, jestli mají přehled o tom, v jakém měřítku využívají třeba úplně nejzákladnější instrumenty. Z vlastní zkušenosti jednou po předávání vysvědčení absolventům jsme my, učitelé, dostali od nich vysvědčení. Naučnost, atmosféra v hodinách a tak dále. Za více než 20 let pedagogické praxe to bylo jedinkrát, kdy mě někdo upřímně hodnotil. A tak si říkám, že pokud by každý vyučující po svém semestru si nechal udělat zpětnou vazbu, nebo pokud by to fakulta dokonce i nabízela, chceš znát zpětnou vazbu, nebo dokonce později třeba vyžadovala, chceme znát my zpětnou vazbu, jestli teda
já bych chtěl znát číslo, procento, kolik vyučujících si žádá zpětnou vazbu od svých studentů na vysokých školách. Děkuji. Děkuji za tu otázku. My jsme se tady o zpětné vazbě a tom umění dávat jí bavili v té první části naší konference, takže každý asi, kdo tady sedí, už se nad touhle otázkou zamyslel, tak poprosím zástupce univerzit. Jak si říkáte o zpětnou vazbu, jakou s tím máte zkušenost, kolik procent, pokud se máme bavit konkrétně o té otázce akademických pracovníků, tuhle zpětnou vazbu vyžaduje nebo si aspoň ochotná ji přijmout? Karlova univerzita. Tak na Univerzitě Karlově je systém studentského hodnocení výuky studenty povinný. To znamená, každý student má právo hodnotit předmět výuku a vedení fakulty má povinnost se tím zabývat, vznikají z toho zprávy. Ta návratnost není vysoká, respektive na druhou stranu je teda akademiky často zpochybňovány ty výsledky, jak s nimi pracovat. To je jedna rovina. Druhá rovina je, vím, že Národní akreditační úřad mluvil o tom, že by chtěl zavést, a já použiju ten kolegiální zpětnou vazbu, nebudu používat hospitace. Je to něco, co si myslím, že zase musí vzniknout organicky ze spoda, násilně se obávám, že se to setká s velkou nevolí, byť za mě je to správná cesta. Je otázka, ale kdo bude ty hospitace provádět. Jo? Já se nedokážu představit, že z pohledu odbornosti přijde vedoucí katedry, z pohledu pedagogiky a didaktiky nevím, jestli zrovna vedoucí katedry bude v tomhle lepší než daný vyučující. Tak a to se zase dostáváme zpátky k tomu, jestli máme dostatek odborníků v tomhle smyslu. Ale možná jedna věc, se kterou se setkávám aspoň tady na Univerzitě Karlově, my před názor, že studentské hodnocení nám hodnotí pedagogické kompetence vyučujících. To tak bohužel není a já jako s tím strašně polemizuji. Studentská anketa, když to velice zjednoduším, může odchytat nějaké nejhorší případy, odměnit ty nejlepší, excelentní vyučující a sděluje nám spokojenost studentů s danou výukou. Ale jestli je ta výuka efektivní a jestli se ptáme na pedagogické kompetence, tak to bych byl v tom velice opatrný, aspoň v tom, jak to máme nastaveno. Jenom poprosím, ještě stručně dojedeme, nebo dáme prostor univerzitám. No, já skoro nemám co dodat, protože u nás je to velmi podobné jako na Univerzitě Karlově. Taky si myslím, že studentská anketa probíhá vlastně asi skoro na všech univerzitách. Možná je trochu přeceňovaná, protože není prostě jediným kritériem nebo jednou jedinou informací o tom, kterou bychom měli zjišťovat. A tam máme určitě potenciál ještě to zlepšit a zjišťovat i další pohledy na tu výuku, na tu práci pedagoga. Právě tu kolegiální, i tu sebehodnotící, i tu třeba nějakou expertní vnější. Jo, to je většinou podceněno a může se to teď zlepšit. Tak my také máme předmětovou anketu, takže už hovořit nebudu, ale to, co Masaryková univerzita dělá, je, že pomocí různých interních programů podporuje excelence a inovace ve výuce v různých programech. A tam my děláme to, že když si někdo požádá o finanční podporu, třeba na inovace ve výuce, tak se zároveň zavazuje k tomu, že se bude dále rozvíjet, to je jedna věc. A druhá věc, ke které se zavazuje, je, že musí požádat studující o zpětnou vazbu na tu svoji inovovanou výuku. A na to my máme specializované nástroje, které jsou ušité na míru tady těm programům. Takže určitá část našich vyučujících to povinné má a potom dochází k nám na CERPEK, kde o tom hovoříme, co z toho vyplynulo, co s tím budou dělat dál, co s tím dělat třeba nebudou. Takže je to různé. Děkuju, paní ředitelka. Chtěla ještě komentář a vzhledem k tomu, že tamhle na mě už svítí červená nula, která nám naznačuje, že náš čas pro panelovou diskuzi vypršel, tak to budou i závěrečná slova téhle diskuze. Tak vás poprosím možná i o nějaké závěrečné poselství toho, kam jdeme. Já si myslím, že to je celý cyklus hodnocení kvality, do kterého jako stavební kámen právě může zapadat ta efektivně připravená zpětnovazební anketa nebo zpětnovazebná anketa od studentů. Mě mrzí, že tady trošku jsem vycítila, že je možná víc formální nebo že o ní není takový zájem.
je to v kompetenci fakult, je to v kompetenci univerzit, jak si ji postaví. To je jedna věc. Druhá věc, jaké otázky, na co se ptám, co chci zjistit, to je také. My jsme třeba na Pedagogické fakultě vždycky měli potom několik otázek, které si tam dal samotný vyučující kurzu. Kromě toho plošného zjišťování ještě tam byly ty individuální dotazy. Další věc je podle mě, proč je strašně málo zájemců odpovídat, je taky proto, že se s ní nepracuje, s jejími výsledky. Teď si vemte, že prostě to, že se někde vyvěsí, no to už vůbec ne, ale že se s tím nějak má kvalitativně dál pracovat a navazovat na to, to je strašně důležitý. A to se v řadě případů neděje. Neříkám, že to je případ tady 2 univerzit, určitě ne, ale to je častý problém, na který ty studenti upozorňují. Ale jestliže tady hovoříme o zlepšování kvality, tak je to od těch deklarativních kroků, je to opravdu celý kruh, který se uzavírá a do jedné té části patří taky ta zpětnovazebnost, hodnocení studentů. Ať už si ji postavíme tak, jak potřebujeme, ať ji vyvíjíme, ať ji necháváme otevřenou, ale ať s ní také pracujeme. Já si myslím, že to je strašně důležitý prvek. A do celého toho kruhu toho patří od toho deklarativního, od těch strategických dokumentů, od uvědomění se, že musí být vzdělávání propojený s vědou a že na to je taky strašně velký důraz, že musí být adekvátně rozvíjeny efektivně pedagogické kompetence, že nás zajímá, jak to působí na ty studenty, tak se nám to vlastně všechno uzavírá jako kruh. To si myslím, že je strašně důležité a my si to asi ti, kteří tady sedíme, a já strašně děkuju, že to tady pan ředitel Nau řekl, ano, my jsme ti zapálení, my hoříme. Ale otázka je, jak to dokážeme také prosazovat dál. Takže držme si palce všichni, ať to naše zapálení aspoň zažehne ty ostatní. Děkuju. Za ministerstvo školství paní profesorka Radka Vildová, moc děkuju, že jste se připojila do naší diskuze. Stejně tak děkuju panu doktoru Robertu Plagovi, magistru Davidu Hurnému, docence Lucii Rohlíkové a paní doktorce Ingrid Procházkové. Děkuji vám za vaši pozornost a teď prosím přijměte naše pozvání na kávu a občerstvení a po posledním coffee breaku, který nás dnes společně čeká, se ještě podíváme na příklady dobré praxe z České republiky, tak si to nenechte ujít a nechte si ještě nějakou kapacitu na poslouchání 3 závěrečných přednášek. Moc děkuju a panelisty prosím, aby tu se mnou ještě chviličku zůstali, protože jsem dostala instrukce, že se budeme fotografovat. Vy ostatní můžete jít na kávu.
We are now opening the last block of our first international conference of Paedagogium platform. Thank you so much for staying with us until now, and it's my great pleasure to invite now one last English speaking speaker, Magister Bartlomiej Wróblewski, who will now talk about elevating pedagogical competencies at Charles University. He currently works as a pedagogical skills development coordinator at Charles University in Prague, where his main responsibility is to oversee the activities of the Paedagogium platform. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to be here tonight because this is the first conference of the Paedagogium platform, and I'm really happy to see that many of you decided to join us today. So this is something that I would like to really thank you for. Today, I would like to discuss Paedagogium's latest initiatives. So basically, how we are planning to support our academic staff at Charles University. But before I actually go into any specific details about our current initiatives, I would like to briefly describe what Paedagogium actually is. So, Paedagogium is a network of people at Charles University, but not only Charles University, who cooperate together to support our academic staff and their pedagogical competencies. These people cooperate to share experience, knowledge, skills in the fields of higher education, pedagogy, didactics, and psychology. And as of 2023, Paedagogium has become an advisory body to the university leadership, and right now we focus officially on the area of pedagogical competencies at Charles University. We identify issues and deficiencies in the area. We comment on the strategic development, and we enhance the quality by, for example, issuing recommendations, preparing different activities related to that area. For example, organizing a conference related to the enhancement of pedagogical competencies. And we, of course, collaborate with other university bodies, and all that to support our academic staff. So this is like very briefly what Paedagogium actually is. So now I can move on to our current activities. However, to fully understand why we are currently working on certain activities, it is important to know that the university is planning to allocate funding on the establishment of teaching and learning centers at the faculty level. We would like to allocate funding at the faculty level so that they can actually employ instructors of pedagogical competencies who will focus on that area at the faculty level. We as Paedagogium, we understand that this is a very complex task, and universities need a lot of scaffolding. So this is something that we would like to do here at the rectorate level as our Paedagogium platform. And now I can dive into our current initiatives. I will focus on two today because I have only 16 minutes left. So I will focus on two activities. And the first one, our first initiative on how we can actually support our academic staff, is the development of the framework for effective teaching at Charles University. Before I start describing what that document actually is, I would like to introduce the authors of the document. Some of them, or most of them actually, are here today. So I would like to thank them very much for the cooperation, and there's still a lot of work ahead of us, so I'm actually looking forward to future cooperation. So now let's focus on the purpose of our document, our framework. Our team realized that we need to support our faculties by defining essential pedagogical competencies of teachers at Charles University. And that is why our document, our framework, offers an overview of effective teaching standards at Charles University. It is a sort of guiding map
that gives information on what one should focus on when they wish to enhance their teaching. It is very important to emphasize that in our framework, we stress the relevance of teachers continuously developing their pedagogical competencies. So there is a huge focus in the document on lifelong learning. So this is something that we emphasize in many, many parts of the document. And last but not least, our objective is to have a document that is a supporting scaffolding tool for the teaching and learning centers at the faculty level and their instructors. And basically what is important to say that we believe that those interdisciplinary competencies that we have in our framework, we believe that these should be trained and developed at the faculty level. So these were the objectives. You may ask how we worked on the document. It's been a long-term process. It included interdisciplinary discussions, finding examples of good practices abroad, of course, getting familiarized with relevant literature, and a very important part, which is international consultations. We have consulted over 10 people, 4 of them in the Czech Republic, the rest abroad, even in the US. Some of these people are here today, or were online. So I would like to thank them for the feedback that we received. We really received a lot of feedback that helped us improve our framework a lot. And thanks to the feedback, we are able to present our document here today. You may have noticed that I have been using this same picture all like 3 times already, I think, in my presentation, and there is a reason for it. It's not just that I like the picture so much. I would like to use this picture of a temple as a metaphor. So basically, every single teacher, they want to create this roof of effective teaching for their students. However, to have a stable roof, we need to have a foundation, we need to have stable pillars, and that is what we have done with our document. That's how we designed it. So basically, we identified or defined what the foundation and the pillars are to have stable roof of effective teaching. And we actually like the metaphor so much that our framework is also a temple. I hope it's visible for everybody on site. I'll be explaining everything on the way, so don't worry. The foundation of our temple, of our framework, it's content, knowledge, and skills. So we believe that there is no effective teaching without teachers being experts in their respective fields. This is the basics for us, and basically this is the start. If we don't have this stable foundation, we cannot move forward. But if we have this stable content, knowledge, and skills that should be also systematically developed, we can focus on developing certain competence areas related to pedagogical skills. I'll maybe turn it over to help you with reading a little bit. Our team identified 6 different competence areas that are relevant for Charles University. I believe that many of them are relevant to all universities in the Czech Republic, but I would like to emphasize that this specific framework has been designed for Charles University. The first is learning and teaching, planning and design. So basically everything that happens before we enter the classroom. The second, managing the teaching and learning process. So everything that happens in the classroom. Supporting teaching and learning with digital technologies, that's number 3. So basically everything related to technologies, how we can support the teaching and learning process. And I would like to emphasize that we do not focus on using technologies in the classroom only. This is broader than that. Number 4, that's giving feedback and assessment. Then we have professional cooperation. So how should teachers work with each other and support each other to enhance their teaching?
And finally, the last one, that's reflective teaching and teacher professional development. So how can teachers work on themselves, how they can reflect on their teaching? It has been mentioned many times here today that this is a very important aspect, and we also have it in our framework. So this is this first level that we have. We have the foundation, we have the pillars, and if the pillars are stable enough, they create effective teaching, the roof of effective teaching at Charles University. In our framework, we work with deeper levels. The pillars that you can see, these are competence areas. But within every single competence area, you have specific competencies that can be described as bricks of every single pillar. So let's maybe just zoom in into number 2. That's managing the learning and teaching process. That's area 2. And in this specific area, we have 6 different competencies. I don't have a lot of time to go through all of them. You will have the time for that later, but I'll mention it in a second. But just to give you this idea that we have the first level, which is competence area, then we have the second deeper level, which is specific competencies, and then we can even go even deeper. Let's focus on competence 2. The teacher guides students to take responsibility for their own learning, and when we zoom into we see a specific description of this specific competence. So this gives you an idea of what this specific competence means. It gives you a list of sub-competencies within this specific competence. Unfortunately, today I don't have time to go through every single point. I wish I could, but unfortunately. But what I can mention is our next steps. We have already consulted many experts in the field, but since this document has been designed for Charles University teachers, we believe it should be commented by Charles University teachers as well. So this is our call for feedback, and for the purpose of commenting, the framework, full document, and the comment form will be published on the Paedagogium platform website, and you will have time to give us feedback till the end of the year. So basically, we will be working with your feedback and then improving our document even more, because we believe, of course, that your voice matters in that case, so that we create something that is useful to all of us at Charles University. And of course, if you have any questions or issues while reading the document or commenting, if you would like to ask me any questions, you will find my contact information on the Paedagogium website, so I'll be happy to answer to your questions. So this is everything that I wanted to mention about the framework, and now we can move to our second initiative, which is Handbook for Beginning Teachers. Right now, a team of writers at Charles University, we are working together to write a handbook for beginning teachers, which is to offer a modern source of professional information in the field of higher education, pedagogy, didactics, and psychology. We believe that this handbook could be used by the teaching and learning centers at the faculty level. They could use it as a resource for their basic courses in pedagogical skills. This handbook will be written in an electronic editable form using the Future Books.com platform, which you can actually see in the slide. Before I go into any detail, once again, let me introduce the authors. There are many people working on the document. We are more or less halfway through, so there is still a lot of writing ahead of us. But once again, I would like to thank all the authors. Some of them are here today. So it's been a pleasure, and looking forward to our cooperation in the future. When we first met and started working on our document, on its design, we agreed on certain topics that are relevant to beginning teachers. For example, how to motivate students, how to activate students, how to get ready for our first class in the semester. So we agreed on those topics, but then we decided to divide those topics into specific sections. And we have several sections in our handbook, which is before the semester, before the class, during the class, after the semester,
and other. We believe that this division is very important for our teachers, for our target group in particular, because our target group, we assume, will be looking for specific information, specific advice, specific tips, and it will be easier for them to find any specific information when they have this division into sections. And then every single section is divided into specific topics, specific chapters. Let's zoom into the first one before the semester. This is divided into 3 chapters: how to proceed before the start of the semester, how to prepare the first meeting with students, and how to handle distance learning and e-learning at university. So basically, you can see that we use questions as titles of our chapter. Once again, we believe that this is important in terms of practicality. We believe that our teachers will be looking for specific information, and this will help them find what they're looking for. We have planned 16 chapters. It might change because we are still in the process of writing. We are more or less halfway through, as I mentioned, and we realize that there is a lot of writing ahead of us, but we're getting there. We're getting there. But since I cannot show you the whole thing yet, I can give you a glimpse of what we already have in the Future Books platform. These are a few print screens from the Future Book platforms. This is from the chapter about the use of learning outcomes by Zbigniew Tonar and Anna Malečková. And what is important to emphasize, that how we start every single chapter. We start by storytelling. So basically, we create a story that features a teacher facing a certain problem in their university teaching. We believe that this kind of language is important because it's relatable. Teachers are not overwhelmed with theory, with terminology, and this creates the language of support and encouragement, which our target group, supporting beginning teachers, need. After every single story, we have learning outcomes in our handbook. So at the very beginning, they can already know what they can learn in the chapter, so they know if this chapter is relevant to them. Then we have many interactive activities, videos, to engage the reader, and we would like to have them reflect on their teaching practice. So that is why we would like to have interactivity in our handbook. Of course, there's theory in our handbook, but as I mentioned already, we use the language of support and encouragement, and this is very important for us as writers to remember what our target group is. Every single chapter ends with frequently asked questions. We as pedagogical skills instructors, we have been asked these questions in our workshops. So we believe that is the reason why we should have them in our handbook, because teachers would ask these questions. So they can maybe find them in the handbook without having to ask others for these specific solutions. As I mentioned, we are still in the process of writing. There is still a lot of writing ahead of us, editing, collecting feedback after we have finished. And we would also like to translate this handbook into English, but that's the future. But what is very important to us is, or what I would like to share with you today, is that this handbook will be open access. It is designed to be helpful for Charles University teachers in particular, but it will be open to other universities in the Czech Republic when we have the English version, not only in the Czech Republic. We believe that you can find inspiration in that handbook, and we would love to share it with you. This is the main reason. And basically, in my opinion, there's a lot to be done to enhance quality teaching in the Czech Republic. There's still a lot of work, and we can only do that by cooperating, not competing in that area. And we need to create this supportive environment of sharing
in the Czech Republic among our universities, so that we can support each other and that we can support the people who are and will be responsible for the development of pedagogical competencies in the Czech Republic. And I believe that we can only do that together. So thank you very much, and if you have any questions, don't hesitate to ask. Yes, now we have a few minutes if you have any comments or if you want to ask anything, maybe give a comment to what we've seen and what is Bartek calling for. You said that would be a lot of work still to do. When do you think it will be done? That is a very difficult question. I was afraid of grilling. You know, now we are looking forward to it, so we need to know. Yeah. I actually think that as we emphasize lifelong learning in our framework, I think it will be lifelong, not in a sense that it will never happen, but in a sense that it will never be enough. We can always improve. So this is something that I believe that we should focus on, not focusing on reaching one specific point, but setting goals that can be improved and improved all the time, because we can always be better. And I think that we can, right now we have something, and every single year, even 1% change, that's also a change. Okay, and the first version would be published? Of the handbook. Of the handbook. Of the handbook. Hopefully next year, I will definitely share that information with everybody, but my plan is to have it mid-2024. We have a question. Yeah, I have a short question. I teach in Could you please stand up, just for our online friends? I teach in a little group, Scandinavian department, and I'm the only one present here. Would you suggest that you try to arrange a little meeting in this group of 6-7 people if you want to raise awareness of these methods, active learning, or even just teaching excellency? And how would you approach it? Concrete terms. Super. Thank you for the question. I definitely think that any kind of meeting, any kind of informal conversation is relevant for that topic, because we have to have very informal relationships with people so that we can care about that topic, and not only those formal top-down approaches, but also meeting people at the faculties, at departments, and have just informal discussion about this specific topic. Obviously, if you're asking about me joining you at your faculty, that is a possibility. Just one thing, that I'm not able to join every single department, so that would be impossible. But what I really hope for is that when I actually, and I'm talking to Johannes because he attended my course, I think, a month ago. So what I hope is that when we meet for the first time, as we did last time, and you came here today, and this is something very important, and I think that those little meetings are really crucial for spreading the word. And even you going back to your department and spreading the word, this is something that I would really appreciate. And because obviously one person cannot convince everybody in one huge university with 5,000 academic staff. So spreading the word is, I'm not only calling for feedback for the framework, but also for movement. Thank you. Any other question? If not, let's move to other speakers. Thank you so much. Bartoloměj Wróblewski came to talk to us about the project of Paedagogium. Thank you so much. And one last time, I will switch back to Czech, so I'll give you a few moments to put your headset on. A přepneme plynule do češtiny, protože poslední 2 prezentace už budou česky. Já teď pozvu na pódium trojici, ale vidím jenom 2 dámy, že se zvedají, tak už jsme všichni, výborně.
Paní doktorka Karolína Dušinská, paní doktorka Radka Háj a pan doktor Michal Urban. Dovolte mi jenom krátce představit. Paní doktorka Dušinská působí jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké školy chemicko-technologické. Zabývá se obecnou didaktikou, kvalitou pedagogické praxe, vzděláváním dospělých a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Paní doktorka Radka Háj se zabývá pedagogikou a školní psychologií, zejména otázkami motivace a učení. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. A pan doktor Michal Urban od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia. V rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách. Prostor je váš. Děkujeme za pozvání a za představení i za slovo. My tady představíme jeden střípek z celého toho systému vzdělávání a podpory rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Možná to není střípek, ale nějaký jeden ze základních kamenů, kdybychom to řekli těmi předchozími slovy. A to bude kurz pedagogických dovedností. Tady je náš tým, který se věnuje tomuto adrenalinovému sportu, jak říkala Inka v té panelové diskusi. A časová osa, která zhruba ukazuje, jak dlouho se této práci věnujeme, se datuje zhruba do roku 2016-2017, kdy jsme stáli i u zrodu platformy Paedagogium společně s paní profesorkou Radkou Vildovou a s naším kolegou Michalem Zvírodským z Pedagogické fakulty. Byla u toho i současná paní rektorka. Těch běhů, které uplynuly od toho roku, bylo celkem 15 v rámci semestrů na sebe navazujících a celkem máme přes 300 absolventů z Univerzity Karlovy. Já jsem ráda, že jsem tady potkala 2 absolventky z těch prvních našich let a s potěšením jsem zjistila, že se věnují i dalšímu rozvoji pedagogických pracovníků v rámci svých pracovišť, takže to jde nějakým kaskádovým systémem a to je velmi potěšující. Začínali jsme zhruba na 7 čtyřhodinových blocích, ten stávající model, kdy společně jsme začínali ve dvojici, v tandemu, teď jsme tady 3 lektoři a ten stávající systém má 5 výukových bloků. Kromě toho se podílíme na realizaci dalších kurzů, které jsou jednak zaměřeny na specifické potřeby, například lékařské fakulty, kdy už je to přes 350 absolventů, to jsou intenzivní jednodenní workshopy, ale i další kurzy týkající se minima a podobně. Tady vidíme počty a čísla, ale zatím vším stojí lidé, jsou to lidé z kategorie těch nadšenců, kteří chodí do těch kurzů dobrovolně a mají pedagogické vzdělávání jako svoji prioritu. Ale zároveň máme tam jednu výjimku a ta je z lékařské fakulty v Hradci Králové, kdy lékaři dostali tyto kurzy povinně. Takže si představte skupinu zhruba 30 lékařů, kteří si nevybrali, že tam budou. To je ještě větší adrenalin. Nicméně ty obrázky z těch vzdělávacích aktivit vypadají velmi podobně. A ten rozdíl byste možná nepoznali, což je také potěšující a ukazuje to, že ta vstupní podmínka nemusí být rozhodující. Naše odborná východiska. O evidence-based přístupu tady byla řeč. Naše východiska jsou interdisciplinární, zejména je to propojení pedagogiky a psychologie, případně v rámci nějakých homogenních skupin i částečně ta odbornost. Zároveň to týmové vyučování pro nás znamená, že v celém tom cyklu tam nefungujeme jako na orloji, že by se tam střídali různí vyučující,
ale že celý ten cyklus vedeme ve 2, případně ve 3 lidech, tudíž tam je jasná provázanost. Pojem integrita výuky znamená teach what you preach, snažíme se modelovat a prožít si s účastníky to, o čem sami mluvíme. Pokud jsou to aktivizující metody, tak účastníci jsou při nich aktivizováni. No a pokud jde o principy programu, tak o aktivním učení a kooperaci to z toho vyplývá. Snažíme se sdílet zkušenosti a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností. Základem je vzájemný respekt a zároveň v průběhu těch let si sbíráme data, vyhodnocujeme ty kurzy, pracujeme se zpětnou vazbou od účastníků, která je v zásadě pozitivní, protože ty kurzy se stále plní, ale zároveň nám to dává dobré podněty k tomu, jak ty naše kurzy vyvíjet. Jenom ukázka výsledků učení a já to trošku tady zvýrazním, protože tady z toho vyplývá i obsah našeho kurzu, kde kromě evidence-based, kvality výuky, plánování, reflexe jsou témata, jako je motivace, aktivní učení, bezpečné prostředí, poznatky o pozornosti, paměti, ale také prostor pro vlastní otázky a posilování učitelského sebevědomí. A já předám slovo svému kolegovi. Děkuji moc krát. Mně připadlo za úkol tady popsat něco, co jsme si pojmenovali jako ambivalence, možná taky dilemata. Když jsme říkali, že ten kurz je trochu adrenalin, tak to je nejenom, že přijdete do té třídy a něco s něčím se tam potkáte, ale i ta příprava může být trochu adrenalinová, protože těch věcí, které tam musíte nějak vybalancovat, je docela dost. My jsme si je pojmenovali do 5 těchto ambivalencí. První je, jak dlouhý ten program vlastně má být. Zatímco semestrální kurzy většinou mají jasný začátek, jasný konec, tak tady my během těch běhů experimentujeme s tím, jak to může být. Určitě je logické, že čím to bude kratší, tím spíš lidi přijdou, čím je to delší, tím je to výživnější, máte pocit, že jako opravdu se tam ti účastníci mohou něco naučit. Ty kurzy bývaly o něco delší, Karolína mluvila o těch 6-7 setkání. Dneska ten model, do kterého jsme se dostali, je, že začínáme 1,5 denním intenzivním školením, které má teda 3 půl dny, to znamená první den celý a dopoledne toho druhého. A pak máme zhruba měsíc pauzu, 1 půl den navazující a znovu měsíc pauzu a zase 1 navazující půl den. To znamená, je to vlastně 5 půl dnů, z nichž teda upřímně řečeno ještě z těch 2 navazujících je povinnost splnit jenom 1. To znamená, kdo nechce z nějakého důvodu přijít, nebo spíš asi nemůže, tak může projít vlastně jenom za ty 2 plné dny. To se nám zatím spíš osvědčuje, že to je dostatek na to, aby se ty základní témata probrala a současně, aby zase nebyl takový drop-out tím, že lidé z různých důvodů prostě už dlouhé kurzy buď se do nich vůbec nezapíší, nebo odpadnou. Tak druhé to dilema, druhá ta ambivalence je, jestli ten kurz dělat pro homogenní skupinu lidí, kteří jsou spíš stejní, ze stejného oboru, možná dokonce i na stejné jakoby úrovni v něm, nebo i jako ve stejné dráze, ve stejné fázi své pedagogické kariéry, nebo jestli mířit nebo minimálně dovolit i nějakou heterogenitu. Intuitivně samozřejmě všichni tendujeme k tomu, že homogenní skupina se učí lépe. Víte, co čekat, oni jsou prostě lépe je přečtete, tak. Současně my vlastně ten přístup, který používáme, je spíš ten heterogenní, respektive, že nevyžadujeme tu homogenitu. To znamená, neuzavíráme to třeba jenom jedné fakultě nebo jednomu oboru. Naopak, ty kurzy jsou takové, že se do nich můžou a typicky hlásí lidé ze všech fakult. To znamená, máme tam lidi z přírodních věd, máme tam lidi z humanitních oborů a máme tam lidi z lékařských fakult třeba. A jakkoliv by se to zdálo vlastně jako nevýhoda a přispívá to k tomu adrenalinu, tak máme tendenci to vnímat jako výhodu, jako něco, co umožňuje jednak více zaměřovat na nějaké základy, prostě nějaké pedagogické principy, které jsou v pozadí vlastně trochu každého oboru, to jednak.
A druhá, že pokud se pracuje s těmi zkušenostmi, tak řada věcí, která někde na nějaké fakultě z nějakého důvodu vůbec nejde a vůbec si to neumí představit, že by to šlo, tak někdo jiný říká, no ale to je u nás úplně normální, jako co se vám... Jo, a tohle je nějaký element, který já takhle ve zkratce popisuju, který nám hrozně pomáhá jakoby překonávat nějaký institucionální odpor nebo prostě navyklost toho, jak vlastně se věci dělají. A to je za mě velký důraz nebo velký argument pro tu heterogenitu. Je určitě možné mít ten kurz i homogenní v té uzavřené skupině, má to také své výhody, ale ten základní kurz my držíme v té podobě, kterou jsem popsal. Dělat to pro začátečníky, anebo tam dovolit i lidi, kteří jsou pokročilí. Má to být kurz, do kterého lidi vstoupí a ním jakoby ideálně vstoupí i na pole výuky, protože jako ne každý to stihnul zaregistrovat, nebylo vždycky místo a tak dále, tak samozřejmě někdo přichází třeba po roce 2, co vyučuje, ale je otázka, jestli buď to nesjednotit, že teda musí být na začátku, anebo aspoň neříct, tak aspoň třeba, jak je typické, třeba do 5 let po absolvování, ale pak už se nemůžete hlásit, že nějaké grantové programy třeba tak jsou a tak. My to neomezujeme, takže třeba v aktuálním běhu máme velmi zkušeného docenta, který, jak my si vnitřně říkáme, by mohl klidně jít mezi nás a jako být za tou katedrou a vůbec by se za to nemusel stydět. Je to něco, co si umíte představit, že když se vám přihlásí zasloužilý profesor, docent, odborný asistent, tak si říkáte, tak co my tak asi budeme moct ještě říct. A je hrozně oživující, když ten člověk tam jednak může vnášet své zkušenosti, takže to jako nemusí být jako taženo z jedné strany jenom. Za druhé je velmi prospěšné, když třeba my nemáme ani jeden zázemí v lékařských oborech a on zrovna má, takže je skvělé říct, jako, a nemáte na tohle příklad od vás a on teda jakoby z rukávu dává ty příklady, což ti ostatní, kteří z toho oboru jsou, tak samozřejmě jim to pomáhá tomu daleko lépe rozumět, tak to je obrovská výhoda. No a pak teda pro nás je taky obrovský zážitek vidět, že i on vlastně říká, to je skvělé, co já se tady dozvídám. Jo? Tak je to nějaké potvrzení, že ten kurz a ty témata, která v něm probíráme, nakonec můžou člověku i velmi pokročilému něco dát. Samozřejmě, že si vezme něco na jiné úrovni. Ale za nás zase je to argument spíš umožňovat tu protože vidíme, že prospívá tomu kurzu. Čtvrté dilema, jestli jít takzvaně induktivně nebo deduktivně. Induktivně spíš začít od zkušenosti jednotlivých lidí, to se vám děje, viděli jsme to jako třeba v té příručce, začne se případem, a teprve pak se jde do nějakého zobecnění, podívejte, to je vlastně tenhle princip, versus teda deduktivně spíš říct, tak tohle jsou, já nevím, hlavní teorie o tom, jak plánovat kurz, a teď si teprve pojďme do nějakého případu. My z hlediska motivace máme dobrou zkušenost tím začínat tím induktivním způsobem. Začít od toho konkrétního příkladu, ať už vlastní zkušenosti účastnické. Současně samozřejmě i ten deduktivní má svoje přednosti, že člověk zase jako rychleji to téma třeba otevře, hned se to trefí, protože ta zkušenost samozřejmě může mířit někam jinam. Když je to spíš nějaký mini výklad než výklad, to znamená něco, co netrvá déle než 15 minut třeba, tak je to za nás jako zcela legitimní forma, kterou používáme. Takže naše odpověď je, že používáme oba ty přístupy. Různě u různých témat, také každému z nás sedí něco trošku jiného, ale oba ty přístupy tam jsou zastoupeny. No a ta poslední ambivalence, tu jsme nazvali rozdíl nebo napětí mezi odborným výkladem, to znamená někdo, kdo, protože se musel připravit nebo protože už to řadu let dělá, tak přijde a vykládá nějaké téma, o kterém samozřejmě ví víc než ostatní, versus teda práce s nějakou reflexí nebo dokonce sebereflexí účastníků, což dneska už o tom taky byla řeč, je důležité, je potřeba se tomu věnovat. Současně všichni víme, že to stojí spoustu času a taky musíme ty účastníky k tomu vést. Naše odpověď je, že tam chceme mít oboje, že oboje je důležité, i třeba pro ty ostatní, že přijde-li někdo zkušenější, má daleko víc co reflektovat, třeba už nepotřebuje příliš toho odborného výkladu, protože ten už slyšel nebo si načetl. Takže používáme oboje.
Tak, kdybych to měl tenhle bod shrnout, ta sova je tam samozřejmě proto, že z toho občas máme oči navrch hlavy, neustále o tom přemýšlíme, jak to vyladit i mezi jednotlivými běhy. A ve výsledku ta diverzita, kterou tam vlastně vidíme, tak nás vede k tomu, že to je vlastně velmi obohacující. Jo. Nechtěli bychom, aspoň zatím, teda ten kurz dostávat třeba jenom pro jeden segment, protože nám přijde, že pokud se ta zkušenost pustí do té výuky, reflektuje se, tak nás to velmi obohacuje. Tak, tolik ode mě. Dobrý den. Michal vám řekl, že máme nějaké ambivalence. A já bych teď řekla to, jakým způsobem je řešíme. V prvé řadě musím říct, že my se snažíme brát ohled na ty účastníky. My jsme tam pro ně, my je chceme něco naučit, předat, chceme, aby si sami na něco přišli, protože, jak už bylo řečeno, mnozí z nich jsou velmi zkušení. Na začátku si sbíráme jejich potřeby, zajímá nás, co už umí, zajímá nás, v čem jim můžeme pomoct, zajímá nás, co oni od nás chtějí získat, respektive od toho kurzu. Takže v tom středu té naší pozornosti vždycky budou naši účastníci. Jak už tady zaznělo, především dopoledne, tak je velmi důležitá zpětná vazba a evaluace. Toho my se také držíme. Díky zpětné vazbě našich účastníků, jak z předchozích běhů, tak z toho současného my se učíme. Takže sbíráme zpětnou vazbu a po každé té hodině, po každém běhu my se snažíme uspůsobit ten další běh tak, aby vyhovoval především těm účastníkům. Je tam určitě důležité studium výzkumů ze zahraničí a nějaké best practices. Máme konexe v zahraničí, především Karolína nás vždycky obohatí, ale jsou tady samozřejmě i nějaké internetové stránky, především velmi slavných univerzit a my se nebojíme inspirovat ostatních, protože, jak už tady Bartek řekl, že je důležité se inspirovat, nezávodit. Společné diskuze, to je myšleno ve dvou způsobech. Je tady důležitá společná diskuze s těmi účastníky, protože my jim něco naplánujeme, ale zároveň my se třeba můžeme dozvědět, že už něco znají. A tak i v průběhu té výuky my se snažíme se jim přizpůsobovat. Ta společná diskuze je ale také v tomhletom týmu, protože my máme týmovou výuku a to pro nás znamená nejenom, že reálně vyučujeme ve dvou nebo ve třech, ale že společně i plánujeme tu výuku a potom ji společně reflektujeme. Takže tohle je jedna věc, která je pro nás hodně povznášející a my sami se velmi učíme. Také, co je pro nás důležité, a ono to souvisí s tím předchozím bodem, nejlépe se učíme, když to vidíme od někoho jiného. Takže když vidíme, že u kolegů něco funguje, případně naši kolegové říkají, že se jim něco vyplatilo, tak to pro nás může být motivující. Takže tady já bych apelovala na to společné setkávání. Vy tu důležitost znáte, proto tady jste. Takže tohle je něco, co funguje. Jenom bych možná ráda poznamenala, že je důležité nejenom mít ty formální konference a formální setkávání, ale stejně tak nějaké méně formální posezení u kafe, u čaje, kde se to probere na trochu jiné úrovně, považuji za osobně velmi podstatné. No a důležitost reflexe, protože bez reflexe nemůže být kvalitní výuka. Jak jsem říkala, my reflektujeme po každé hodině a reflektujeme po skončení kurzu, ale přípravám těm dalším kurzům se věnujeme v podstatě neustále. Když někdo z nás přijde s nějakým novým přístupem, s nějakým novým článkem, výzkumem, tak si to sdílíme, přemýšlíme, uvažujeme nad tím, jak to můžeme využít v tom našem procesu. Také, co tam považuji za důležité, je to, že to už Karolína tedy říkala, to, co my reálně vyučujeme, tak my se snažíme dělat. Teach what you preach je pro nás základ. My nemůžeme kázat vodu a pít víno. Takže je pro nás vynikající, že my sami se zlepšujeme. Ten výhled do budoucna, čili jak bychom chtěli pokračovat a pokud bychom mohli nebo chtěli radit a vy byste chtěli slyšet nějaké rady, tak jak to vidíme. Je výborné mít ten základní kurz, především pro ty začínající doktorandy, případně začínající akademiky, kde my je naučíme nebo dáme nějaké tipy, triky, jakým způsobem, když to řeknu velmi jednoduše, přežít tu hodinu. Protože pro mnohé
začínající doktorandy a akademiky, je představa toho, že si někde přijdu, odučím třeba 20 začínajících studentů, kteří jsou o pár let starší než já, velmi kritické. Takže ten základní kurz jde na boostování nějakého učitelského sebevědomí. Z toho nám vychází, že ten základní kurz může být heterogenní, protože se tam řeší potřeby začínajících učitelů, které jsou si do jisté míry podobné a z výzkumu vyplývá, že to téma je přežít. Potom následují navazující kurzy, kde už se to může trochu pozměňovat v rámci potřeb. Takže mohou tady být nějaké kurzy, které jsou pro určité obory, případně pro profesory, docenty nebo pro nějaké potřeby. Mohou být navazující kurzy, jak implementovat AI ve vzdělávání, jak více motivovat studenty, ale mohou být také kurzy týkající se vedení závěrečných prací. Dílny dobré praxe se nám velmi osvědčily. Ten obrázek, který vidíte napravo, ten je z první dílny dobré praxe. Myslím si, že tenhle ten zážitek měli i ti lidi, kteří na něm byli. Z hlediska té organizace musím říct, že pro nás to bylo poměrně komplikované, protože všichni chtějí být pasivní účastníci. Chtějí slyšet a vidět to, jak to funguje a chtějí si vzít nějakou inspiraci od kolegů. Problém je trochu přemluvit ty aktivní účastníky. Takže tady vidím, že základ je to méně formální vzdělávání, to, aby jsme zdůrazňovali, že tam můžeme předvést něco, co se nám hodí, něco, co bylo výborné, ale nemusí to být to nejlepší, může to být něco detailnějšího. Co vidíme jako důležité je budování komunity, to už tady zaznělo, proto jsme tady. Takže podpora nějakého setkávání a podpora budování i třeba online diskuzí na různá témata související s výukou. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na mentoring a coaching, případně nějaké poradenství, protože my víme, že mít kurzy, jak základní, tak navazující, je výborný začátek, ale potom co s tím, když nastane nějaký problém, tak tady musí být nějaká platforma, případně nějací lidé, kteří pomohou těm kolegům v nějakých problémech. S tím souvisí i nějaké hospitace, nějaké poradenství. To už tady zaznělo, že je potřeba vyškolit nějaké akademiky, kteří by tohleto do budoucna dělali. Možná ukázka z praxe, respektive nad čím nesmíme zapomínat, že to poradenství by mělo být jak individuální, tak skupinové, protože v tom skupinovém poradenství může být třeba 2 kolegové z jednoho pracoviště, kteří se nemají úplně rádi a raději by to probrali individuálně, takže je tady potřeba nastavit více možností toho poradenství. A já bych asi uzavřela ten náš prostor s tím, že, jak tady bylo řečeno, lidé, akademici, kteří vzdělávají akademiky, není nás hodně. Možná kvůli tomu, že nikdo není prorokem a možná někdo nemá rád ten adrenalinový sport. Ale myslím, že za náš tým můžu říct, že je to velmi povznášející, protože my se učíme, my konzultujeme, my si navzájem hospitujeme, takže lidé, kteří se zabývají vzděláváním akademiků, tak dostávají to, co si myslíme, že by měl dostávat každý. Takže má to pro nás nesmírné výhody a tím bych vás chtěla možná trochu motivovat, že to za to stojí, i když se to zdá na první pohled složité. Takže pojďte do toho. Já vás nemusím přesvědčovat o tom, že to za to stojí, ale já vás přesvědčuju, že to není tak složité, jak se na první pohled zdá a že tady budeme pro případné konzultace. Děkujeme. Call to action na závěr, tak to má být. Pokud máte nějaké dotazy vy tady v publiku, tak vám teď dávám prostor je položit. Pokud ne, tak vám položím otázku já. Jednak mě zajímá, co si myslíte o povinnosti absolvovat takový kurz. Vy jste zmiňovala, paní doktorko, že se vám takhle vyskytla jedna povinná skupina adrenalinová, ale zajímá mě, jestli vy byste jako pedagogů byli proto, aby tyhle kurzy byly povinné a byly povinné pro všechny akademické pracovníky, anebo třeba jenom pro ty, kteří se nově na fakultách objeví.
Děkuji za otázku. To bylo více skupin. Jo? To bylo opravdu přes 300 lidí. Ale z pohledu nás jako vyučujících to je výzva, která ale se dá nějak splnit. Takže není to překážka, že ti lidé to mají jako povinnost. Z pohledu těch lidí a to, co vidíme i na zahraničních univerzitách, je to proces. Obvykle ten proces funguje tak, že ty kurzy se otevírají jako dobrovolné. Tam dost často máte lidi, kteří to nejméně potřebují a ti, co to nejvíce potřebují, nepřijdou. Potom další stupeň implementace bývá, že je to povinnost pro začínající, potom pro nově nastupující, postupem času se to stává povinností pro všechny, ale co vidím na těch zahraničních univerzitách, tak to je proces zhruba na nějakých 10 let. Takže nevím, jestli chceme kvantifikovat to zpoždění nebo tu perspektivu raději. Děkuju. Pokud nevidím žádnou otázku, ještě položím jednu. Pardon, možná ještě jedna věc. Dovedu si představit, to není totiž otázka jenom plnění nějakých kurzů, ale prokazování kompetencí. Takže to splnění nějaké úrovně pedagogické, nebo prokázání úrovně pedagogických kompetencí nemusí být jenom docházkou na kurzech, ale mohou být i alternativní cesty, jak tu svoji kompetentnost prokázat. Jestli můžu, já to ještě doplním, vlastně i ta skotská zkušenost byla, že prostě každý potřebuje něco jiného a zejména u jako pokročilých lidí, myslím, že je zcela na místě to respektovat. Pokud má jiný způsob, jak se dovzdělává, někdo je samouk, klidně ať to dělá tak. A jenom k tomu adrenalinu ještě, ono to tady bylo trošku, já jsem to použil jakože, ježiš, pozor, ale mě to teda baví, jako já neskáču s padákem, ale tohle mě baví a přijde mě to vlastně, že to jsou jedny z nejlepších kurzů, protože tam typicky chodí lidi, kteří buď jsou motivovaní, anebo i třeba přišli z povinnosti, ale jako cítí, že jim v tom učení, jako, že nejsou úplně nejlepší, což teda cítíme všichni, že jo? A když dostávají nějaké odpovědi, tak jako prostě nějak oni vědí, že to zužitkujou, zatímco řada studentů, že ho neví, co budou dělat a tak ty učitelé jsou za mě jako skvělý, motivující a vděčný publikum, takže to je, tak možná jsem závislá, teda už. Je to návykové. Paní doktorko. Já mám ještě jednu poznámku. Na začátku jsem nespala, když jsem šla vyučovat akademiky. Teď už jsem poměrně v klidu. Ale když jsme měli pány profesory a profesorky lékaře a viděli jsme, že tam nechtějí být, tak to jsem teda nespala. A já si myslím, že úkol je ne je přesvědčovat o tom, že my je máme něco naučit, ale že my jsme tady pro ně, aby my jim pomohli v nějakých problémech a nějaké problémy s výukou nebo se studenty má skoro každý. Takže důležité je poslouchat, co potřebují a naplňovat jejich potřeby. A to je ten základ, pokud by tady bylo něco jako povinné ty kurzy, tak jít za jimi potřebami. Já jenom ještě doplním, my tam nechodíme jako na mistrovaní vševědoucí, ale chodíme tam s velkou pokorou a chodíme ve dvou nejméně. Jako policisté. A na koni, ano. Vy jste mi možná takhle odpověděli i na otázku, kterou jsem se chtěla zeptat, ale možná budete chtít ještě něco i doplnit. Pokud je tady někdo, kdo plánuje takový kurz uspořádat u sebe na fakultě, co byste doporučili, čemu se vyhnout, nebo co naopak určitě udělat, tak, aby ten kurz úspěšně proběhl? Vy jste to naťukli tím, nechodit tam na mistrovaně, vyslyšet ty potřeby, možná se dopředu zeptat, v čem jsou problémy a co potřebují skutečně, protože to předpokládám může být celé plénum různých témat. Jo, my děláme i vstupní dotazníky, abychom se dokázali nějak skalibrovat, nasměrovat. Ale nějaké doporučení ohledně těch kurzů, pokud se teď někdo rozhodne, že něco takového musí mít i u sebe na fakultě a ještě s tím nemá žádnou zkušenost? Ten obvyklý postup bývá, že lektoři těchto kurzů jsou nejprve účastníky obdobných kurzů, ať už u nás nebo v zahraničí. A to je jeden z těch kamenů, na které můžou stavět.
vás napadnou další? No, jako nevymýšlet to z nuly. Ano, prostě dveře už byly jako vynalezeny, nebo kolo už bylo vynalezeno, tak nevynalezat ho znova, ale vlastně zeptat se, jít se k někomu podívat. Zpravidla, my jsme třeba takhle měli kolegu z jedné univerzity, byli jsme i potěšení, jo, prostě ať se to know-how nějak šíří a hodně si zjistit o té cílové skupině, co by vlastně potřebovala, jako tak trochu, co děláme, když jdeme učit, že jo? Ale tam jako třeba ta asymetrie je větší, že ten profesor to jako přetlačí, kdyby nikdo v té místnosti nechtěl, tady to tolik nejde, nebo to není funkční, ono ani v té běžné výuce to tolik funkční není, ale tam to víc zvládneme. Takže jako rozhodně si hodně zjistit o té cílové skupině, klidně se jich i ptát. A u těch zejména zkušenějších učitelů, tam myslím, že jako často vlastně člověk je víc nějakým jako moderátorem diskuze mezi nimi a přináší třeba z té své praxe ještě nějaké vhledy, ale často ti účastníci mají ty odpovědi už, jenom prostě nemají čas se o nich bavit, nebo příležitost, nebo jo, nevědí, že zrovna s tímhle by to šlo. Tak to je ještě jako velká, jako silná zbraň těch, kteří to vyučují. Za mě by to bylo ještě nastudování nějakých příkladů dobré praxe, protože čím víc těch rad, typů a triků máme v rukávu, tak tím víc se můžeme strefovat do toho, co ti účastníci opravdu potřebují. Tak to je jedna věc. A druhá věc je to jít tam s nějakou pokorou. My tam chodíme jako lektoři, ale zároveň my se tam velmi učíme. Tak to si myslím, že je v těch kurzech znát. Je tam otevřená, bezpečná atmosféra. My sami se nebojíme pojmenovat nějaké naše chyby, které v tom procesu uděláme, protože to bereme jako příležitost k učení. Zároveň ty chyby nesmíme dělat moc často, takže nějaké to know-how tam musí být. A další věc je to, že my bychom těm účastníkům měli podpořit jejich učitelské sebevědomí, takže my se i snažíme hledat nějaké okamžiky, které oni zvládají a umí velmi dobře, aby byli motivováni učit se dále pro to, co jim teď připadá těžší. A dávat jim nějaké nástroje, aby to, co jim teď připadá těžší, postupně zvládali. Paní doktorka Radka Háj, paní doktorka Karolína Dušinská a pan doktor Michal Urban, děkuji vám za vaši prezentaci a věřím, že pokud budete mít nějaké otázky, že je zodpovíte i teď, třeba po skončení konference. Moc vám děkuji. No, je to vždycky výhoda končit konferenci a být úplně posledním mluvčím. A tohle privilegium dnes připadlo na pana profesora Zbyňka Tonara, který vyučuje histologii a embryologii na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni, vede oborovou radu doktorského studijního programu anatomie, histologie a embryologie a spolu se svými spolupracovníky připravuje studijní typy a vlastní materiály pro podporu učení. Dobrý den, děkuji moc za uvedení, organizátorům za pozvání. Asi hlavní důvod, proč tady dnes před vámi stojím, je, jestli si vybavujete ještě první řečníka dnešního dne, paní profesorku Sarah Lupen, tak měl jsem možnost s ní spolupracovat, když rok strávila na Fulbrightově stipendiu na našem pracovišti. Tehdy jsem se poprvé setkal s jevem výsledků učení a dneska bych vám chtěl sdělit zkušenost, proč už nechci pracovat bez nich. Čili říkám to spíš jako uživatel, protože nás zajímají hlavně věci, které fungují. My takhle tam vzděláváme ty naše studenty v novém kampusu, tady je můžete vidět, tady takhle se najedí, pak je tady trápíme u mikroskopu, tady jestli poznáváte paní rektorku, tak ona byla tehdy naše šéfová, když jsme ty výsledky učení zaváděli a podobně. A naším denním chlebem je učit budoucí lékaře mikroskopickou anatomii a vývoj orgánů lidského těla. Teď bych, přestože jde o poslední příspěvek, poprosil o aktivitu vás. Jestli máte něco jako mobilní telefon nebo něco, čím můžete naskenovat kód, prosím, učiňte tak. Stejně tak posílám teďka do chatu odkaz, který vede na to samé rozhraní. A připravil jsem si pro vás potřebuji vaši pomoc na chvilku. A ta pomoc by byla v tom, kdybyste mohli laskavě
Je to kompletně anonymní, přeskočíte registraci, ano, a mělo by se vám objevit něco takového. Byla řeč o těch příbězích, tak si představte příběh. Jste novým studujícím. Máte tady několik formulací, 5, kterým byste mohli čelit. Když na každou z nich ťuknete, tak se vám objeví šipka nahoru anebo dolů. Mohli byste nahoru posouvat ty, kterým byste chtěli čelit jako studenti nejraději, protože jsou srozumitelné a splnitelné, a dole nechte ty, kde byste úplně si nebyli jisti, co se po vás chce. Doufám, že to technicky funguje. Já se jenom podívám z vašeho pohledu, jestli to funguje. Mně se zdá, že to funguje. Tak mě taky. A nechávám chviličku. Čili nahoru posouvejte. To je jedno, že tam jsou pojmy, které teďka třeba jsou vám cizí. Ale z toho zadání posuzujte jeho splnitelnost. Ještě chviličku nechám k vašemu posouzení. A teď bych poprosil, jestli je možné tam dole kliknout, nebo já to... Tak a... Teď se mi to nějakým způsobem nepovedlo celé. To tam někde zatuhlo. No, já bych potřeboval zveřejnit ty výsledky, ale něco, co používám denně, tak tady v centru našeho vzdělávání mi nefunguje. No tak se omlouvám, byl to z mé strany risk, ale... Ale tamhle to vypadá, že nás to 29 vyplnilo, tak no právě. informaci to dostalo. Já se omlouvám, ale to se mi ještě nestalo nikdy. A používám to asi 4 roky, téměř každý týden. No, většinou, když to, už jsem to použil, a omlouvám se teda, tak většina lidí nechává někde nahoře toto. Porovnejte rozdíly ve stavbě něčeho a něčeho a vyjmenujte vrstvy něčeho. A když to teda funguje, tento experiment, který se mi dneska nepovedl, tak to jsou výsledky učení. To jsou learning outcomes formulované. Ty ostatní jsou věty třeba ze syllabů. Tak já teď poprosím se vrátit zpátky do té prezentace a omlouvám se. Tak. A ty, kdo se s tím, kdo to používáte, tak se omlouvám, ale kdo ne, tak vy můžete adresovat to, co si mají vaši studující pamatovat a nějak se na to zeptat, čemu mají rozumět, co mají být schopni použít, co mají být schopni rozebrat nebo popsat nějaké vztahy, vyhodnotit, dělat závěry, anebo něco kreativního předvést. A na těchto úrovní, na tyto úrovně můžete cílit. Já z těch materiálů k tomu je hodně a protože vím, že tady nestihnu říct, tak účastníci z Karlovy univerzity, kteří mají konto na Karlově univerzitě, mají přístupný tento kurz celoživotního vzdělávání, který je jenom o výsledcích učení. Je tam jsou tam 3 hodiny prezentací, které si můžete stáhnout, namluveného videa, kde se vysvětluje koncept vůbec evidence-based teaching, kde se vysvětluje, jak ty výsledky učení tvořit, co dělat při jejich prvním vytvoření, jak je začít používat, jaké jsou kolem toho kontroverze a slabiny. Takže
Pakliže by vás to téma dnešní zaujalo, tak tady najdete všechno v tom kurzu, je to bez jakýhokoliv dalšího už hesla, jenom je to pro ty, kdo máte účet na serveru Moodle Karlovy univerzity. No a já vlastně svoji odpověď vám řeknu v podobě toho, co už bych nechtěl dneska bez těch výsledků učení dělat, za těch asi 5 let, co je používáme. Nechtěl bych čelit otázce, jaký máte mechanismus zajišťující férovost přístupu více vyučujících a zkoušejících. Kdybychom neměli písemně sepsaná zadání, kterým na konci naši studující mají čelit. A tento mechanismus někde jako garant předmětu prostě potřebuji. U nás třeba učí asi 14 vyučujících ten samý předmět. Ano, závěrečnou známku uzavírá 5 z nás. Potřebuje nějaký mechanismus zcela jednoznačně, kterým garantuji, že studenti nebudou muset řešit, ke komu jdou na zkoušku a kdo se na co bude ptát, že ty podmínky jsou rovně nastavené. Další problém. Jsme rádi za každou posilu našeho týmu, za každého začínajícího vyučujícího a ty potřebují velmi rychle se naladit na to, nač mají studenty připravit. Zejména, když nejsou třeba sami absolventy toho oboru, což dneska třeba v případě našeho pracoviště je nadpoloviční většina vyučujících. Nevím, jak je to na pracovištích vašich. Takže aby ten začínající vyučující rychle do něčeho naskočil, potřebuje výsledky učení toho kurzu, na jejich zvládnutí své studenty chce připravit. Potřebuji mít nějak ověřeno, že naše studující rozumějí rozsahu a hloubce požadavků. A srozumitelným způsobem. Když dám v syllabu názvy témat, o kterých bude řeč, z toho vyplývá, co my jim budeme povídat, nevyplývá z toho rozsah a hloubka. A to jsou nesmírně podstatné parametry, které vlastně nastavují náročnost toho předmětu a výstupní kompetence toho absolventa. Když to nebudu mít nikde sepsané, tak se o tom vůbec nemůžeme ani bavit. Když to bude mít jenom v hlavách našich, tak je to hezké, ale nedá se s tím nějak pracovat. Když to dám studentům přečíst, tak obě strany ví, na čem jsou. My jim pak pomáháme tyto překážky zvládnout. Jak vůbec definuji ten rozsah a hloubku? Učebnicí, obsahem přednášek. Mnohem lepší je definovat to konkrétním zadáním, který ten člověk má splnit, protože to je jeho výstupní kompetence. Odrecitovat učebnici není výstupní kompetence, aspoň ne v 21. století. Takže to potřebuji mít písemně sepsané, to jsou ty výsledky učení. Není to jenom nástroj hodnocení, je to vítaný nástroj pro průběžné ověřování pokroku ve studiu. Student čelí těm otázkám, co má umět vyjmenovat, porovnat, vytvořit, nakreslit, spočítat a podobně. A může si kdykoliv zjistit, jestli toho je schopen nebo není schopen, ještě než jde ke zkoušce. Tam už ho pak nečeká žádné velké překvapení. Či studenti to rádi používají k monitoraci svého pokroku. Další várka těch problémů, kvůli kterým se vyplatí ty výsledky učení mít. Když se podíváte na definici systému evropských kreditů, které jsou také závazné pro Univerzitu Karlovu, tak přímo v definici ECTS kreditů, které mají usnadnit mezinárodní uznatelnost vysokoškolské výuky, najdete, že jsou založeny na výsledcích učení. Čili když nemám výsledky učení a z toho odhadnutou zátěž, tak vlastně není známo, odkud se to historické kreditní ohodnocení našich předmětů vůbec bere. Protože když si dáte do Google ECTS credits, tak definition, tak na vás vyjede, že to je založené na learning outcomes toho předmětu. Potřebuji mít přibližný odhad, kolik času tak zabere příprava na zvládnutí předmětu. Ukazuje se, že kdyby se nasčítala u některých studijních oborů celková zátěž například v ročníku, tak to vůbec přesahuje 24-hodinový pracovní den a 7denní pracovní týden. Takže potřebuji mít něco, z čeho odhadnu, kolik to tak asi zabere, plus minus průměrnému studentovi.
A k tomu potřebují mít sepsany ty kompetence a právě ten rozsah a tu hloubku. Potřebují mít garantováno, že to jde zvládnout bez podvádění. Jsou zase evidence-based studie, které ukazují, že když dáte studentům learning outcomes, výsledky učení, které jsou napsané tak, že jsou zvládnutelné bez podvádění, tak nemají důvod podvádět. Už velmi snadno řešíme otázky, jako co zařadit do přednášek, seminářů, praktik, testů, otázek a proč zrovna to. Máme jasná kritéria. Máme definované výstupní kompetence našeho absolventa, to je vlastně ten dokument, kde je, co on na konci umí. A hlavně celé to ladění našeho pedagogického sboru, našich učitelů se v tu chvíli přesouvá na to, jak těchto kompetencí nejlépe dosahovat. A to je obrovský mentální krok od toho, že co budu studentům někde vykládat v výuce, k tomu, jak dosáhnu a jak uspůsobím výuku, aby nejlépe dosahli těchto výstupních kompetencí, které jsou sepsány v těch výsledcích učení. A slyšeli jste dneska i debatu o těch akreditacích. Je obrovskou výhodou, pokud tam prostě mohu napsat nějakou skutečnost, jak to skutečně běží, a není to pro mě bolestné téma. A poslední série. Výsledky učení jsou nesmírně silný nástroj, jak směřovat pozornost studujících na opravdu podstatné jevy. To jsou ty věci, které dlouholetí zkušení, vyučující, zkoušející vědí, že jsou to ty podstatné. Že tam je nějaká kvalita, jak poznají, kdo čemu rozumí a kdo ne. A přímo od začátku, když s tím jsou studenti seznámeni, tak je prokázáno, že se naučí více, než ve srovnání se stavem, kdy tento dokument, ty výsledky učení nemají k dispozici. Na to jsou evidence-based studie. Můžu si porovnat kompetence získané v našem předmětu s obdobnými předměty na jiné fakultě, na jiné univerzitě nebo v zahraničí. Dokud nemám sepsané výsledky učení, těžko to porovnám svoji kompatibilitu s jiným kurzem. Jako vyučující jsme se setkávali s dvěma výhradami, že jsme za A příliš málo nároční a za B příliš moc nároční. Dokud to nemám nikde zase sepsané, tak je těžko se o tom vůbec bavit, měřit to, něco přidávat, ubírat, protože nemám z čeho přidávat a ubírat ve smyslu kompetencí. Dneska je k dispozici několik nástrojů, jak designovat vysokoškolský kurz. Všechny vycházejí z předem formulovaných výsledků učení. Ukazuje se, že když nemám výsledky učení, tak vůbec nemůžu ani ten kurz nějak regulárně nadizajnovat. Například metodou ABC Learning Design, která je i v Meziuniverzitní alianci for EU+, je rozšířená. Pokud stojím před úlohou, jak mapovat návaznost předmětů v kurikulu, tak bez toho taky nikdo nebude číst čtvrt metru knih z jednoho předmětu a čtvrt metru knih z druhého předmětu, nebo 24 hodin přednášek, aby zmapoval, jak na sebe předměty navazují. Ale stručný dokument s learning outcomes, to je realistické si zájemně připomínkovat. A je to naprosto základní standard, jakmile se začnu bavit s kolegy ze zahraničních univerzit, kde se používají tento nástroj desetiletí. A nikomu bych nevysvětlil, že nemám learning outcomes. Takže snažil jsem se demonstrovat, že existuje evidence-based teaching. Už jste slyšeli i od Sarah Lupen v úvodu. Když hledáte co je nejvíce prokázáno o efektivitě výuky, o čem je nejvíc důkazů, tak výsledky učení nemůžete minout. Mají 10 000 odkazů vlastně ve Web of Science, na Google je přes 1 000 000 odkazů na to a je to prostě základ. A toto je to zjištění, že se student učí lépe a motivovaněji, umí toho víc, když je má, než když je nemá. Já ještě ukážu, tady jsou ty žurnály impaktované v oblasti publikace. Kdybyste chtěli namířit vaše zařízení ještě na tento kód, tak a zajímalo by nás, co nám Sarah Lupen zanechala za dokument, když od nás odjížděla v roce 2017, tak sepsala důkazy a fakta o efektivitě výuky i s referencemi do primární literatury. Já jsem si to dovolil přeložit do češtiny, tady je to ke stažení z jejího pera.
Jak to vypadá? Tady třeba máme syllabus týdenních přednášek a takhle je ta jedna přednáška tady na jednu A4, co mají studenti si umět použít ve správném kontextu, definovat, porovnat, vypočítat, vyjmenovat, odhadnout. A je to uspořádáno hierarchicky od těch nejnižších úrovní, takzvané Bloomovy pyramidy, až k těm nejvyšším. Tuto prezentaci najdete také celou v tom kurzu celoživotního vzdělávání na Moodle Karlovy univerzity, už nyní tam je. A já ve zbývajících asi 3 minutách už jenom upozorním na některé důležité okamžiky. Najdete tam například porovnání, co mám v syllabu, když učím nějaký předmět, co je cílem výuky a co jsou tam měřitelné výsledky zadání. Musí být hodnotitelné. Čili v čím se liší syllabus, cíl výuky a learning outcomes, výsledky učení. Musí to být hodnotitelná zadání. Tady jsou příklady sloves, která cílí na jednotlivé ty úrovně se stoupající náročností. Jsou to takzvaná aktivní slovesa, no ono je těžké se někoho zeptat na nějakou, aby prokázal nějakou kompetenci bez slovesa. Takže to je celé. Tady jsou slovesa na dovednosti, například a podobně. Ten pojem působí někdy trošku zvláštně v češtině, ale je to jednoduché, je to prostě výsledek našeho vzdělávání a učení, které v sobě zahrnuje v češtině vlastně jak teaching, tak learning. A ukazuje se, že samotný způsob, jak ověřím, že ty absolventi na konci něco umějí, vůbec není triviální, že řeknu asistentovi, no tak udělej nějaký test. To je naopak jedna z těch naprosto klíčových kontrolních uzlů celé té kvality, celé toho vzdělání. Čili je to expertní činnost, je sestavit a zpravidla těžíme z pedagogické zkušenosti toho pracoviště. Celé je to založené na competence-based curriculum, nebo na myšlence, že víc než abychom řešili, co my říkáme studentům, je důležitější, co oni na konci umějí. A že to není totéž, to ví asi každý, kdo někdy stál za katedrou nebo mezi studenty. Odkazujeme se tam na revidovanou verzi Bloomovy pyramidy, takhle ji třeba používají na learning outcomes na Harvardově univerzitě. A nechal jsem tam pro zájemce, kdybyste se s tím ještě dříve nesetkali, tak kritéria, jak je formulovat ty výsledky učení, jak konkrétně máme postupovat. Jsou na to krásná videa, jsou na to krásné návody, najdete tam odkazy, how to write intended learning outcomes, pojetí, jestli mají být minimalistické nebo maximalistické, v každém případě musíte dopracovat k tomu nějaké klasifikační schéma, má to svá rizika a snažíme se z nich udělat řídící veličinu naší výuky. Přizpůsobujeme jí formu a rozsah, nikoli naopak. Tak, tady jsou příklady teda třeba z naší výuky na 1 hodinu. Vidím, výhoda je, když to mám sepsané před očima, tak jestli nemám třeba příliš mnoho té faktografické základny toho oboru a jestli jsem nezapomněl na ty nejvyšší kreativní stupně té Bloomovy pyramidy. Takže mohou si to porovnat. A dokud to nemám sepsané, nemám šanci ty proporce vychytat. Tady jsou příklady, abyste si nemysleli, že to je jenom třeba z lékařského prostředí, tak jsem tam dal do té prezentace příklady, já nevím, diskutujte vliv gregoriánského chorálu na vývoj hudební notace, krásný learning outcome. Tak tam najdete příklady, které ukazují, že velmi jednoduchým zadáním lze zadat velmi složitý úkol, který vyžaduje vysokou expertízu. Tak. Nakreslete, vypočtěte, proveďte nějakou dovednost, prokažte. Udělali jsme si je i pro naše doktorské studium. Měli jsme tady zástupce Masarykovy univerzity, tam jsme se inspirovali, oni mají ve své PhD škole také learning outcomes. Tak, skončím, jaké jsme měli kritéria výběru, když jsme je tvořili. My jsme si, a to už je individuální pro každý z vašich oborů, my jsme si řekli, že to musí být, co tam zařadit a co nezařadit. Musí tam být kompetence nezbytné pro pochopení konceptu toho oboru, musí být nezbytné pro další předměty kurikula nebo potřeby praxe, mají praktické využití a jsou srovnatelné s úrovní mezinárodních zkoušek toho oboru.
Tady co jsme pro to museli udělat. Zbytek ponechávám jako reklamu a inzerci. Dostanete tady, když se přihlásíte do toho kurzu, tak diskuzi nad strategiemi tvorby, co dělat dál, jak je začít používat, jaké jsou první kroky, jak je studentům nabízet. Takhle se to jeví potom jim, v čem se můžeme zlepšovat, jak ty formulace dále cizelovat a podobně. A najdete tam celou asi 45 minut, tam mám jenom o kritice, polemice a frequently asked questions, s kterými se setkávám, a shrnutí těch benefitů. Ta počáteční časová investice se vrací v podobě jasného vymezení kompetencí, při průběžné kontrole, méně studenti podvádějí, máme garantováno, že vyučující učí srovnatelně a mají podobné nároky, krásně jsme zastupitelní, můžeme mapovat kurikulum a mentálně se nastavujeme, jak nejlépe zařídit, aby studenti na konci dokázali to, co je ve výsledcích učení. A jsme mezinárodně srovnatelní. Děkuji za pozornost a ještě jednou tady je odkaz na ten kurz, kde najdete celou tu prezentaci a rozvinutou do asi 5 dalších. Děkuji za pozvání. My moc děkujeme. Dobrá prezentace se pozná i podle toho, že odpovídá na otázky, které publikum napadají během toho, takže na obě moje otázky, které jsem měla připravená, jste odpověděl. Jednak to bylo, jak se vyhnout tomu, aby se z toho nestala jenom další formální povinnost, ale zdá se mi ve smyslu, napište tam něco, ať tam něco je. Nikdy se z toho to nemůže stát, protože my zkušení vyučující nosí learning outcomes v hlavě. Přesně vědí, na co se mají studentů ptát. Akorát je škoda, když to nemá písemnou formu. Pak se s tím nedá pracovat. Nedá se to připomínkovat. Nemohou se z toho ostatní poučit. Čili my je vlastně používáme, i když je nepoužíváme. I na pracovištích, kde nemají sepsané, tak v hlavách jsou. Jo. Je to přesně ty otázky, které kladete někomu, když chcete zjistit, zda porozuměl. A to je přímý opak formalistního vzdělání. A je to přesně ten poslední slide, který už jste jenom prolítnul, jaké výhody tenhle přístup má. Narazili jste při tom procesu vytváření na něco, co vás překvapilo? Vy jste říkali, že máte 14 vyučujících, to znamená, určitě nemáte všichni úplně stejné, jednoznačné pohledy na všechny aspekty té výuky. Přesně tak. Zjistili jsme, že každý chceme po studentech něco trošku jiného, co jsou naše oblíbená témata, třeba kterým se věnujeme po vědecké stránce, a museli jsme tam zavést nějakou strategii, jak to omezit, protože jsme zjistili, že studenty jednoznačně přetěžujeme a že to vlastně není zvládnutelné a oni řeší, ke komu půjdou na zkoušku, k jakému examinátorovi. To znamená, že známka z našeho zkoušení by jen částečně vypovídala o jejich kompetencích a částečně vypovídá i o tom, k jakému examinátorovi jdou. Takže my jsme museli někde udělat čáru, že toto je ještě zvládnutelné a to jako to core, to je prostě to jádro, které chceme učit a hodnotit. A odpustit si ten osobní částečně přístup nejen asi ve zkoušení, ale i v té výuce. I když, a teď to je paradox, co řeknu, tím, že máme písemně definované learning outcomes, tak já klidně můžu pozvat hostujícího profesora, visiting professor, klidně mohu pozvat dalšího odborníka a nezbourá nám to koncept výuky, studenti budou pořád vědět jasně, co mají splnit a naopak si tento osobní přístup mohu dovolit. Když to, kdybych neměl tento dokument, tak mi hrozí chaos v té výuce. Nějaké otázky z publika vidím, takže ještě máme chviličku, taky snad stihneme zodpovědět. Děkuji za to, mně se to moc líbí. Já jsem z poraden Centra Karolína a studenti k nám chodí právě často s tím, že toho učiva je strašně moc, nemůžou to všechno zvládnout. Nemají k dispozici ty otázky, které vy teda zřejmě, nebo ty okruhy, které vy těm studentům dáváte. Vy jste ale se zmínil o tom, že studenty přetěžujete, že jste zjistili, že je přetěžujete a že jste teda museli někde jako udělat to core. Takže uškodilo vám to nějak? Museli jste nějak snížit ten objem učiva? Nikoli. My jsme fokusovali pozornost studentů na ty nejdůležitější věci. A to ve vzdělávání má obrovskou hodnotu. I u medicíny vlastně, když to fokusujete teda jenom na ty nejdůležitější věci, tak vlastně ten výsledek té výuky je úplně v pořádku, takže není nutný ano. se... Neznamená to nutně snížení náročnosti. Naopak, my jsme velmi nároční, ale ta náročnost je dobře definovaná
A v tu chvíli my jsme partnery pro studenty, kterým říkáme, my jim to ukážeme na začátku dvousemestrálního předmětu. Toto budete muset na konci zvládnout, pojďme, my vám v tom pomůžeme. Ale je to velmi náročné, ale jak chcete porovnávat náročnost, kdybychom to neměli sepsané? Ne, právě mně se to hrozně líbí a Děkuju. myslím si, že za nás, za poradny, tohle by byla pro studenty jednoznačný přínos, teda ta strategie. Evidence-based články, že to redukuje neproduktivní stres ve studiu, čili psychickou energii, kterou student vynaloží na cokoliv jiného, než na zvyšování svých kompetencí. A já chci, aby maximum duševní energie student vložil do zvyšování odborných kompetencí v našem předmětu a neřešil, co má umět a na co se ho kdo zeptá. My jsme to řešili jako studenti stále. Já moc děkuju a ještě vidím poslední otázku. Krásný dobrý den. Ja nemám ani tak dotázku, ale tak konštatovanie a veľké odporúčanie na kurz, ktorý si môžete naskenovať. A ja za Centrum podpory e-learningu ešte poviem, že môžete sa tam prihlásiť aj pokiaľ nie ste učitelia na Univerzite Karlovej, môžete si na tomto Moodle vytvoriť svoj vlastný účet a v rámci toho môžete absolvovať tento úžasný kurz, kde, ako pán kolega hovoril, je veľmi veľa krásnych príkladov a ja osobne tento kurz odporúčam všetkým vyučujúcim, ktorí sa u nás v centre zastavia. Moc děkuji. A tak. Reklama s osobním doporučením funguje vždycky nejlíp. Děkujeme pěkně, děkujeme i panu profesoru Zbyňku Tonarovi za poslední příspěvek. A my děkujeme velmi i vám, statečným, kteří se s námi vydrželi až do konce. Závěrečná slova ale nebudou patřit mně, ale za platformu Paedagogium prosím ještě jednou Bartka Vrublevského, aby se s vámi, s námi všemi i s vámi na onlineu rozloučil. Děkuji moc za slovo. Teď to bude pro mě mnohem víc stresující, protože musím mluvit česky, ale pokusím se to tak nějak udělat. A samozřejmě jménem platformy Paedagogium a Univerzity Karlovy já moc děkuji všem, kteří se dneska této konference zúčastnili prezenčně anebo online. Já jen zmíním, že záznam z této konference bude dostupný na YouTube Univerzity Karlovy, tak můžete se k tomu záznamu klidně vrátit, pokud jste neměli čas sledovat nás celou dobu. Já samozřejmě ještě chci poděkovat všem přednášejícím. Also in English, so I would like to thank, so just for one moment, just to thank our guests from Italy and from Scotland. It was a great pleasure to have you here today. We have something small for you, if I may ask my assistant, Martin, my assistant. I will assist as well. Thank you. So first, Donna Murray, thank you very much for joining us here today. And Manuela Milani from Unimed Milan. Takže zpátky k češtině. A měli jsme opravdu úžasné přednášky od našich hostů z České republiky. Také moc děkuji nejdřív dámy, paní doktorka Karolina Dušinská, moc děkujeme. Paní doktorka Radka Háj, moc děkujeme. Paní docentka Lucie Rohlíková. Mikrofon ne, Lucko, mikrofon ne. A paní doktorka Ingrid Procházková už asi odjela, ale 100% se s ní spojím až po konferenci, tak to nebude problém. Kytky 100% dostane. Ale teď už jsme měli dámy, teď pánové, já vám moc děkuju. A pan profesor Zbyněk Tonar, moc děkuju za spolupráci a za skvělou přednášku. Také něco máme pro pány. Jasně. Vyšlo to
takže jste si vybrali ty výsledky učení, já už jsem to doklikal, tak děkuju. Skvělý, moc děkujeme za doplnění. A pan doktor Michal Urban, děkuji moc. A už asi další kolegové museli bohužel odejít, ale my se 100% spojíme. Moc děkuji, Martina, za pomoc. Tak ještě jednou bych chtěl poděkovat všem přednášejícím a i paní moderátorce Vanda Kofroňová. A jestli můžu ještě prosit kytky. Ještě máme. Někteří, ne, to, počítali jsme s tím. Tak ještě jednou moc děkuji všem a doufám, že ta první mezinárodní konference platformy Paedagogium je to opravdu první a každý rok budeme ukazovat, že pedagogické kompetence na vysokých školách jsou velmi důležité a každý rok nás tady v tomto sálu a i online bude více a více. Moc vám děkuji, přeji krásný večer. Děkujeme.